Good evening, wonderful people. Habari ya jioni, habari ya leo. Welcome to this great evening. Another great night, another great show, another great opportunity to be with you guys. Asanteni sana kwa kujiunga nami jioni ya leo. As usual, I'm your host, Jakes, the moderator. Na hii show ingine kali, show ingine fiti, show ingine ambayo wengi mnaisubiria. Imetimu midaa ya saa 4 ama imekuwa dakika moja tu saa 4, so at least nimeanza mapema kidogo. Uko vipi? Let me know how you are. I have a great show lined up for you. Ay. Just like I always promise you, this one, this one you will love. This one you will love. And I ask you, please, ngoja, subiri, wait and see the stories I have for you. This one mtapenda. Thank you so much for joining in. Thank you so much for being part of this great discussion. We are about to have a good show. I have enough guests coming over. Na hii wadau, hii mtapenda. Hii you must love. I can imagine vile tu mnasubiria kujua what is happening. I'm telling you, this one is a great show we are about to have. Thank you so much. Wengi ambao wa mnaingia kwa hii show, mnafanya ile kitu. Mnafanya show inakuwa kali, show inakuwa kubwa, show ambayo umekuja kupenda, show ambayo mmekuja kungojea. Every time nagonga saa 4, mnakuta mumejaja. Nina show kali leo. Na wakaribisheni nyote. Wanaazimio, karibuni. Leo nina mambo hapa, nina mambo tu kibao. Karibuni sana, tuwe na show fiti, show kali. Asanteni sana. Fanya vipi? Comment nijuze uko wapi. Let me know where you're watching me from, even before I tell you why the heading today, because this one you don't want to miss. This one you must watch. It's a must watch. It's a must sit and listen in. Thank you so much. I see many have tuned in. Many wameanza like hii video jinsi mara nyingi unavyoweza. Asante sana. Namuona nani wa kwanza kunisabahi, nani wa kwanza kunisalamia hapo kwa comment section. Beatrice Namale, I see you right from Saudi Arabia. Unasema Saudi mko live. Karibuni sana watu wa Saudi Arabia. Emmanuel Mwendia, I see you. Meshak Masinde, I see you. Samson Odindo, I see you. Where are you watching me from? Tell me. Vipi habari zenyu? Mko salama? Asante sana. Naona mmefanya hii show kuwa show kali, show kubwa, show mmekuja kupenda sana. Nasi kama Mtembei family, tunawapenda tu sana. Watu wa Kayombo Tole wangesema tunawalombo tovu. Tunawapenda back. Asante sana. Namuona George Akondani, George Akondani, George Nyagaga Akondani. Namuona Anderson Cham Akondani. Unaniambia you are live from Kitengela. Karibu sana. Tume Boru Ukondani nasema tuko macho hapa. Karibuni sana. Asante sana. Francis Okaolo Ukondani unasema I see you from Pipeline. Watu wa Pipeline vipi? Karibuni. Emmanuel Kipketer, I see you. Asante sana. Thank you for being part of this show. I see ujumbe zinaingia mbio. Karibuni sana kwa show ambao umekuja kupenda. Nami nawapenda pia. Asante tu sana. Musa Toicho unasema uko live from Baringo County. Watu wa Baringo karibuni. John Edom John, asante sana. Unaniambia unanitazama ukiwa maeneo ya Nandi County. Karibu sana. Anderson unaniambia unanitazama ukiwa maeneo ya Kitengela. Karibu sana. Unasema I can't imagine saying this Mtembei. What are you saying? Emmanuel Neil Mwendia unasemaje hapo kwa comment section? Karibu sana wadau. Let me know where you're watching me from. Namuona Daniel akiwa Central Pokot. Karibu sana kwa show. Priska Oduor unasema uko ndani. Namuona Enoch Kipto ako ndani watching from Sagut. Karibu sana. Karibu sana. Ama ni Sagut from Nairobi watching, I think. Givans Konga from Nakuru. Karibu sana. Namuona John
Edom John uko ndani watching from Nandi, I think yalikuwa nimesoma. Wanjara Chris uko ndani from Bungoma County, karibu sana. Kinora Mkuu unasema uko ndani kabisa, karibu sana. Chris Cheriot unaniambia uko ndani from Umoja Nairobi County, karibu sana. Shadrack Cheriot, I see you from Doha Qatar. Watu wa Qatar vipi? Karibuni sana. Maxwell Makunza uko ndani, unasema uko ndani kabisa, okay. Kelvin uko ndani, Kelvin Odwongo uko ndani from Mavoko, Machakos County. I see Milian Musa unaniambia uko ndani from Zambia, unasema good work my brother, thank you so much. Thank you, asante sana, ni kazi yenu, nyinyi mmefanya ikawa show fiti na asante sana. Like hii video like hii video, wacha tuwe na show fiti, wacha tuwe na show kali. Nina mambo mingi leo, nina video kibao, nitawachosha leo so kaa kitako, subiri hapo, jiulize ni kwa nini nimeweka hiyo heading. Usikuwe haraka ku-log out. Pause we nakwambia kuna mengi, show fiti, show kali. Asante sana, watu wana like, nakwambia the likes ni kibao. Naona already Willy Musura Wilson like video, asante sana. Gideon Kipto, asante kwa kulike video. Tumeboru like video, thank you very much. Kalu Nalu like video. Jovan Javi like video. Joseph Tanui like video. Like video mbio, tufanye ile kitu tunapoanza show tu, ni joto tunapasha show. Asante sana. Like video hapo kwa Facebook, like video hapo kwa YouTube. Nitakuonyesha jinsi ya kuingia kwa hii show live. Lakini zaidi yote wadau, hii show hii mtapenda. Sijui nianze ama kwanza ni wasalimu wawili watatu. Acha nisalimu wawili watatu before niwaanzishie kipindi rasmi. Na muona Amos ametuma ujumbe, asante sana. Unaniambia uko maeneo ya Outer Ring Road, Buruburu, Kariobangi South. Uko ndani. Mnasema hiyo station mko locked, asante sana. Ben Gotiek na kuona uko ndani, unasema sasa tuko pamoja, asante sana. Willy Musura Wilson na kuona unasema uko ndani from Kajiado Live, karibu sana. Keep Metei uko ndani. Eric Asindi, I see you, unaniambia you're watching from Machakos County, mahali panaitwa Masi, asante sana. Wilfred Rua unaniambia unanitazama ukiwa maeneo ya Kilifi. Okay, karibuni sana wadau, nina show moja fiti. Wale ambao mnatazamanga najua huwa mnapenda hii show, and asante sana kwa upendo wenyu. Video zetu zimekuwa zikiperform very well and it's all because of you. Kwa upendo wenyu tunashukuru, asante sana kwa always tune in to Mtembei Live na Mtembei videos ambazo tunaziweka. Thank you very much. Let me begin with this clip. Before taniseme sana, sikiza hii clip. Moja One Kenya Coalition Party finds itself circling back to where it all started. A stage has been set for yet another consultative meeting with their supporters on Tuesday at the historic Kamukunji grounds. Whether or not the meeting is set to mark the end of the lull of the mass demonstrations, questions abound on whether Odinga is running out of options. NTV's Melita Oletenges targets. Raila Odinga has long been described as a politician who's more often than not armed with a political trick up his sleeves. But the latest political duel between the Azimio la Umoja coalition and the Kenya Kwanza alliance on the finance bill vote has exposed him as a wounded general with severely decimate political muscle in the National Assembly. I vote no! Adagi! Apana. Despite Azimio la Umoja insisting time and again that they are the majority in parliament, Kenya Kwanza Alliance carried the day with the bill without breaking a sweat. The bill is now expected to be signed into law by President William Ruto. No sooner had the dust settled on the floor of the National Assembly than the Azimio la Umoja coalition announced what sounds all too familiar. They didn't have the time to lick their wounds from the finance bill thrashing. We have decided to invite Kenyans to a consultation at the Kamukunji grounds next Tuesday, the 27th of June at 10 a.m., where the next course of action will be decided. The consultative meetings by Raila Odinga and the Azimio la Umoja brigade have in the past resulted in mass anti-government protests.
the opposition terming the ruling regime illegitimate once again, against the backdrop of stalled bipartisan talks that were expected to reach an agreement and broker a political truce between the two sides. We will get nowhere, even with the substantive issues, that our colleagues are not negotiating in good faith. That, together with the fact that their team, in terms of the subcommittee on IBC, was not ready, has caused us to invoke our framework agreement. Raila Odinga's back is against the wall, with Kenya Kwanza's numerical strength in parliament and betrayal from his former allies who joined President William Ruto's camp. Supporters of the Azimio la Umoja coalition await directions from their supremos at a time when the harsh economic situation continues to bite hard. Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta's silence over the last weeks raises speculations on the duo's next move. The Jubilee Party wrangles has also been a hurdle for the Azimio la Umoja coalition as the push and pull and power struggle continues to cause instability in the coalition. Raila Odinga's foot soldiers have, however, remained adamant that they are firmly behind his leadership and that mass action will make the government of the day budge. Wadau, hiyo clip nimeicheza pole pole, lakini nitairudia kidogo. Now, huyo mtangazaji, of course, hiyo ni maoni ya mtu, anadai hivi, kuna uwezekano Raila Odinga amepoteza ile uzito, you know, you remember Baba the fifth, Baba the strong man, Ruto anaweza kuwa amemfanyia ile kitu mpaka Raila Odinga is now wounded. I want to go back kidogo tu, niwarudishe nyuma kidogo tu. How it all began. Do you remember this one? And now I have the pleasure of inviting Honorable William Ruto to make his remarks. Piga makofi. Makofi tena. Asante sana. Vijana wetu kutoka Ruto. Wacha niwa brief tu. Hii video ambayo nacheza saa hizi ilikuwa ni nomination ya 2007. 2007 ODM walifanya mchujo moja safi sana, fiti kabisa. The first time Raila Odinga aliwin William Ruto kwa presidential race. Ukiangalia hapo, I'm sure video ni ya zamani, siku hiyo hakukuwa na quality nzuri ya kamera, lakini nitakusomea tu. Raila Odinga aliwin votes hapo ODM nominations na 2000 around 636 votes against William Ruto. Siku hiyo hata kufikisha kura nyingi, alipata kura 366 there about. Sasa William Ruto hapa anaitwa kukubali matokeo baada ya Raila Odinga kumbwaga, right? Kumbwaga kwa sababu alimpiku katika huu uchaguzi ambao uli happen 2007. Hii ilikuwa nomination ya chama cha chungwa. Wakati huo ilikuwa chama vibrant, chama sugu, chama ya wazalendo. William Ruto hapa ameitwa kutoa speech. Sikiza kidogo. I want you to turudi nyuma tukikujanga mbele, right? Wakati huo baba alikuwa ndo baba alikuwa kusema, baba alikuwa ndio watu wakisikia baba wanatii. Alikuwa na majina kali, Jacob, alikuwa anaitwa Hama, alikuwa anaitwa Nyundo, nyimbo zilitungwa, nyimbo kali, who can bogo him, Raila TV and all hizo wakati. Lakini sasa wacha tusikize hii speech ya William Ruto mara ya kwanza baada ya kulose nominations. Sikiza hii. Mwenyekiti wa kikao hiki, Rais mtarajiwa, ndugu yangu Mheshimiwa Raila Odinga, ndugu zangu Najib Balala,
Musalia Mudavadi, Joe Nyaga. Yangu yatakuwa mafupi. Nilisema wakati ule ya kwamba mimi ni mwana demokrasia wa kuelewa ya kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. And I want to tell my brother Raila, because today is the beginning. Today is the beginning. I want to remind him, as I remind you, the words of James Allen. And James Allen had this to say. He said, we have made a discovery in our generation. And that discovery is that human beings can alter their lives by altering their attitude of mind. And I think that encapsulates the change that this country envisages. Na stories zikakuwa fiti. Raila Odinga akawa ndio presidential candidate. Kukaenda visivyo ama kulienda vile kulienda. Aliyekuwa wa vocal tu sana. Aliyekuwa the mouthpiece ya kutetea Raila Odinga. Mnakumbuka wadau. Hizi story si zangu, ni zenyu, mnazikumbuka William Ruto akamtetea bwana 2007 baada ya minimum request to make. And therefore for example in Juja, and let's be candid. In Juja, the total number of votes obtained by all the parliamentary candidates is 85,000. The president has 100,000. Now it means 15,000 people voted for the president and walked away. They didn't vote for the parliamentary candidate. I mean, how is that possible? So we are saying as the Orange Democratic Movement that we want the commission to make an announcement on the basis of results that are authentic. Hapo ilikuwa Ruto akimtetea Rao, akidai kwamba kura zimeporwa, kura zimeibiwa, and Rao wakati huo. Jamaa, why? Huyo ni Ruto. There he was just an MP. Fast forward, right? Baada ya hizo stories zote, nusu mkate government happened. Then the bitter rivalry ambayo mpaka wa leo iko ilianzia hapo, right? Kukakuwa na fallout ya ODM. It is no longer a secret that the Eldoret North MP is ready to take the bull by its horns, literally. We are ready. Muko tayari ama muko tayari? If they insist, tutarudi kwa wananchi ili tuone hii ODM umaarufu wao uko wapi. And many are now reflecting on the likely impact of such a move on the Prime Minister, whose enemies say he is not off the hook yet, as the whole war was aimed at making sure he loses his majority in Parliament and hence probably the premiership. Even if Ruto walked out with a bunch of his MPs who will not go beyond 15, that does not hurt ODM. We will still be the largest party. First, the Prime Minister's post can fall vacant if he resigns, if he ceases to be an MP, if Parliament passes a vote of no confidence in him, or if the coalition is dissolved. And how can the vacancy be filled? According to the National Accord, the position is reserved for the leader of the party with the largest number of MPs in Parliament, or the coalition of parties with a majority. In the event that the leader of the party with the largest number of MPs does not command an outright majority in Parliament. The Ruto Group and PNU affiliates believe that should by-elections be held, then Odinga will no longer command a majority in Parliament,
meaning that ODM may still have majority seats as a single party, but PNU numbers combined with its affiliates would have enough MPs to form a coalition and produce the next prime minister. Put it this way, ODM and its affiliate NAC have 108 seats, out of which 29 are held by rebel MPs. Should ODM lose the 29, then it will remain with 79. The tricky issue is just how many rebel MPs are likely to be voted back and are all willing to face another by-election, especially those from outside Rift Valley. Observers say the plot to have PNU and its affiliates produce another PM could be met with technicalities related to the National Accord. The parties that signed it were ODM and PNU, and the spirit and letter of the new constitution requires that its implementation is dependent on the accord and the two principles. The other fast forward, wameachana. Sasa 2019, William Ruto kuna statement alimake. Niliicheza jana, sikiza kidogo. I'm almost there. Niko almost there na nikukaribishe kwa hii debate. Sikiza tu. Nilikuomba tu pause. Usikuwe mwepesi wa kukimbia. Sikiza hii. Not 20 billion, it's only 7. Let the investigating authorities complete the investigations. Who are you to tell us? How did you know? You are the thief who is trying to show us that, oh, the other thief ran away. You are the ugly face of impunity. Non-political frauds, whose word means nothing, neither have the legitimacy nor integrity to lecture anyone on matters corruption or integrity. I dare say. Yes, I have an interest in the construction of the dams. A major interest. When a thief has stolen and anafukuzwa, mwizi huyo. Sasa ile mwizi anakimbia na anaona mtu mwingine ambaye muoga, akiona kama mwizi anakuja anaanza kukimbia. Mwizi anasema mwizi huyo. The question that I am being asked is actually like a hyena asking a herdsman, what is your interest in your herd? And why do you know the number of the livestock you are keeping? Last election, you said your competitor stole the Eurobond. Now you are accusing the person you perceive to be your future competitor as stealing money from dams. And if you are asked, sasa mkubwa, hii evidence utapeleka Karura ama pale EACC, unasema hapana, mimi nilipigiwa, najua nyinyi ni wezi kwa sababu nilipigiwa simu na Baba Mtakatifu. That was called by the Pope. Really? Wewe ulipigiwa simu na Pope? Kweli? Okay. This wangwana wakazidisha tu. Imekuwa hivyo, yes. Ruto hapa anadai vipi kwamba every time Raila Odinga, maneno yake, akiona wewe ndio opponent wa next time, ana create mambo tu, vituko tu, and then anakuangusha chini na semi za kwamba wewe ni mwizi. Maneno ya Ruto. Fast forward. Tukuje jana, I think ni jana majuzi. Sasa sikiza huyu mzungu. The last presidential election, Raila Odinga has led protests across the country. There was a pause in April. He said, okay, we should try a dialogue. Now he's saying we're about to resume those protests in the coming days. So are you fearing that there could be unrest, violence, and do you think he really wants to dialogue or he wants to push you out of power? He has no way of pushing. Kenya is a constitutional democracy. Yes. The people of Kenya have matured. They know what it is that makes the power of the people. The people decide. And when the people decide, it's final. So the chance of saying pushing anybody out of power does not arise.
Do you think that's what he wants, or he wants to dialogue? The last election was different. In fact, the last election was prosecuted on the platform of issues. In fact, although the election was closely contested, the people of Kenya agreed with the outcome because they participated in it. And our Electoral Commission did a fantastic job. In fact, it is world acclaimed. Many of the international observers, many of the local observers, in fact, all observers gave our electoral body thumbs up because they did a wonderful job, an incredibly wonderful job. So the outcome of the election is settled. What we are having is politics, and I have no problem with politics. I don't have a problem with Raila Odinga now. I don't have a problem with Raila Odinga. He's my opponent. There is no problem. We are competitors. I have no problem with him. I have no problem with Raila Odinga organizing protests. There are protests in this city of Paris every day. It's part of democracy. It's part of expression. All I have told our friends Raila Odinga and company is let us not engage in destruction of property. Let us not engage in violence. Protests is perfect. Sudan, the situation. Huyo ni Ruto, hiyo ni ya juzi kabisa. So far wadau tumefika mpaka current news. Ruto hapo ameulizwa, bro, kwani hauogopi Raila Odinga? Akamwambia, Ruto akajibu akamwambia, bro, mi simuogopi. In fact, maandamano na alete. Fast forward, this coming Tuesday, kuna meeting, or rather meeting, wacha nisidunisha mkutano kubwa. Kuna meeting imeitishwa na Raila Odinga hapo Kamukunji. Najua wewe utashiriki, mimi kama mtembei lazima nitakuletea live. So somehow lazima Raila Odinga atajitokeza. But William Ruto hatishiki bwana. Huyu jamaa ana shine. Sijui umeona anaenda anaongea AU. Watu wanampigia makofi. Mapresident wanasimama kumpea kongole. Unaona anabishana na president wa France. Jamaa anabishana na watu bwana. Nje huko jamaa anatesa kutesa. Baba hata sikumbuki mwisho alifanya nini, lakini ninajua baba ni moto wa kuotea mbali kulingana na wengi. Sasa leo nimekundia show kali, show fiti. Nakuuliza hivi wewe bro, wewe dadangu, wewe mwana Kenya Kwanza, wewe mwana Azimio. Baba amepoteza ile mnato, ile nguvu, ile uzito ambayo alikuwa anafanya marais wapo awali. Akina Moi alimweka ndani mara kadhaa. Kibaki alifanya vingi bana we. Uhuru ilibidi amsalamie, lakini Ruto hatishiki bwana. Inamfakta anamwambia bro, ukitaka kwenda kwa street enda. Na sasa ameungana pia na the truthful man Gachagua. Sasa moto imeshika jamaa hawatishiki na story za Rao. Is baba fading? Kumbuka tactics za Rao zimekuwa okay, sisemi kwa ubaya. Wanajua ya kwamba ataitisha maandamano, ishaitishwa. Wakamdanganya Ruto, akamdanganya bro, wacha tuende kwa bipartisan talk. Wamekuwa na bipartisan kidogo imegonga mwamba. Rao sasa akasema gharama ya maisha tupunguze. Wapi? Ndio hiyo bado ina shoot. Salamu akaambiwa raundi hakuna salamu. Sijui kama unakumbuka katika mazishi ya aliyekuwa bibi ya Denard Kimathi, alimwambia mimi nakujua vizuri. Rao mimi nakujua. Naye Rao pia kadai Ruto mimi nakujua. So jamaa wawili wanajuana na nikana kwamba Ruto haogopi. Maoni yako ni yapi? Asante sana umenifuata katika karibu nusu saa nikijaribu kufanya uelewe mbona mada ya leo. Ni kwa sababu ya jinsi huyo mtangazaji aliyekuwa wa kwanza, hii clip nilioanza nayo. Jinsi alivyosema, kuna uwezekano Raila Odinga amepoteza ile nguvu ya zamani. Kwa sababu hata akitisha maandamano, watu hawaogopi hadi kushoot gari yake bwana. Hey. Wayayay, watu wa Kenya Kwanza vipi, watu wa Azimio, wale ambao mko neutral vipi saa? Sikiza hii.
Politics tonight, as the Azimio la Umoja One Kenya coalition party finds itself circling back to where it all started. A stage has been set for yet another consultative meeting with their supporters on Tuesday at the historic Kamukunji grounds. Whether or not the meeting is set to mark the end of the lull of the mass demonstrations, questions abound on whether Odinga is running out of options. NTV's Melita Oletenges targets. Raila Odinga has long been described as a politician who's more often than not armed with a political trick up his sleeves. But the latest political duel between the Azimio la Umoja coalition and the Kenya Kwanza alliance on the finance bill vote has exposed him as a wounded general with severely decimate political muscle in the National Assembly. I vote no! Adagi! Despite Azimio la Umoja insisting time and again that they are the majority in parliament, Kenya Kwanza Alliance carried the day with the bill without breaking a sweat. The bill is now expected to be signed into law by President William Ruto. No sooner had the dust settled on the floor of the National Assembly than the Azimio la Umoja coalition announced what sounds all too familiar. They didn't have the time to lick their wounds from the finance bill thrashing. We have decided to invite Kenyans to a consultation at the Kamukunji grounds next Tuesday, the 27th of June at 10 a.m., where the next course of action will be decided. The consultative meetings by Raila Odinga and the Azimio la Umoja brigade have in the past resulted in mass anti-government protests, the opposition terming the ruling regime illegitimate once again, against the backdrop of stalled bipartisan talks that were expected to reach an agreement and broker a political truce between the two sides. We will get nowhere even with the substantive issues that our colleagues are not negotiating in good faith. That, together with the fact that their team in terms of the subcommittee on IBC was not ready, has caused us to invoke our framework agreement. Wow. Leo ni ile siku, leo ni ile show. Hii inajua ni kali. Hii inajua ni kali na asante sana kwa kuwa miongoni mwetu. Wewe ambaye unanitazama, asante sana kwa kulike video, kwa kushare video na kwa kucomment, na zaidi ya yote kwa kuingia kwa show. Kuingia kwa show vipi? Unaona hiyo link umetumiwa hapo na Mtembei Live, Mtembei Official, Mtembei TV, Mtembei YouTube. Hizo ndio links unatumia. Unaguza moja yazo, inakupeleka place inaitwa StreamYard. Unapoiguza tu, immediately inakupeleka StreamYard. Ukiingia StreamYard unafanya nini? Unawasha mic, unawasha kamera, alafu unajikuta umejaja kwa show. Ingia na washe kamera, sababu wengi wameingia hawajawasha kamera. Fanya hima kusijae kabla studio haijaja. Washa kamera yako, or fanya jinsi ambavyo nitaweza kukuona ili ukiingia kwa show inakuwa rahisi. Si lazima uweke jina, si lazima uweke jina rasmi in short. Unaweza weka jina any name. Unaweza jiita captain, unaweza jiita any name, lakini lazima washe kamera na lazima washe mic ili iwe rahisi wewe kuparticipate kwa show. Alright? Now, baba amepoteza hadi nguvu pale bungeni. Saizi hata kileta, jinsi nilivyosema jana, hata kileta mswada itakuwa ngumu, si kama zamani. ODM ilikuwa inatesa kutesa. Saizi Ruto ameweza hadi kuponyoka na bunge kadhaa wa ODM. Pascal, we karibu nikuite Nyagaka. Nipe Nyagaka na Pascal. Pascal, vipi habari ya leo, habari ya London na habari ya kushinda? Uko vipi? Mzuri sana bwana Jax na wana panel wenzangu. Sijui habari zako karibu sana kwa show. Karibu sana. Captain vipi? Habari ya leo? Karibu sana kwa show. Aha. Steve Chalo, vipi kaka? Karibu sana kwa show. Asante sana. Fabian Simoni, lakini pia yeye karibu sana kwa show. Wacha nianze na Pascal. Pascal, maoni yako ni yapi? Unaona kama baba amepoteza uzito aliokuwa nao hapo jadi. Zamani alikuwa kusema ametikisa marais, lakini Ruto ni kama atikisiki bana. Mnatangaza maandamano, jamako gangari anasema leteni maandamano. Wewe unaona shida iko wapi? Raila anafaa change game ama nini? Hapo sijaona kwamba eti kuna shida yote, manake hata Right Honorable Raila Odinga lazima naye pia awe anajua kwamba
kuna kiwango ambacho lazima hayo maandamano kama anafanya kwa sababu anajua kama mwanasiasa nchi ya Kenya ni kubwa kushinda hao wababe wawili. Sasa akiingia kwa nguvu, sio hao ambao wanaumia zaidi. Lakini ni wa Kenya ndio ambao wanaumia. Na ni wa Kenya ndio wataumia zaidi. One, biashara itarudi chini na kutakuwa hakuna maendeleo yote, kwa sababu kama hakuna wawekezaji then maendeleo hakuna, and it will lead into tribal clashes. Kwa sababu sasa utapata pale pahali popote ambapo kuna wale wafuasi wa UDA. A good example ni kama hivi leo tayari what is happening in Mombasa. Unaona? Leo Malala alikuwa anajaribu kusajili UDA, wafuasi wa UDA Mombasa, akapatikana na opposition kali ambayo haita mwenye pia hakuamini. Sasa utapata kwamba kama hiyo inaendelea namna hiyo, then hao watu wawili wako kule, mmoja wako huko Makaren, mwingine yuko State House, hawaumii, lakini wale wenye kuumia wako hapa. Sasa baba lazima aingie na tactic ya kuwa hakutakuwa na big damage katika maendeleo ya Kenya, na hakutakuwa na maafa kama vile ambavyo analaumiwa kila wakati kwamba akiingia kwa maandamano yeye anasababisha maafa ya watu, na yeye ndio anasababisha hiyo maafa. Sasa ni lazima anaingia kwa utaratibu, na ile group ambayo iko nayo pia lazima wanamadvise, na lazima asikize wale pia kwamba okay, then how do we approach this situation? Because if we approached it by full force, then it means that it is the Kenyan citizens who are going to suffer. Yep. Shikilia hapo kidogo, naja kwako. Zaidi ya yote, asante sana wewe ambaye unatutazama. Nyinyi wadau, nyinyi ni watu wangwana, watu wa nguvu. Asanteni sana. Wengi mnatuma ujumbe, zingine zinatisha, lakini tunakubaliana. Nyote mnakubaliwa kutuma maoni yenu. Zaidi ya yote tunawapenda tu sana, kama vile Patrick Kipro, Pasanti, na muona Cornerstone ako ndani, Akinyi Amolo ako ndani, Mwesh Ritaz ako ndani, Moses Ogalo ako ndani, Josengi ako ndani, Juma Karimba ako ndani, Gitash pia ako ndani. Captain, nikuulize, wewe unaona kama Raila Odinga amepoteza mnato ambao alikuwa nayo? Nilikwambia hapa ni miaka 800 bwana. Hii serikali ni miaka 800 kaka. Punguza sauti ya muziki. Punguza sauti ya muziki. Muziki zako hizo. Huyu ni mwenzangu hapa, kuna muziki hapa. Haya, endelea. Unajua wanasema ati, naonanga wengine wanasema ati Raila alikuwa yani ni mwalimu wa siasa wa Ruto. Ama Ruto ni mwanafunzi wa Raila. Toa. Hata huyu ananichanganya akili. Pause kidogo kabla msolve story hapo nyuma. Wacha nikuje kwako Chalo. Chalo vipi? Fiti bwana Jax na wenzangu kwa panel hapa. Nasalimia, leo nimeingia mapema, ni Jumamosi. Niko free kidogo. Sitakaa sana kwa sababu simu yangu inaisha moto hapa, nitaenda kupumzika mapema. Kaka, nikuulize, wewe unaona kama William Ruto sikio sasa limezidi kichwa? Huyu bwana kufikia sasa yeye ndio rais. Na rais ana mamlaka yote. Kwa hivyo yeye anaongea kitu ambacho yeye ako na hakika. Hata mkileta nyenye yeye hata anaweza kuleta maskari ukatengenezwa amkarudi nyumbani. Kwa hivyo yeye ana ile kusema sasa hata wafanye nini, hakuna kitu anaweza kuambia. Sasa anajua wazi wakileta nyenye kurudi nyumbani. Lakini
Mimi sioni eti Raila amepoteza ama amepotelezewa. Sisi wenyewe ndo tumepoteza, sisi kama wananchi. Okay. Na Raila kama ni mimi na maoni yangu, Raila hata angeenda pale akatulia, akaangalia mchezo wa pale anafanya tembelea viti na watu bado wakifinywa kabisa watatoka. Mimi nitasimama na msimamo wangu wa kufinywa. Wakifinywa jamaa hata wote iko na Raila wataenda wenyewe na masufuria yao kwa kichwa. Wakisema kuna njaa. Wakifinywa kabisa. Hii hata akitaka tena niongezee. Na watu watalipa, lakini kuna watu watakuwa wanaumia. Kwa hivyo wale wataumia wataanza kwenda wenyewe kwa street hata bila Raila. Sasa hivi kama hao watu wakienda wenyewe kwa street bila Raila atawaheshimu ama atawafanya nini, ndio hapo hatujui. Lakini mimi na hakika saa hizi ukiangalia upande za news huko watu wa matatu wataanza kugoma kwa sababu ya mafuta yamepandishwa na nini. Sasa hiyo kitu inaanza kidogo kidogo, na wale watu ambao watakosa kazi watajiunga na maandamano wenyewe bila kuambiwa. Lakini kaka acha nikuulize. Ruto ni kana kwamba haogopi maandamano. Hata unavyosema watu watajitokeza ni sawa, lakini Ruto anasema hata kule aliko sasa, I think ako France, jika anarudi leo ama bado atakakaa. Anadai kwamba hata mkiandamana, watu huku pia wanaandamana huko France. In fact anasema andamaneni, hana shida, hatishwi na nyinyi kuandamana ama hatishwi na Azimio kuita watu katika barabara. Hivyo basi anakaa kana kwamba ni rais ambaye haogopi ukimlinganisha na rais waliotangulia. Sasa yeye saizi anaongea hivyo kwa sababu anajua kitu ambacho ako na hakika nacho, kuwa pale maandamano hayawezi fanyika bila Raila. Yeye anajua wazi maandamano hayawezi kufanyika bila Raila. Lakini siku ile watu watakuwa wamechoka, wamefinywa, mpaka watoke bila Raila, ndio sasa atakuwa anataka afikirie mambo mengine. Maana sasa akili yake yeye anajua wazi maandamano haya hayawezi fanyika bila Raila. Hiyo ndio kitu ana 100%. Hili mambo mengine ya kupigiwa makofi nimesikiza kwa makini leo, maana leo nimeshinda nyumbani. Nimesikiza kwa makini sana. Ile yule South Africa, yule president wa South Africa aliongea alafu yeye ndo akaongea, watu wanapiga makofi wanasimama, lakini wamekuwa wakiongea sisi hatuendi huko kuomba. Hatukuja hapa kuomba. Sisi tumekuja tunataka sijui nini ifunguliwe pale, mbolea iletwe. Mbona hawajawahi kuweza kutengeza wenyewe mbolea yetu? Tukawa mbolea tukonao kule nyumbani. Hao wazungu bwana tunawaogopa tu, lakini hao wazungu wanachukua vitu kutoka kwetu. Lakini sisi marais wetu, viongozi wetu wameshindwa kutimiza vile vitu wazungu wangekuja kuchukua. Mimi bwana James, mimi si mtu kuongea, lakini nimeishi hapa Ulaya na miaka zaidi 25. Kwa hivyo hata hivi ninavyokuambia niko Ulaya, naongea nikiwa Ulaya, na hizo meeting tunaziona tu hapa kila siku. Wazungu bwana, akili zao wanatujaji, wanatuandarate kwa sababu sisi viongozi wetu Afrika wameshindwa kumaintain ile hali yetu. Hospitali hatuna, hatuna maskuli, hatuna kila kitu. Sasa alafu tunarudi pale tunajifanya wakali, at the end tunarudi pale tukawaombe. Nikwenda kuomba. Mbona hakujawahi fanyika? Viongozi wa dunia wamekuja nchi moja Afrika. Saa zote wanakuja wanatuita huku mpaka wanatupatisha. Wanaitiwa kwenye mabasi kama watoto wa skuli. Mbona haingefanyika tuwaite kule nao wakuje? Haya. Lakini wanatuenjoy. Lakini wanatuenjoy, wanajua tu hawa ni hawa watatupokea mapeni. Wataenda watayale tena kule, warudi tena hapa. Sasa wanatuenjoy. Sisi tunasema ni sifa, ameongea, tunapiga makofi huko nyuma nyuma. Useless. Ni sawa Chalo. Naja kwako na maswali kibao, lakini nasema mtaalamu uwe na haki yake mpe. We have a great show for you, wonderful guys. I see many joining. Wow. Show mmekuja kupenda, show mmekuja kujiunga nayo, show ambayo mmengojanga kila wakati inapotimia hii masaa. Nyinyi wadau mnajichocha, mnaingia, mnafanya nini? Mnafanya ile kitu kwa kulike, kwa kucomment, kwa kuingia kwa panel na kwa kutoa semi zenyu. Mimi wenyu Jakes
kama kawa. Nashukuru sana. Namwona Penyagaka ametuma ujumbe sana, asante sana Penyagaka. Gitash umetuma ujumbe wako. James Mushori, I see you. Namwona Dr. Recap ametuma pia ujumbe. Patrick Kirop ametuma ujumbe. Akinyi Amolo, I see you. Namwona Moses Ogola ametuma ujumbe. Asante sana kwa kutuma ujumbe zenyu, tunazifurahia sana. Fabian Kemboi, I see you. Moses Moronga I think ametuma ujumbe. Namwona kakangu hapa ameingia, lakini wengi hawajawasha kamera. Washa kamera iwe rahisi kuwa miongoni mwa wale wana participate, otherwise itakuwa ngumu kuonekana. Kuna wengi wako nyuma ya stage lakini hawajawasha kamera. Kuingia kwa show njia rahisi. Ninakutumia link hapo kupitia Mtembei Official, StreamYard na Mtembei Facebook, Mtembei YouTube. Hizo ndio links unatumia, unajikuta umeingia kwa show. Ukiingia kwa show itabidi kwanza umewasha kamera na umewasha mic na umeandika jina, alafu una click enter kwa hiyo link ambayo umetumiwa na Mtembei Official Facebook na Mtembei YouTube. Hizo ndio links unatumia. Na asante wewe ambaye bado unazidi kulike. Tunajiuliza maswali kibao. Raila Odinga amepoteza mnato, amepoteza nguvu ambazo alikuwa nazo, ati hata kwamba Ruto hatishiki, ama ni Ruto anaficha game, labda anaogopa huko ndani, lakini huku nje anajifanya ni jamaa shupavu, jamaa wa kujichocha. Yapi sijui. Wanaazimio karibuni, wana Kenya kwanza zaidi pia karibuni. Wacha tuwe na show moja fiti, show moja kali. We are almost 1 hour in na watu wengi wananitazama. Asanteni sana wadau. Captain, sijui sasa kama uko sawa. Asha mic yako Captain. Aha. Niko sawa James. Niambie. Haya, maoni yako ni yapi baba we? Mzee amepoteza nguvu, ni kana kwamba game imepungua, ama Ruto amesoma game yake. Unajua sasa hiyo James, hata hatuwezi sema mzee amepoteza nguvu. Hiyo ni mizizi ya mzee, mizizi ya baba inatawala. Okay. Na hata yeye akiwa pale nafikiri unajua unapiga watoto mpaka inafika siku ambapo utaona hapa hakuna haja. Unaona? Kwa sababu tukisema eti Ruto labda amemsoma mzee, amesoma baba nini, hiyo ni siasa kidogo sana hiyo. Kuna wakati alisema alimfanya akawa prime minister wakati wa hii serikali yake na Kibaki, baba na Kibaki. Juzi pia wakati alikosana na Uhuru kidogo akaanza kusema pia alifanya Uhuru president tena mara mbili. Mimi nikasema kwamba huyu mtu ni skima sana. Amesoma akili ya watu sana. So ndio maana unasikia vile anaongea kwamba hana maneno, kwa sababu ile katiba imemruhusu Raila afanye maandamano, bado ni ile katiba imemruhusu William Ruto akawa rais. Kwa sababu kura zilipigwa, mwenye hakuridhika akaenda kotini, akafanya kesi kotini wakatoa ruling yao, William Ruto akaapishwa, ndiye anaendesha nchi. Maandamano hiyo unaona inaendelea, ama hata itaendelea ama imeisha, bado inakubalika na katiba. Hayo yote vile ameongea akiwa France, amesema kuna katiba Kenya na Wakenya watafuata katiba vile inasema. Hakuna kitu kingine. Kama anafuata katiba, hata president atafuata katiba. Wakati sisi tunaongea president in other countries platforms like this one, unapata wanacheza tu hizo clips za president ya Kenya in their platforms to be that person who speak for himself. Lakini sisi hapa Kenya ndio tunamgonga sana. Unaona? Lakini hizo nchi zingine zote mingi wale wanajua demokrasia wanampa hongera sana kwa sababu yake vile anaongelesha yule rais wa France mpaka akashindwa, Macron akashindwa kuongea, anaangalia tu, alipoteza network pia. So hiyo, kwa hivyo unaona nyota ya Ruto inang'aa majuu hata sasa nyota ndio imekuja mzuri. Nyota imekuja mzuri, kumbe nyota ya Ruto kumbe ilikuwa imewekwa kwa muda. Pastor Ezekiel angesema mwanangu uko na nyota.
ikakuja itakuwa London. Steven Charo, kwanza unajua jana wewe uliniepa jana, bado niko na maswali sana na wewe. Jana usiku. Aya, kabla hatujarudi jana kidogo tuendelee na show. Pascal, kama ingekuwa ni mtumishi Ezekiel angesema nyota ya Ruto inang'aa, na maybe angemwambia Raila, mwanangu huna nyota. Unaona kama ni nukes wewe inafuata Raila Odinga, kwa sababu kuna wakati William Ruto ndiye alikuwa na msupport mpaka kuna wakati William Ruto alishindwa, alipata kura 360 something. Raila Odinga akakuwa ameshinda na zaidi ya kura 2600 na kitu. Hiyo ilikuwa nomination ya ODM na akapewa tikiti na akatikisa nchi 207, na wengi usema ni kama alishinda 207, wengi usema. Sasa iwaje ya kwamba yule ambaye alipata 300 hata kama wanasemanga afungue sava na kila kitu ambao wewe inasemwa, iwaje ya kwamba sasa yeye ndiye rais aliyeshinda wakati ule 2007 nominations za ODM, sasa yeye ndiye bado tu anang'ang'ana, anajaribu each time kuwa rais. Shida iko wapi? William Ruto alisoma sana skills za baba mpaka baba hana nguvu, inabidi baba akiambiwa twende bipartisan baba anakubali, na kumbe Ruto anamchezea tu shere. Baba anadai twende maandamano, anaambiwa wewe enda lakini tutakumaliza. Baba anajichocha kidogo kidogo, tunaona gari imemiminio marisasi, baba ana retreat. Wewe unaona vipi? Ruto amesoma mzee ama vipi? Asha mic yako Pascal. Oh, sorry. Kama nilivyosema mara ya kwanza, si kwamba eti mzee amepoteza umaarufu wake, lakini Raila ni mwanasiasa ambaye kuelewa siasa yake ni ngumu sana. Ukiangalia maandamano yake ya mwisho, hakuandamana. Unaona? Na alikuwa tayari amesoma kile kitendo ambacho kilikuwa kitaenda kufanyika. Zile magari makonvoy zile ambazo zilikuwa zikifukuzwa na maaskari wa Kenya Kwanza, hakuwa wala mtu yoyote wa Azimio hakuwa katika hiyo msafara. Sasa bwana Raila Odinga yeye hajapoteza ule umaarufu wake wa siasa. Lakini kama nilivyosema mara kwanza, anamwangalia Ruto na ile siasa yake vile anamfuatilia. Na tukinyia kusema tu kwamba umaarufu wa vile alikuwa anamuongelesha Emmanuel Macron hapa Ufaransa, unaona si yeye peke yake. Mwanzo yule ambaye aliongea kwa umaarufu zaidi ni yule mama wa Barbados. Mama wa Barbados ndio amewakoroga wazungu wote. Unaona? Lakini Ruto yake ilikuwa tu ni pale ati uso ana kwa ana na Macron na wale na the representative of IMF na the representative of the World Bank. Unaona? Ile kuongea vile haikuwa kwamba eti kuna umaarufu zaidi. Macron simuone vile, Macron ni mwanasiasa mwingine ambaye anaweza kuangalia hivi, unaongea lakini when it comes to implementation hapo utagonga mamba. Utagonga mamba. Na usione kama vile Charo ambapo alikuwa anasema hawa wazungu hapa. Mkiongea vyote hivyo, hao watakuwa na kuangalia na kusikiza tu. Alafu wewe unasema kwamba wamekosa la kusema, lakini behind that wanaenda unaona in the locked doors wanaongea sasa, na vile ambavyo watakavyovipanga pale hamtaamini. Hamtaamini kabisa. Usione ati vile nani Ramaphosa vile ameongea vile, Haikamayana nani wa Zambia vile ameongea vile. Ule umaarufu wote ule wameongea. Lakini hawa hapa the leaders of the EU and the leaders of the NATO na USA na wote wale washirika wote kwa pamoja, ngoje tu wakae kikao chao. Alafu utasikia wewe vile ambavyo utakaofanyika. A good example is what is going on right now in Uganda. Watch out. Hizo terrorism attacks ambazo zimekuwa implemented, ambazo zinapatizia huko Uganda, there are more to come.
na mpaka mwisho watambwaga Museveni. Yeah. Sasa msiwaangalia hawa wazungu na Waamerika mkasema kwamba eti vile the leaders of Africa wanaongea, watafuatwa mmoja mmoja, watafuatwa mmoja mmoja na watazimwa wote. Okay. Pascal anasema hawa viongozi ambao wanajichocha watafuatwa mmoja mmoja. Kwambia wadau, mambo ambao wanatoanga hapa huwa inanifanya tu ninashtuka, lakini ni sawa. Namuona Karika Waweru ametuma ujumbe anasema hivi ya kwamba the fact that President Ruto defeated 2 Kenyan giants show that he's a special person. Now he's taking the world by surprise, and very soon he will become African spokesman. Huyu anasema nyota ya Ruto inazidi kung'aa. Okay, ni sawa. Wacha tu imagine jinsi ambavyo Chalo amesema ya kwamba wazungu walikuwa wanamtazama tu, lakini hata Waafrika wenyewe wanatambua, wanatia kwamba nyota ya Ruto inang'aa. Jamaa anapewa kongole, anapongezwa, anapigiwa shangwe na vifijo. Sikumbuki Raila Odinga akifanywa vile. Na leo sijui kama ni kweli, kuna kazi amepewa huko majuu, amepewa kazi ya kuangalia jinsi kura ambavyo zinaendeshwa, jinsi ya kuprotect votes. I don't know how true that is. I will verify tomorrow, I promise. Nitangamua hiyo swala vizuri, lakini kama ni kweli amepewa kazi ya kulinda kura katika uchaguzi za nchi zingine. Amekuwa yeye atakuwa pengine zile nchi, ngoja kidogo hapo, pengine zile nchi za Eastern Europe, lakini ukija Western Europe, hata mwanzo huwezi ukaona kuna agent wakati wa kupiga kura. Unaona, utaenda wewe peke yako, utakutana na wale ambao wanasimamia hapo kura, na utakuwa wewe peke yako, na utatoka hapo na hutaona nani sijui crowd yoyote hapo. Utaenda unapiga kura yako na unatoka. Hakuna mtu yoyote hapo. There is nothing to do with the agents wala nini. Lakini bro, kaka Pascal, Ruto tumemwona mpaka anaenda anaongelesha kundi la vijana kule Ufaransa. Paris, yeah. Na anapokea vifijo bwana, watu wanamcelebrate. Speech zake zina move. Of course ni maneno tamtamu ambayo tuliambiwa na Uhuru Kenyatta. Ni maneno ya kuvutia. Anavuta watu, anavuta viongozi, anafanya watu wanasimama kumpa salute. Lakini sio yeye peke yake, mpaka president wa Zambia, umemsikiza president wa Zambia vile ambavyo anaongea, wale watu wengi articulated his speech. Nakumbuka akina Martin Luther King na wengine wao walikuwa watu ambao walikuwa wanavuta watu na semi zao, walikuwa wakibonga tu hivi umati na wafuata. In any case tunawakumbuka kwa sababu ya jinsi walivyokuwa wakiongea. Sasa swali yangu ni oh my, Keri yako ndani ya show. Karibu sana Keri. Unaona kama ni star ya Ruto, acha nitumie maneno ya Apostle Ezekiel, inazidi kung'aa, na star ya Raila Odinga inazidi kudidimia. Wewe unaona vipi? Hiyo ndio swali, hiyo ndio mada. Maybe ndio tuweze kufanya msikilizaji hata yeye participate, because wengi wanatuma vitu kibao. Maoni hapa nje inanishangaza, lakini Pascal, wewe unaelewa vipi? Mimi hapo ninakwambia si kwamba eti kuna ustaa hapo wa kwamba eti vile Ruto anaongea, kwa sababu vile the leaders of Africa wale ambao walipatiwa ile nafasi ya kuongea wote wameongea vizuri. Unaona? Na mimi kivyangu Ruto ameongea vizuri ile 1-to-1 to face Macron, vile 1-to-1 na kuongea na ile confidence. Unaona? He had that confidence to talk to Macron vile, kwa sababu wale ambao walikuwa wamemtangulia kuongea walikuwa wameongea na hali ya kuwa ni mpaka yeye alikuwa pia yuko na ile nguvu ya kuongea namna ile, kwa sababu he wasn't the first speaker. Pascal kidogo tu, huyu ni jamaa wakati wa BBI hakuogopa Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa rais. So sidhani aliongea hivyo kwa sababu yeye alifuata wenye wengine walikuwa wanafanya. Ni jamaa amejulikana kwa kutoogopa. Yeye hujitokeza kimasomaso na kubonga confidently. So inaweza kuwa ni karakta yake, ama wewe unaona aje? Okay, if it comes to debating,
If it comes to debating, then he is a good debater. He is a good debater. So that is what he is. Okay. Unaona? Lakini kama vile nilivyokuambia, hii ile si kwamba eti imewapatia vitisho hawa viongozi wa Ulaya ama viongozi wa Asia, you know, kama Japan, China, and the US, kwamba ilikuwa inawapatia vitisho. Okay. You have talked about the likes of Malcolm X and the likes of the other leaders, unaona? But what happened to them? What happened to them? Waliuawa wengi wao. Wengi walifuatwa mmoja mmoja na wote wakazimwa. Okay. Na hao watakufuatizia polepole, wakuongeleshea polepole, wakaambia okay, look, unacheza na uchumi wa dunia nzima. Sasa kama utatusikia, follow what we are telling you. Kama hutaki, utakiona. Sasa ni hivyo. Sasa unaona kama vile what they did to the late Muammar Gaddafi, what they did to Saddam Hussein, what they are doing in the Middle East. Kwa sababu the leaders of Middle East, they're not easy leaders to run over. Sasa to make sure that wanaweka ile Middle East with their business power na manpower, lazima kuwe kuna vita ja kila leo kila wakati. Okay, shikilia hapo kidogo tu. Nataka kumkaribisha Kenny kwa show. Karibu sana Kenny, good to see you. Hope you're well, my brother. Asante sana bwana Jack. It's my very first time to be on this platform, and the debate was very interesting, and I had to just join in and just give my thoughts. So I want to start off by saying that the reason why William Ruto and Raila Odinga fell out, because we've given a very good history of like how they started out, you know, in those days when they were in ODM and what happened. I think the reason why they fell out was, number one, is because of interest. I think William Ruto is somebody who's very ambitious. He's somebody who's who really wants to, who has gotten to the place that he is right now as a president through undermining others and through creating environments where it's us versus them. Because I've realized that has been his style of politics. Ruto amekuwa akithrive through that style where and create you know, it creates an environment where it's like we are competing, so it's us versus them, and that is how he's been able to gain so much mileage, even to rise to the highest office in the land. And number two is that I watched his speech in Paris, and I think that the reason why those people are cheering him is because you know, they see this Ruto as a, because for me, able to observe him, is probably doing so much bidding for the West, in the sense that when you look at most of his policies, like what he's doing right now with the overtaxation and whatnot, I think is being sort of dictated by these Western powers like the IMF and World Bank, because they're the ones who are funding most of his, like the budget. Like last week I heard that he was able to secure $2 billion loan in just one day from the IMF. So I think he's sort of, they want him as a poster child, sort of to talk tough. But I can tell you that in the global arena, there's a lot of hegemony. So I don't think he has any weight. He can give very good speeches in Paris, but at the end of it all, I think he's just a president of a third world country, and people don't care, you know. I think that is what is basically doing, and I think with time, I think it's because of that excitement of, you know, being president and whatnot. You know, he's really trying to leverage on that that platform to travel the world and to give these speeches of, you know, being honest and being, you know, and you know. So I think with time he'll come down to earth and realize that the world has levels, and for him he will just be a poster boy, you know, mtu mwenye analikwa mahali kwa conference that, you know, there's a conference by the IMF
World Bank, the World Trade Organization, just to give a speech. But at the end of it all, I don't think those speeches will add any weight. Yeah, because the world has a. Sorry, Kenny, I think Kenny, just one moment. I think umewasha two apps, either YouTube or Facebook. Mute one of them, ubakishe to StreamYard. Mute one, just mute one so that I don't get feedback from you. Okay, now can you hear me now without interference? Yeah, we can hear you. Okay, so I was saying I think it's just a matter of time before he cools down, and he begins. Once he starts to realize that all of these like gallivanting abroad and giving nice speeches won't really take him anywhere. He will calm down and start listening to people, the people that actually brought him to power. Because the thing right now is just pandering to the West and trying to sort of make as much as he can out of that position, you know, traveling. And because I know being a president, regardless of which country you are the president in, people will welcome you with open arms, even if you're the president of the poorest country like Burundi or wherever. When you go to any other country, they will welcome you and give you all the accord that you deserve because you're a president of a country. But I think in due time, it will come down to earth. And for me, I think that, of course, I hope that he's able to take Kenya to the next level. Because for me, I have nothing against him. Yeah, I'm just a patriotic Kenyan who is abroad, and I have nothing against him. I just wish him well. But I would want him to first listen to the people and not asiongoze na kifua. I think he's sort of leading through forcing things to happen. Like I will do this, I will do that. I think he needs to calm down to earth and stop listening to the West more and listen to the Kenyan people first before doing anything. Because I think ni mtu wa kifua. Hata saizi ukisikia kwa hiyo interview yenye was being interviewed, he's really trying to work tough, you know, like he's saying that he doesn't fear demonstrations. But I can tell you, any leader, wherever he is, there's no way he or she can sit pretty when there are people in the streets demonstrating. So he's just trying to work tough because that's what is, you know, is sort of a position to do. Because acting sort of weak will portray him as a weak leader, but you know deep down he's a. Okay, Kenny, let me ask you this quickly. You almost describe someone who sounds like a paper tiger. Very good in speeches, very good in debate. In any case, in school he was the captain of the debate team because he was very good in debate. So it could be one of his talents. But now, as you rightfully say, Kenya back at home, Kenyans are complaining, right? I'm sure most of these leaders eventually would want to follow him back at home. And maybe would want to see some of the projects. They would want to see some of the developments. They would want to listen to the Kenyan mwananchi mwenyewe. And many are complaining. How do you think Ruto needs to tie up that as he shine inje, he shouldn't just shine abroad, but at home, and as many say, Jogola shamba aliwiki mjini. At home, he's the ni shambani kwake, or it's the village. Kenya is his village. He can try to shine outside there, but eventually, as you say, time will begin to judge him as we have judged him with maybe the lies and maybe things that he has promised, and let me not call them lies, things that he has promised and have not been fulfilled. Now, do you see him being a danger to his own self, despite him shining at the moment? Do you see him, because of his words, being a danger, that the thorn that will come to puncture him most will come from his own words? Exactly, because nowadays we live in an age where everything is recorded. So I think a time might come when the things that he's speaking right now in those conferences, or even the things that he was promising Kenyans in the campaign trail, I'm pretty much sure that in the next couple of years, as we are approaching the next election, those clips are gonna come up more, and people will try to hold him to account. So I think at the end of the day, he needs to tone down and don't let him not promise people something which he's not able to deliver. So that is what I'm so much concerned of, because I think he's somebody who
he talks a lot and he promises heaven. Like he can go somewhere and tell you that I will do this, I will do that. But at the end of it all, nothing seems to be happening. So I think he needs to calm down to earth, stop over promising, and start working. Because I think for anybody who's trying to become a leader of a country, I think the best thing is to don't overpromise, but over deliver. So I think he sort of overpromised, but now he's really struggling to deliver. So I think he needs to change his tact. Yeah, maybe it can happen, as the next election comes. But as things stand now, I think he needs to sort of tone down and focus more on homegrown issues. Of course, he can travel abroad, but I think right now it's become too much because I follow up and I hear that he's sort of jumping from country to country. So like this week he is in France, the next week is in Belgium. So it's becoming even more of a tourist president than the former president. So I think he needs to just calm down to earth and ashughulikie mambo ya nyumbani kwanza, and let him not talk too much and overpromise people and then not deliver. So that's what I can tell him, because these things are gonna come haunt him as the next election, as the next electioneering period comes, because everything nowadays it's on record. So these things are gonna come haunt him. I think I'll rest my case there. Yeah. Okay. Thank you so much, Kenny. I love your submissions. I could be coming to you just now with 2 more or 3 more questions. Hold on just kidogo. Pia wewe ambao unatufuatilia, asante sana kwa ujumbe wako. Asante kwa kufuata hii show. The many watching, man, I'm grateful. Asante sana. Molo unasalamiwa. Sophia Lembo, I see you. Remeso Yegon and many commenting. Thank you very much. Omolo, great to see you. Good to have you. It's been a minute and I'm glad you're back. Hope you're well, my brother. Omolo, can you hear me? Okay. Omolo seems to be listening in, but haniski poa. Sawa, I'll be working on his end just now. Aha. Chalo seems to be raising his hand. Yes, very Chalo. well, and thank you, Jakes, and everyone. I can hear you. Go ahead, Omolo. Freeze, so I'm not sure if you are there. Endelea. Okay, Omolo, unanisikia vizuri? Okay. I think leo Omolo akona ile ka challenge kenye kanasumbua wengi, ka challenge ka network. Yes, Chalo. I'll be coming to you, Pascal. Yes, Chalo. Sijui kama unanisikia. Wameingia sasa hivi nikiwaambia hata huyu ameongea sasa hivi. Ninakusikia Jake, ninakusikia. Sijui kama unanisikia. Ameongea kama vile nimeongea, isipokuwa yeye ameeleza na Kizungu, mimi nimeeleza na Kiswahili. Usione vile, yani umeona Macron amekaa, mkasema yeye amebabaishwa na yule. Hawa jamaa wanajua at the end Ruto akiwa mgonjwa pale, vitani hakuna, atakuja huku hawa jamaa. So ni kama yani wewe unarukaruka juu kule, lakini at the end unakuja unatulia. Wajua kama umechunguza umbwa muoga, wao wapiga makelele sana. Anapiga makelele ya kutishia. Lakini umbwa yule mbaya ni yule ambaye ni mkimya. Yeye akija anakuja kurarua. Unaona hata simba kama anaenda kuwinda, haidi na fujo. Sasa huyu rais wetu anaenda kuwinda kule, kuwinda pesa. Anaenda akifanya nini mkali, wale watu wamekaa. Sisi wa Kenya tunashangilia tukisema wale bana wamezubaishwa maneno ya yule rais wetu. Wale basi hawajazubaishwa, hata wao wamepiga mdomo, wamemsikiza, lakini wanajua at the end yeye akiwa mgonjwa wao hakuna hospitali. Akifanya nini? Mbolea wao hawajui wataitengeza vipi. Wakifanya nini? Hakuna kitu watatengeza. Hizo e-bike, hizo motorbike za electric wanajua pale paka waje wajenge stations za kuchaji zile vitu. Hajajenga. Hata zikapelekwa zitakuwa tu using. Zitatumika wiki mbili, zile betri usikie hazifanye kazi tena. So wanamjua. Hata ukaongea vipi, hao wazungu ni watu wamekusoma ndio wamekuja kutawala. Sasa bado sisi wa Afrika wenyewe tupiga akili zetu.
Isitoshe sisi Waafrika tukaona tu nchi moja imevamiwa na mzungu, tunampatia mpaka viwanja vya ndege mzungu ashukishe kwenda kupiga pahali pengine. Unaona hata kule Libya, ati wale wazungu walienda tu walipata watu wa Libya wenyewe ndio waliopatia nafasi. Na hiyo ndio kitu moja sisi Waafrika wote tunakosea. Sasa sisi tunasherehekea sasa hivi tunasema yeye ameshinda, ameongea pale, amewanyamazisha. Yule hajanyamazisha kitu, manake Kenya hata haina mizoni hata moja. One mizoni ya kufika tu range ya kutoka Mombasa kwenda Nairobi kupiga watu. Tukitaka kukosa na Somali mpaka tuambie tupatieni range za mizoni. Sisi tunaonekana wajinga ama tuko na wajinga? Tunawalipa ama hatuwalipi? Sisi tunaenda kupiga midomo, lakini at the end we should know what we are doing. Wameongea vizuri sana, nimesikiza hizo komenti zote kwa uzuri sana na kwa urembo, but I've been with this mzungu over my lifetime, over my decade. I know them very well. Hawa wanamsikiza. Aha, kidogo tu. Aha, Omolo, sijui kama uko sawa kabla sijakuja kwake Pascal. Nafikiri sasa iko sawa. Aha, uko sawa na kusikia vizuri na uko fiti. Aha, za masiku kaka, umejificha huku nje lakini karibu sana. Asante sana, mwanzo nashukuru sana na kukua katika mdahalo huu. Karibisha mic. Let your mic come closer to you. Okay, nafurahi kukua katika mdahalo huu. Na naona I can't hear you. Sijui unanisikia sasa? Hiyo mic yako ndio iko mbali na wewe, but nakusikia. Unanisikia sasa? Aha. Okay. Everybody mnanisikia? Very clear. Okay. Kwanza nawasalimia wote wale ambao mnatuona, wale panelist na wale ambao wanatufuatizia kwa messages. I know I've been away for a while katika harakati ya shughuli za hapa na pale, but I have been kufuatilia on the background, lakini now I'm available and asante tena kwa hii privilege. Nimesikia mengi tu ambayo yameongewa and nafikiri nitachangia tu mawili. Kwanza nataka kusema kwamba ile speech our president alitoa kule France, kuna kwanza mbili ambao niliangalia. Kuna ile ambao walikuwa wana debate na Macron na kuna ile ambao walitoa katika ile arena. Mwanzo ni kuwa the speech alifanya iko na two ways. One, kwanza he acted as an ambassador, as a tourist ambassador, kutangaza Kenya, because katika speech yake ulisikia akirepeat mara nyingi Kenya, a youngest continent in Africa, na akarudia Kenya. So ilikuwa kwanza ni kuweka Kenya katika limelight. And if you angalia wale people were cheering, they were younger generation, younger generation that I think maybe they have not even traveled outside the continent of Europe. And they were cheering because it is very unique, to see a black president giving that kind of a speech. So, and that is why there was that momentum. But the speech also that he was giving does not have that too much impact because, when he was debating with Macron, and actually Macron, he was trying to criticize Macron, and I was amazed kwamba Macron ni mtu ambao wamedevelop country yao, wanajua zile models ambao wametumia na anakuelezea the way forward ile ambao wanafaa kufanya, and you are here telling Macron no, we don't agree on that. Na huyu ni mtu, sometimes you need to cool down and learn to listen and learn, in as much as you think that you are too smart, but there are people that at least they are in a certain stage that you need to learn from them. Unajua kama ile conferences anaendaga saa zingine akisema Africans we have to sit on the table and discuss. Listen, hakuna vile hata katika Biblia
hata katika Biblia vile tajiri na maskini walikaa kwa meza moja wakakula chakula kushia sahani moja wakitumia mkono, mwingine lazima akae kando abakishiwe. Nao ile kitu ambao anaongea huwezi enda kudrag na wale watu. That is, let us tell ourselves the truth. What you need to do is first to strategize within yourself in Africa. Strategize within yourself. Now, gather resources. Distribute resources amongst yourself first. Mpaka muone kwamba mko na nguvu ya kwenda sasa kubagain. Lakini huwezi kwenda na njaa kwa meza na useme unaenda kubagain. Unaenda kubagain nini? Wewe uko na nini kwanza kupeana? So I think he should need first to cool down. Kama anataka hiyo mambo ya continental, approach, he need now to start that campaign. Gather all the continental presidents wala wa Africa, then anzeni sasa kuangalia vile mtasanya resources, how you are going to bring a open business, then pole hivyo. Lakini mambo ya kusema ati kwamba you are ambushing Europe na kusema ati we have to be equal na nani, then tukikuja katika issues ya nyumbani, kuna mtu amesema pale kwamba anapenda kutumia kifua, of which I think Ruto is not doing any difference with any other presidents ambao wamekweko. Kila president amekweko anatumia kifua. Hata Raila pia katika opposition pia anatumiaga kifua. Saa zingine tuliona hata ikifika wakati wa saa zingine nomination ya ODM unaona pia ana bulldoze mambo mengi. So I think this thing of viongozi kutumia kifua, it is the culture that is built within us. Hata Uhuru alipokuwa uongozini alijaribu kutupatia BBI kupitia kifua, hakutaka kusikiza watu walipokuwa anamwambia kwamba hii BBI haifuati katiba, hii BBI ni mbaya, tupa. So but alikuwa anajaribu kuilazimisha. So I think ile kitu iko kwa viongozi wa Afrika kupenda kulazimisha maneno, it is because ya sisi wenyewe tumedelegate powers to them na tukarudi nyuma tukajisahau, tukaona kwamba wao ni mademigods. Now they can do whatever they want with our powers that we share to them. So until we realize that these powers that they have are donated by us and that we can take anytime from them, ndio sasa wataweza kubehave. Okay. Asante sana kwa kuwa mchache wa maneno. Nancy ameingia, asante sana Nancy. I still have Omolo, Kenny, Captain Chalo and Pascal. Na wewe pia ambao unatazama, asante sana. This is your show. Najua leo ni ile show ngumu. Wengi hawapendi kusikia some of these things, but itabidi tumejifunza kuwa na show both sweet na both ngumu kufuatilia. Nancy vipi? Kabla sijakuja kwako Pascal, vumilie tu kidogo. Nancy vipi? Poa, vipi? Good to see you. Hope you're well. Yeah, hi guys. Hello Nancy. You're well. Fantastic. Hi. Now we are discussing a lot. I don't know if you've been following. What is your take? My take on whether Raila has lost his position and whether Ruto amemsoma sana. My position is simple. I think they're both playing politics of deceit to some extent. And I think the rhetoric is too much. Ruto needs to tame down rhetoric. In fact, I would like to see all the CSs, even Ruto, stop talking, go behind the curtain, start delivering for Kenyans. Stop over-promising. In regards to his international demeanor, to me, it's a welcome move because Africa Africa has the largest population. We're the biggest market. We're the richest country when it comes to resources. The only thing we lack is finance. And I applauded Ruto when he was saying we need to change the financial system because at the moment it favors the elite countries. And we pay 8 times more. There is no way you can get a loan and you're paying 8 times more and someone's paying 1. You'll never be on the level playing field. I applaud the president of, Burundi,
I like I like the way he's thinking. I also think Kagame is the person who started talking and saying Africa cannot only be invited to be lectured. We need to be given a seat on the table and be heard, because these people stole a lot of our wealth from Africa, and it's due now. We have African leaders who will drive the narrative of Ruto is doing is a welcome move, and most people who are in diaspora comes to the world stage. I think he's shining a light on Africa, and I think we should applaud it and appreciate it. And the way he was speaking to Macron, there was nothing wrong. And I had someone saying that Ruto was being that the European leaders will go backdrop and talk and African and manipulated. I don't believe so. I would want to believe that this is the beginning of a new conversation, because it's not only Ruto. I looked at the lady. Is she from is it Guyana or somewhere? Barbados. She's a strong leader who is telling the West what we need to be saying to them as Africans. So I think we should support our president on this one. And I think if all African leaders unite, so we need a different global financing system if we're going to beat the climate change, and if Africa will be able to realize its full potential. Okay, Nancy seems to be breaking off because I think she's on the road. So that's my take. Nancy, when you settle, I'll have to engage you some more, but your net in a katika. I think it's because you're driving. Pascal, your hand was up. Yes, I wanted to support what Kenny was talking about, what President Ruto was trying to address or trying to confront Emmanuel Macron. The issue there, in Europe, there is that freedom of speech. Okay. And do not, ni kama vile tunavyosema kule Kenya kwamba usione simba amenyeshewa sijui ukadhani ni paka, whatever, vile msemo wao wanaongea. So what Macron was doing was just listening to him as the host of that convention. And remember, the Paris convention, it was not the first one. There was another one which they did in 2015. You know, and those leaders by then, they did speak, they did articulate some things like that when they had that Paris convention in 2015. But did anything happen? No. So, because there is that freedom of speech, as I was saying, Macron as the host in Paris, then he had no obligation but to listen those African leaders, what they were saying. But in the real sense, the European leaders, they will go and sit down in Brussels, where the European Parliament is, and whatever is going to be cooked there, believe me or not, whatever these African leaders were talking about in this Paris Convention, what is going right now, there is nothing which is going to happen. Okay. And mark my words. Okay. Interesting sentiments. We, sawa. Kenya Rebel vipi? Fiti Jake, namna gani unanisikia? Na kusikiza mbashara kabisa. Natumai umekuwa ukitufuata nisije nikarudi nyuma sana. Nimefuata kidogo hapo vile mlikuwa mnazungumza hiyo speech ya Ruto. So anyway, I wanted to say something about Ruto. Please do. First of all, the speech that he made when he went to that climate change thing in front of people in Paris, it was a good for optics. Hiyo ilikuwa wakina Billie Eilish na watoto walikuwa huko wanafurahia wameenda concert, and it was a good. Ruto, that was a good move to introduce himself. Hey, I'm an African president. I'm a cool president.
And I think it was nice. But as far as what he was saying, I want to quote somebody called James Carville. He was a political consultant for Bill Clinton. He said, Hollywood is for beautiful actors. Politics is for ugly actors. Ruto, okay, first of all, let's get to that Macron exchange. Ruto was talking about, okay, we need to sit in the table as equals. Then he went along, he was wagging his finger at the IMF president, telling her that we need favorable terms when we are taking loans from the IMF, just like the Europeans do, okay? I'll go back to this. Any country, any African country that has money that borrows from IMF, you are a slave to the global elites. Ruto was not saying anything pan-Africanist. He was actually, what do you call it? Propagating their agenda. That's what this global elites want. They want a one financial system where they have control over, okay? And so Ruto is being used as the voice to bring this in Africa. There's a book by that lady called Dambisa Moyo. I think she wrote something called, I wrote it 10 years ago. It's called the No Aid or something like that. And he gave an example of how Rwanda, Kaguta Museveni, was getting out of IMF and World Bank. Because World Bank, like, as I've been preaching here, if you own World Bank, they own you. They will privatize every aspect of the economy. So that's the new, what's a baby? That's the new model of colonization. Ukolonia kitambo, wazungu wanakuja hapa, they put a thing in your head and tell you, lima. Yeah, squeezy is economical by debt. They use debt to do that. Okay? So if you listen to the contents of what Ruto was saying, he's talking about give us a 50-year loan with 20 years of what? Grace period. Already we owe the IMF. It's a concessional loan, okay? And guess what they do? I need people to start doing this research, Kenyans, especially the ones in diaspora, even the Kunyumbani, okay? If you take these loans, they will keep you as their colonial puppet. Ruto is a colonial puppet. He's not saying anything wonderful, okay? So that's what I'm saying. And I had some people say, Ati, Ruto anaweza kuuliwa like Gaddafi. Gaddafi was not alikohana mdeni yoyote na IMF. He backed his money with gold. And he said he's not going to sell his oil in dollars. After that, Hillary Clinton, along with Obama, took him out. Ruto already, first of all, hakuna kesi ICC. If these people want to take him out, all they have to do is bring some 3 people and say, hey, we still have some evidence here. Rudi huko tutakushika and the ICC. Okay? But this is a game they're playing. I liken what Ruto is doing with what Obama did. Bush left. We were so mad at Bush because alianza hiyo vita ya Iraq. Obama kakuja na speech kali. And we were like, this is the new Martin Luther King. What did Obama do? He extended the war in Iraq, and his policies were even more crazier than Bush. But we were all celebrating, oh, he's a black face, the first African-American president. Same script. Okay? So let me be clear. Ruto is not doing anything different. He's actually being the puppet, lapdog for the West. And that's why I say he's an actor. They're doing this. Macron was sitting there and is acting, they're trying to give, okay, the people who are sitting in Africa, we're looking at it like, honor. Our president is finally showing these Western governments that we can stand on our own. But if you look at the debt, how much we owe these people, they rule us. So until the day Ruto starts saying, you know what, let's nationalize our banks. Okay? Let's not peg our money with the dollar. Let's have our money pegged on gold and silver, something like that, okay? Increase manufacture. First of all, he has to fight the corruption. Write off those debts from IMF so to depend on IMF and World Bank and Chinese people, okay? Now,
lastly, before I finish, do you know why the war started in Sudan? Because Russia went there and so told them, listen, we shall help you build your military. Wewe tufanye biashara, get off the dollar. We build your economy. Chinese build the roads. US heard about this. Okay? Came up, wakalipa one of the generals, and there you go. Look at Northern Sudan, how it is right now. So anyway, in summation, all I'm saying is this. Let's not get excited with what Ruto is saying. Listen to what he's saying. If he says, if Ruto came in tomorrow and say, tumewacha IMF wajilipe, let's deal with this audience debt, wale watu waliomba hii deni walipe, sisi wa Kenya we shall depend on ourselves. But hii mambo ya kutuambia ati sijui nini ati new global ninio, you still all the money and you're still asking them for a 50-year term loan by the IMF. They still control us. So no, I'm not buying it. Thank you. Okay. Alafu Kenya Rebel, angalia mic yako inakoroma sana, inagwara. Naona pia wewe umepewa standing ovation kwa show, watu wengi wanakupigia makofi. Lakini tengeneza mic, niko na maswali, mimi sijapiga makofi. Sawa. Nitatoka alafu nirudi. Aya. But before nitoke, niko nataka kusalimia Omolomolo sijakuona. Thank you very much. Nimefurahi kukuona na Nancy na Charo, Pascal, Edgar, narudi. Nimefurahia kuona. Tengeneza mic urudi poa. Haya. Wewe sawa, acha niite hawa wenye wamekushangilia, sijui nianze na nani. Acha nianze na Dunia Ina Mambo. Nimeona umefurahi sana. Furaha imetokana na nini? Habari zenu kwanza. Mbona unamkubalia aende na tujamuuliza maswali? Habari zenu kwanza. Kaka tumemwambia atengeneze mic. Nini bwana? Fuata show. Endelea Dunia. Asanteni sana, habari zenu palipopote upo. Mimi leo nimefurahia na Kenya Rebel leo naungana na yeye mkono 100+100. Kwa sababu gani? Wale ambao wana support Ruto wengi ni foreigner ambao pia waishi kwa nchi yao Afrika, wanaishi kwa nchi za nje. Ya pili, wale ambao wanamshangilia kama ni wa Kenya wako nchi za nje. Mimi sasa wanalika wale ambao wanamshangilia kwa YouTube, kwa TikTok, kujeni Kenya. Ndio hizo vita nasema huko, ukuje uone kwa ground. Ndio je, ule mtu naongea huko, nchi yake nakaa hivi. You cannot be smart to your master. Unajua yule mtu smart anakusoma tu. Anashika ndevu yake kama yangu hivi. Kama ana ndevu, anashika huko tu. Master anakusoma tu. You cannot be smart to your master. Ruto, Kenya analeta nini kwa table? Kenya italeta nini kwa table? Sasa tuseme tuna hii share ya bank nini tuweke itengenezwe. Kenya italeta nini kwa table? Kwanza Africa wenyewe. Sasa hiyo na support Ruto is the president of Africa now because the speech alitoa. Speech tu. Na Ruto mwenyewe hajakaa president Kenya 1 year. Muhammad Gaddafi, the king of Africa, ameongea kwa hii maneno almost 20 years kama kwa power. Na ni ule mtu alikuwa na pesa zake, hela zake. Pesa zake inaweza kuonyesha Gederi Kenya mzima na kula na ishi. Master walimfanya aje? Master walikaa chini wakashika tu hivi. Wakasema ni wewe uko na kichwa ngumu, tutadeal na wewe. Walifanya vile wamfanya, ikaenda hivi. Ama Afrika sasa wanasema wanamsupport Ruto. Kwa nini wakusupport Muhammad Gaddafi? Hata maandamano moja kwa nchi yao wakufanya. Hata maandamano kwa nchi yao wakufanya. Kufukuza wazungu kwa nchi yao wakufanya. Kusema madai na hawa mtu wetu. Afrika wenyewe hata usiende mbali, nchi zetu ya jirani. Kuna wengine wanasema sisi Afrika kwa sababu sisi nyeusi. Sasa Afrika itakuwa moja aje. Tukue na current rate. Sisi wenyewe tunapigana kwanza, mimi si nyeusi, mimi si Afrika. Wengine wanataka waitwe Arabu, wengine wanataka waitwe Itali. Afrika wenyewe hawana lugha yao Afrika. Wanatumia lugha ya foreigner. Alafu wanataka kuwa smart kuwa foreigner juu yao. Una think na wapi? Alafu wanapiga makofi the president of Kenya, the president of nini, wanaongea kwa YouTube. Wale ambao wana support, nilikwambia jana, wale ambao wana support Ruto ni wale ambao waishi Kenya. Wale ambao sana support Ruto hata waishi kwa nchi yao Afrika. Wanaishi huko, wanalipwa na pounds, wanalipwa na dola. Wanalala malinguni, hewa ni safi, barabara haina takataka.
inaoshwa usiku na mchana, ugonjwa ziko wapi? So kitu hiko speech yake hatusaidii kwa sababu watu hakuli speech. Kuna wale wako na speech kubwa kubwa, Pile Limombo ambao kila siku naongea huko profesa, anakuwa na speech kubwa, English kubwa, hatukulangi hizo. Speech kubwa tukuli. Tunataka kuona action. Kama huyu jamaa angejenga Kenya, aongee huko. YouTube tungemsupport, kwa TikTok tutamsupport, lakini Kenya amewacha na kazi. Unajua wale wazungu wakimsikia mtu ajui Kenya atasema naonekana this Kenya called Kenya, hii ni paradise. Tunafaa tuende huko tuone. Kama president yao anaongea hivi, angalia John Pombe Magufuli. Hakukuwa anaongea too much. Na amekaa kwa hizo miaka zake 4, tumeona kitu imefanya. Pombe Magufuli hapa jirani yetu. Hakukuwa anaongea na big English. Hakukuwa anaenda nchi maforena. Alikuwa kuna mfano vitu tunaona. Hakuna record. Na alisema watu watamkumbuka na tunamkumbuka kwa vitu umefanya. So wazungu na wale ambao waishi Kenya, wanaishi nje, wanamshangilia Ruto. Unamshangilia Ruto kwa sababu ameongea speech ambayo iko kwa YouTube itaisha, kwa paper itaisha. So wana wazungu wanamwangalia tu. Nini Afrika unaleta niko table. Ndio pesa ya holder, na same na Europe. Ndio pesa ya holder, na same na US. Alafu population ya polisi ya US ndio population ya Kenya. Alafu nataka shareholder anatoka nao. Polisi peke yake ya US ndio population ya Kenya. Please. Anaitwa Dunia Ina Mambo, kama kawa lazima alete mambo kwa show. Fuata yeye kwa YouTube, hata yeye ana station ama pole Dunia, ana station pole. Nimezoea kutumia jina pole. Ana station moja fiti inajiita jinsi ambavyo amejiita Dunia Ina Mambo. Captain, unainua mkono. Shida iko hapa. Unajua Dunia Ina Mambo sasa, unajua hata anabadilisha kipindi ikuwe wale wenye wako Kenya ndio sio makosa sisi ama wale wako nje ya nchi kuwa penye wako. Hata ile pesa wale wako nje ya nchi wanatuma Kenya imetolewa kwa budget na inajulikana ni pesa ngapi tunatuma. So tukisupport serikali ni kwa hiari ya mtu. Vile nyinyi saa hizi mnataka tuamini ya kwamba Rais William Ruto afanyi chochote kabisa, hakuna kitu anafanya. Yeye ni tourist. Saa yako France, ataenda Brussels, ataenda wapi? You want us to believe that way? Mnatuambia anatoka kanisa hii, anaenda hii. Kanisa hii anatoa milioni ngapi? Hivyo. That is what you want people. You want us to believe that way, the way you are thinking. Kama haijafika wakati wenu wa kutawala, wacha mwenye anatawala amalize tamu yake. Mtakuja hapo baadaye mfanye vile mnataka. Mkiona mtaki kuenda Brussels, mnaenda Amerika ama mnaenda Sweden huko ama penye mnataka. Mambo ya kuingiza ya Kenya, mambo ya Northern Treaty of Alliance, hiyo NATO. Kenya hatuko NATO, hata haituhusu. Wakwende huko na mambo yao ya NATO. Hiyo wanajuana na Amerika na Europe. Sisi hatuko hapo. Ruto alikuwa anaongea mambo ya climate change na mambo ya finance. Hii ingine mnakuja kutuambia hapa sijui hapana. Dunia Ina Mambo kutoka jana usiku ulikasirika sana na watu wenye wako nje ya Kenya. Tuna support serikali. Wacha watu wa support penye wanataka bro. Sikuwe na wasiwasi. Utajengwa polepole. Na hata wewe kuna siku utapanda ndege. Ule mtoto wako huyo na support. Wakuje kwa ground. Wali work hard kwa hiyo ground mpaka wakafika penye wamefika. Unaona? Wakuja Kenya sio mambo unajua wao hawakwenda Kamukunji wakiitwa Kamukunji hawaendi, walikuwa wanaenda kusoma wapate chinzi ya explore some other things. Lakini tukibambana tukienda Kamukunji kila mara uta expand akili yako uone pale mbele. So waacha kukutuonea bwana. Dunia Ina Mambo. Haya.
Aya, asante sana wale ambao mnazidi kulike hii video, thank you very much, we appreciate. Naona likes ni kibao hapo Facebook, likes pia ziko hapo YouTube, tunashukuru sana. Thank you for liking the video, thank you for commenting, comments zinaingia kwa wingi, tunashukuru maoni yenu. Let us know your feedback, kwa sababu hii show ni show yako. Hapa tukuje kupigia mtu wowote upatu ama kusupport mtu, tunakuja kutoa maoni kulingana na mambo yanavyojitokeza. So yaweza kuwa jinsi unataka kusikia ama hatukubambi sana na maneno ya yetu lakini pia wewe toa maoni yako, tunakuencourage, toa usemi wako. Wewe wa Kenya Kwanza, toa usemi. Wewe wa Azimio, toa usemi. Wewe ambaye hata hausupport any person, toa usemi wako. Hii ni show yako, show fiti, show kali. Omolo maoni yako kaka, na zaidi ya yote asante Mr. President, good to see you. Umepotea lakini karibu sana Mr. President kwa show. Aha. Geso molo. Yes, kwanza ile kitu ambayo nilikuwa nataka kusema ni kuwa I think this is not the right time ya President Ruto kuanza kuplay continental politics because hata manifesto yake kuna hata moja ameanza kuimplement. Alafu jambo lingine nataka kusema kuwa all those African leaders ambao walikuwa wanaenda huko Europe kupiga kelele, I want to give them example. Wakati China walikuwa wanatengeneza their economic bloc, hawakwenda mahali kupiga kelele, they were silent. They start building industries, they start gathering the infrastructure, wakatengeza kila kitu. Saizi they are giants. India the same. Europe, when they were making the economic zone, European Union, hawakuenda Amerika kupiga kelele, walianza kukutana wenyewe, wakaongea, wakatengeneza their parliament, they donated their sovereign powers to the to the bloc, na hivyo ndio wakaendelea. Mambo ya kwenda kupiga kelele, it is non-effective to anything. Tuko na parliament yetu ambapo hapa Ethiopia, baada tutengeneza Africa Union, Africa yenyewe wameshindwa kupeana their sovereignty to the commission, to the union. Now they want to talk as a block when they cannot donate their sovereignty na waweze kukua na unity, waweze kukua na one voice. How will you have one voice when you cannot even donate just a sovereignty to the union? So everybody anajiongelea, lakini when they read there, they want to show that Africa is one, Africa is united. When you want to go to Malawi hapa, unataka kwenda Zambia hapa, unaitishwa visa, unaulizwa maswali mengi, alafu mkienda kule you are going to show that Africa is united, the resources of Africa. There's not the resources of Africa. Africa bado tuko katika ile mentality ya enslavement. Sasa ile kitu angefanya kwanza ni clean your house hapa nyumbani, kutaneni Africa, wekeni mambo yenu pamoja, donate that sovereign ambayo inatakikana to the union. Alafu sasa from there kueni na mouthpiece ya the union, ndio sasa mwende mubagini kule mkiwa mumetengeneza. Tengenezeni World Africa Union Bank, tengenezeni, ondoeni hizo mambo ya visa, ondoeni hizo vikwazo, tengenezeni hata kama ni one currency. And then tukiongea mambo ya nimesikia mtu akiongea akisema kuwa ati Ruto watu wanamuingilia, wala ambao hawakai nyumbani ama wala ambao wanakaa nje. Kwanza nataka kusema kuwa mambo ile inafanyika Kenya, it affects everybody, those who are in abroad and those who are at home. So those who are at home, they are suffering, and those who are abroad also they are suffering. Lakini mambo ya kusema ati kwamba ati sijui ni wakati wa Ruto akitaka kufanya afanye vile anataka kufanya, that is very wrong. Nataka kumwambia ndugu yangu Captain kwamba Ruto hawezi kufanya kile ambao anafikiria anaweza kufanya, because the power that he holds was donated by Kenyans, na lazima afanye vile wa Kenya wanataka. Kwa hivyo mambo ya kuzunguka kwenda Belgium kukua tourist, Kenyans is not elect a tourist president, wali elect mtu wa kuwafanyia kazi nyumbani. Mambo hiyo ya kuzunguka ni kuharibu pesa, na huko anasema kwamba hakuna pesa. It should be tamed, akae nyumbani, ama kama usio leta ama ambassadors wote ambao mwatuma nje, kuliko uwe unawalipa mshahara,
na wako kule nje, alafu wewe sasa ubaki ukizunguka. Yes. Okay. Thank you so much. So, hey, Omolo mmesema vitu mingi, zingine nakubaliana nazo. Omolo anasema moja ya kwamba ambassadors wafanye kazi yao, Ruto atulie nyumbani, ajenge nchi. Mara zingine anaweza fanya hata virtual meeting. Badala aende atumie mamilioni ya pesa, anaweza fanya virtual meeting. COVID ilitufunza si lazima uwe mahali physically, unaweza attend virtually. COVID ilitufunza kuna njia nyingi sana ya kuattend mkutano. Omolo umefanya ile kitu, asante sana. Edgar Tito vipi? Jakes and the panelists, good evening, good afternoon, good morning, wherever you are. Kenya Rebel, Pekee, Salamu, Captain, and my friend Charo. Hope you guys are doing well. Well, the pata topic leo very interesting one. And, I think the discussion herein actually is within the topic. But one thing that nataka kusema, bado sitaki kuchangia, but I just want to say something kidogo so that nisikize, then I come back again. Najua, just like huyo my good friend anaitwa nani? Huyo Omolo. We have ambassadors, Jake, in every nation. And then I want to say that Ruto is on a very dangerous path, so to speak, because when you want to do something, you don't go out and yap. You blackmail the people that you owe. And we cannot stand on our own for now. Okay. Wacha malize kulipa deni kwanza. Let him come up with mechanisms on how we can generate money to liberate ourselves from the IMF. But again, what he's doing is leaning towards Russia and the BRICS nation. If in case Africa wants to kutengeneza a strong formation such as European Union, then there's no need for us to answer kelele. That is quite not in order. Okay. But there's a breaking news. KPLC wame revise their tariffs on token na imeenda juu zaidi. So watu wajitayarishe. Okay. Yeah, I'll come back. Anaitwa Edgar na amekuja na vitisho kiasi. Ati Kenya Power wamefanya ile kitu. Nakwambia hii Kenya itabidi tumeiweka pause. Tuweke pause. Tukiwa tumepause, alafu mambo yakikuwa mazuri tufinye play. Sawa. Kenya ni nchi tamu lakini ni sawa. Kenya ni nchi ambayo rais anashine huko nje, lakini huku ndani raia ndio hawa. Maoni yao yanatisha. Sawa. Okay. Haya, kidogo tu kabla sijampa mwingine maswali, nikubalieni tu niwashukuru wale ambao wanatuma ujumbe, wanafanya kazi nzuri. Pia hizi ujumbe zinasaidia sana show kwa sababu tunaona jinsi ambavyo mnafuatilia. Asante sana. Atkas Now, Dunia Ina Mambo, namuona pia Cornerstone, namuona Geoffrey Ruto, Gitash, na wengi ambao mnatuma ujumbe, asanteni tu sana. Wengi ambao mna like, ninashukuru. Ninaona wengi wakilike hii video kama vile Nelson King amefanya, Atembo Kilian amefanya vile, Dennis Kipkoech amelike video, asanti sana kwa kulike, Joseph Dirango, Kemboi, na Lee Kim, na wengi ambao mna like, asante kwa kulike. Thank you for liking the video. Okay, Chalo, dakika moja tu ili nimpe mwingine mbio. Mimi yangu ya kusema nilikuwa nitampatia hongera huyu Dunia na Mambo, na yule mwingine ametoka, na nikivumwelewa Dunia na Mambo hajasema watu wa Ulaya msapoti na watu wanaumia na watu wa nyumbani. Yeye amesema in general. Na ukitaka kujua shida za maiti ni uingie kaburini. Kwa hivyo wale ambao wako kule chini ndio wanajua shida sana za huko nyumbani. Na huwezi kwenda useme mimi sitaki nguo ya Ulaya, ili hali kwako wewe huna hata uzi. Huna uzi.
Sasa hujashow, angetengeneza kampuni za kutengeneza nguo pale nyumbani, alafu tukakata hizi za huku. Akatengeza kama hizi makabati ambazo zinauzwa huku ambazo wanasema zitaenda nyumbani na ushuru wa gani. Ukatengezwa kama zile zikatengezwa makampuni, wale wa jamaa wakafanya kazi vijana pale, na ndio akakataza hizi za huku. Lakini before akataze yeye, akatae hajatengeza kule. Hata si watu watamuona yeye kilaki si nzuri. Kwa sababu yeye anasema yeye hataki mambo ya Ulaya, sio anataka kuingia aganywe sawa sawa, lakini wanamjua kwa hata hospitali hana. Hata madawa pia wanamjua hana. Kwa hivyo wakitaka ataenda tena apige magoti yeye. Arudi tena aseme mimi naomba. Sasa hiyo ndio kitu ambacho hai make sense. Tuelewane. Hata mimi na Europe, lakini kitu kama hiyo pia hai make sense kabisa tuijadili. Okay. Make sense ndio angetengeza kwanza, akajenga mashule, akajenga hospitali. Hadi upande wa health wakawa tuko sawa, lakini wao wametuacha wakiwa wagonjwa wanapiga Macron, wanampigia simu Macron, nataka kuja kutibiwa. Akiwa na hara, maana nchi ambayo kidogo ndio saidia Afrika, ndio South Africa tu. Ndio unasikia saa nyingine watu wagonjwa au wakubwa wetu hapo Kenya wanakimbilia huko. Lakini mara nyingi unasikia wanakimbia huko Ulaya huko ambako wanasema hatutaki. Sasa ndio kwa maana pale yule Macron amemwangalia tu, akamwona huyu jamaa anabweka lakini hajua anaongea nini. Acha tumweke kwa mkono. Siku hiyo kwa mgongo tutakuja huko tumkatase. Hapa nilikuwa naenda campaign fulani hapa nilikuwa naenda hapa Jamhuri. Hawa wakubwa wetu na MPs na nini wakiwa wagonjwa, hii serikali isikubali kabisa wajibu. Waende hapo Muhimbili ama waende hapo kwenye hospitali. Hiyo ndio ndio hata kuna mmoja jana nilimpata hapo Belgium na nikampigia simu direct hapo nyumbani na nikamwambia. Okay. Haya, dakika moja kwako Pascal kabla sijampa SG na Nelson kama Nelson King Dakika moja kwako. One thing that I would like to tell the panel that whatever speech Mr. Ruto was putting up in that convention in Paris, it has got no impact to the Kenyan people or to the African nations. One, the Western countries and US, they are the ones who are in charge of the IMF and the World Bank. So the African countries, they are there like puppets. Whatever they're trying to say, they've got nothing, because when it comes around the table, they are not even included in the G7. And when the G7, when the G7 meeting is there, you will never see any African representative in that meeting. And whatever is being decided there, it is only those countries in the G7s and their allies who are going to make the decisions. So we or the African leaders, they will come, as debaters, just to talk, forgetting that in the countries they're leading, there are some ambassadors of these European countries and the Americans and the US and the Asian countries. When we talk about how you can develop your country, after the First World War, German got a loan from the World Bank and they managed their loan. They did not go outside there of the leaders, the chancellors of Germany. They did not go outside there to start talking about this and that and that and that. They embarked on doing some development until they found that, okay, then the East and the West German, we should break the Berlin Wall and bring it together so that we can build a one strong nation. And when they decided that, they brought down the Berlin Wall. And then German right now is this one of the strongest country when it comes to economy in Europe. The same thing, whatever they're talking about Singapore, China, a good example is Singapore. In 1960, Singapore was given loan by even the Kenyan government, plus the World Bank. But did they go out there
talk about all this or this or this. No, they embarked on developments. And right now, after 20 years, Singapore started even loaning the World Bank and IMF. And that is where now Singapore is. China, the same thing. So those countries, they got loans from the IMF and the World Bank, and they embarked on development projects of which they made them who they are right now. So let not our African leaders come here in Europe or wherever they're going to talk about the eve of the IMF and the World Bank, not knowing that the ambassadors who are in those countries are seeing exactly what is going on in their country. Beautiful, beautiful, very beautiful. I hear you and I love what you say. SG Kamau, habari ya leo? Hope you're well. I'm fine. How are you doing, bro? I'm fantastic, as you normally say it. Uko fine? Tuko salama kabisa. Naona watu wamejanja leo. Nakwambia kumejaja, watu wamefanya ile kitu. Kaka, tulianza kwa kudiscuss vitu kadhaa. One of the things tulianza nayo, tulijaribu kujiuliza kama jinsi mtumishi Ezekiel usema, kuna nyota ambayo inakaa ina shine huko nje, lakini huku nyumbani watu wanalalama sana. Nyota ya William Ruto. Na pia tukasema ni kama pia nyota ya baba inadidimia. Maoni yako ni yapi? Sijui hiyo nyota ya Ruto ni gani ina shine, kwa sababu unajua hawamjui. Ulisema Ruto hana mabeshte huko nje, na of late tunaona akipewa makofi bwana. Unajua hawamjui, wameona tu mtu anatokelezea, anashindwa huyu mtu ni nani, ana kizungu kubwa, hadithi mingi, lakini watakuja kumjua. Unajua matunda, tutajua mazao na matunda yake. Okay. Lakini huko nje anaweza ongea chochote kile anataka. Unajua wazungu hufurahia sana wakiona watu wakijipea, wakipiga story. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu najua si Wakenya tunajua Ruto ni nani. Okay. Unajua wazungu wanafikiri sasa ati akiongea hivyo huku kwetu ametuletea mpaka swimming pool. Kila mtu ako na swimming pool. Inchi iko na sukari, NHIF inafanya kazi. I mean, ukienda huko wanaweza fikiri tunaenda vizuri. So kwetu sisi tunajua tu with time, watakuja kujua huyu si mtu ya kuamini. Watakuja kuona ya kwamba there is no policy that is working, kwa sababu si maneno hujenga nchi na si propaganda. Tunataka kujua how is the Kenya shillings performing against the international currencies. Hiyo ndio vitu ambao tunaangalia, si propaganda na maneno matamtam tam. Maneno tamtam hawezi unda inchi. Kibaki hata hakuwa, I think Kibaki hata angesimama hapo mahali walikuwa hapo Paris, angesema nyinyi ni mafia kuku. Angewaita mafia kuku. Lakini hapa nchi ya Kenya anakuwa akikuja Kenya super highway, Thika Road imeundwa. Watu wa bodaboda wanapata loan. Watu wanapata maloni ya magari. Watu wanapata kazi. You don't have to I mean, the intelligence of a human being cannot be measured by words. That's what I want to tell you. In fact, I dare say that as I was growing up in school, we were always told that the empty debe makes a lot of noise. What we are experiencing with Ruto is a noisemaker. It's basically a noisemaker, but I think with time, even the Wazungus will realize this guy, I think he doesn't know what he's talking about. Because sometimes he's talking about, for example, we Kenyans know that he promised to lower the cost of living. That is how he was talking. And you could see him very serious, even when he was on the debate saying, at the levies, the taxes, I'm going to deal with the taxes on fuel. The fossil fuel cannot be like this. But what did he do? When he became a president, or when he made himself a president, he went and told his MPs that when I see anybody going against the VAT, atajua mimi ni nani, threats. And therefore, ground in Mbaya, I can tell you, I don't know of anybody
I don't know, even in Rift Valley right now, it's boiling. I don't know of any place whereby he is being clapped for in this country. Okay. Because life has really changed. In fact, you will not see the activities. For example, we are talking about now there is Safari Rally. Yes, there are several people who have gone there, but it is not as it was last year. And you can see that the disposable income of the people of Kenya is no longer there. So it is not the many words he talks about. It is about the performing of an economy of Kenya, which he's doing so badly. He looks like he's clueless in these things, and that is what we're going to. We don't care whether he talks in the Washington D.C. or anything, even in the Parliament of a British Council, whatever. That is good. Let him be a tourist because he's an international tourist. But for us, what we want is sugar to be reduced. We want unga to be reduced. And we want a manageable country where you can take your kids to school. The issue of Raila Amolo Odinga. Amolo Odinga has played his part. And I think he has fought a good fight. And even if he tells us he's about to retire, I wouldn't mind. For me, I think Raila has done much more for this country than anybody alive today. We cannot even compare Ruto and Raila because it is like light and darkness. Because we have so many things to attribute to Baba. Devolution, constitutionalism, Pan-Africanism. Things that we can today talk in this TV without fear because they fought and actually got pain in it. But what we have to talk about in Ruto's side, there's nothing. He has never built anything, as Sifuna says. So we don't know of anything that Ruto has ever done. What we know about him is that he's very good he's an orator. He can convince you to give him your kids, and you give him your kids. But that is how he is. And therefore, for me, from where I sit, nyota yake kung'ara huko nje ni kwa sababu hawamjui, lakini sisi ambao tunamjua tunajua hiyo ni hadithi za Abunwasi na hekaya za Abunwasi ambazo hazina maana yoyote, kwa sababu tunataka kuona matendo ya hayo maneno ambayo anasema hapa nchini yetu ya Kenya. Okay. Anaitwa SG Kamau. We, hata kabla sijamuuliza swali amefanya ile kitu. We, sawa. Anaitwa SG. We, kwa comment section ina watu wengi ambao wana comment. Namuona Elizabeth Ng'ang'a. We, Elizabeth Nasema hivi. Niko, unaweza uliza swali, sijaenda bado. Okay. Now, kuna vitu vingi nilikuwa nimecheza awali na wengi walichangia kabla hujaingia. Wacha nikuulize pia wewe. Hapo awali unasema outer mind if Raila was to hang his boots today. But then again, we still see him trying to light some flames. Trying to rekindle the old Raila that we saw him, or rather that we know. We have a call for him and many to come out on Tuesday in Kamukunji. What do you think Raila needs to do? Does he need to hang his boots, and as he's doing that, support someone so that hiyo moto isififie, so that by the time ana hang his boots itakuwa kazi tena ngumu ya kuraise someone else? Ama if he's still on the game, what does he need to do so that really he makes sure feel the punch that Raila Odinga is known to give? It is upon him. I think we're going to allow him to decide what to do. But they say, born a lion, always a lion. I mean, if you're a politician, the only thing you can do is die being a politician. And that is what we hope Raila do. As we speak today, I think many people have joined the bandwagon of telling Raila to come out so that they can at least have a country. Because as we speak now, we have no country. And therefore, we're going to see what happens after that Makamukunji. I think it's on Tuesday. We're going to be given the way forward. People who believe that the country is going on the long direction, they really depend on Raila. In fact, I would tell you, the people who are in the opposition, that is us, have not flinched. Hatujaingia serikali na hatuingii. We are not going to be persuaded by words and suits and propaganda and buying of bloggers and the Tumbis of this world. We are not. I don't think. I think we are beyond that.
you'll see that the side of Azimio, it's a side that is full of maturity. Ni watu ambao hawajabebewa akili. These are people who are reasonable and people who can make sense in whatever it is. So for me, I would want Raila Odinga to give us a direction. If he wants to hang the boots, it's upon him. If he doesn't want to hang the boots, it's still upon him. For me, I'll be. But then again, SG, Azimio are the same guys who call themselves cows. Cows? Who called? It is only Junet who said that, and therefore we are. But we believe Azimio has diversity, and I think the good thing about Azimio, we can argue amongst ourselves. We can, whether you call yourself cows or not, we have an agenda. We want a country where there is accountability, because what we do not have now is accountability. Look at the ministers that are in this government, like Kuria, for example. I'm not afraid to say he's a shame to the country. And therefore, when you look at that, and he's not even reprimanded when he abuses people. So those are kind of things we are saying we wouldn't want to live in such a country. And therefore, then again, if it comes to abuse, no side lacks such characters. We have had Millicent Ojiambo, is it Ojiambo, whatever name. She has been vocal, mentioning very, very untypeable words. Babo Wino has not lacked the same. We have had very despicable words coming from both sides. So that is normal. That is normal in life. But again, we are given the minister. They are not the ministers. Let me tell you. When you are the minister and given the position of a CS, you now realize that now you are no longer a dog to bark for your master. You have a job to do. Bobby Owino is not a minister. Millie Odhiambo is not a minister. But I want to tell you this. When you see a government lowering itself to a point whereby you abusing the media, prostitutes, malaya, then there's something so wrong with that person. And therefore, for me, I would like the Kenyans to judge for themselves. But I am happy that most Kenya Kwanza people are now joining the opposition. They are feeling the pinch. And as you saw today, the fight in Mombasa between Salai and this other Jichopevu person, it shows that there are so many underlying issues in UDA. Issues of dictatorship, of using state power vibaya and buying people. Now it is coming to bite them. The chickens have come back to roast. Now, the jury is out there over UDA, because the question will also be, how comes while other parties are crumbling, it's one party that is holding meetings? We are seeing them trying to add many to recoup or to to increase their numbers, whether by hook or crook. Of course, hizo shambles hazikosangi. The best I'm seeing Azimio doing is crumble and fall. They are not able to marshal their numbers in parliament. They're not able to have rallies as well, and also begin to prepare, because in any case, UDA is working to popularize itself, to grow its numbers, to grow its popularity despite the challenges. Azimio, the best they're doing is ask for the servers to be opened, to ask for Kamukunji meetings, to ask that people go for Maandamano. How best are they preparing if the elections was to be held? Because the early bird has a way of catching its worm. What do you think, sir? Politics in Kenya are very dynamic, brother. And I can tell you, UDA will be nothing come 2027, because popularity is not even those recruitment. Popularity is about the people feeling their needs are being met. In Kenya, we have always had a new party each and every election. Show me an election that we went to the same party with the same party. In fact, even ODM, despite being the oldest party, it has always come with another name, because that is how Kenyans are. We like new things. Yeah. Tunapenda mali safi. Even all these men like mali safi, because at the end of the day, parties are like girls. They are like ladies. You want a new dress. You want a new uniform. And I can tell you, with the happenings on the ground,
The Linda Mama things going, the NHIF having problem, the NSSF having problem. This is a shell of a party. It is only popular on TV. It's only popular on those, because even me, and even the young people around me, now if they are called for a recruitment of ODM, they will go as long as there is party. If they are called, the same group going to ODM can also go to UDA, because in Kenya we have no political discipline. Wataenda huko wapewe pesa na wapewe t-shirt waende nyumbani. They can change the t-shirt as much as you want. But I will tell you one thing. If we have an election today and UDA is on the ballot, it will tapata kichapo hujaiona, because it has failed in all sectors. But then again, the same narrative was sold that UDA will make it just hopeless. But they carried the day. Who is calling me? Jakes. It's Kenya Rebel. Who is calling me? Oh yes, Kenya Rebel. My friend SG Kamau have said if the UDA went to the ballot today, they will lose miserably. If we're to judge that by the parliament, the vote for the financial bill, I think we can pretty have a good idea of who won. What's the problem is, yes, Ruto is not the answer or whatever, but Ruto can do whatever he wants at this point, because as Mio, their plan is to go to have a consultative in Kampunji. What do you need to consult the people for? We know the problems. What do you need consultation for? It's either you go for Maandamano or not, or come up with some idea that alternative, whatever. But what are you going to consult people for? But that's what I'm saying. Raila is right now in Poland with his daughter. What's her name? I forgot her name. The one that was pretending to go to Maandamano while she had Winnie. Okay. Yes, they're in Poland right now. Yes, thank you, Captain. This is what I'm saying. If I was Raila, okay, I'm giving Azimio free advice, unsolicited. Step aside. Wekata Wajakoya tuuzie Makende Afisi. Okay? He's more dynamic than those people. They're out of ideas. What is Martha Karua has to offer? What is Kalonzo Musyoka has to offer? These are the same crop of corrupt, Moi era, useless politicians that have been there since the late 80s, early 90s, until now. They're trying to convince us that they want to come with new ideas. They don't have good ideas. They have no ideas, new ideas to revolutionize the Neo. Raila has ran 5 times. What makes you think he's going to win in 2027? What makes you think? You know, the most interesting thing with you contradict yourself. I wish you can listen to what you've just said. If you can pause. Unanipata? Correct me. Yeah. Yeah, ni correct. Endelea. Mimi nashangaa what is wrong? Hello. Yeah, you are good. SG uko sawa, endelea. Yeah, nasema what is wrong with the people consulting? You know, these are political followers, eh? Oh boy. And political followers, you have to keep your what? I don't see anything. Kenya Kwanza can do. Hello. Kwani you don't know what Kenyans are facing? Good, Kamau. We sawa, inaitwa internet, we inafanya watu ile kitu. Okay, yes, kidogo tu wacha nisikize Dunia na mambo ameinua mkono sana. Yes, Dunia. Unajua Kenya Rebel imekuja na kitu ambayo hata si understand. Amekuja mambo ya kublame Azimio, mambo ya kublame Raila, mambo hao wote viongozi hao wote unaona kwa cheo hapo, unaona president wote. Hizi ni kanuni regime wote. Na wote ni conmen, conwomen. Upendo sipende. Uko na support pande gani? Wote ni conmen, conwomen wote. Na Kenya, sheria ya Kenya kushinda president Kenya ni moja tu. Iba na kuwa strong. Si mambo watu wanapiga kura. We kura yako tu na haja. We iba na system huko. No kuwa strong. Hiyo ndio system peke yake ya Kenya hapa. Hakuna mambo ya vote yenyu inahesabiwa hapa. Kitu kingine,
Kenya Rebel anasema sasa anasema Ruto sasa kure kipigwa sahihi kulingana vile parliament walivote. Parliament kila mtu alikula pesa yake. Si watu Azimio walikuwa absent, wakuulizwa walikuwa absent juu ya nini wasemi. Kila mtu alikula milioni. Mimi nikipewa milioni naenda parliament kufanya nini? Na mimi ni mtu Azimio. Sasa hiyo nimeumia, niko kwa hospitali bwana. Najiwekea mamaji huko, naongezwa na maji huko. Yes, kure kisha narudi. Kwa sababu gani? Hii kitu ilikuwa imeshapangwa. Ipite. Hii ni BBI ingine kama nyinyi hujui. Hii bill. Hii ni BBI ilishapitishwa hii. Nyinyi ngojeni tu kule tu hizo matunda ambayo itatoka. Hakuna kitu different na hii na BBI. Na kitu iko. Unajua wale ambao tunafaa tuchape nyeunya hapa kwa hii bill ni wabunge wetu. Kwa sababu hata sijui hao wabunge walienda kuuliza watu, napenda huyu mwanamke anatoka Mount Kenya, anaitwa nani? Huyu mwanamke anaitwa nani? Wewe alisema yeye Wamshomba from Kitunguri. Yeye alienda kauliza watu wake. Watu wake akampea the way to go. Hama bunge kama Esther Pasari aliuliza nani Nairobi hapa? Ndiye aenda kuvotia yes. Hama bunge ndio siku ya campaign. Tunakuja na list yao wote wale piga yes. Ndio sasa watolewe. Kwa sababu gani? Wajipresent watu wao, wale present tumbo yao. Na wacha hii tumbo yao ipitishwe hapo. Sio mabunge ndio business people, businessmen, businesswomen. Sio wabunge bado ni biashara. Hao pia wataumia. Wasigani hii kitu itaumiza wananchi sana. Hao pia wataumia kwa sababu hao pia watatumia tu hii bill iko. Sio mambo ya blame game. Unajua sasa hii kitu iko bile saa nyingine na support wewe, saa nyingine Kenya Rebel. Unajua Azimio people wanategemea mzee. Na huyu mzee amechoka. Tuongee tu fact. Mzee umri yake pale iko amechoka. Wale ambao sasa hivi kwa nasaidia mzee wajenge jina yao ni kama Kalonzo. Sasa hivi kwa nafaa ngare. Yeye anaweka hizi marali hapo, anaongea hivi. Unajua sasa sijui wanangoja mzee ndiye akuja aseme maandamano, wanangoja mzee akuja afanye hivi. Wanasumbua huyu mzee bwana. Huyu mzee angekuwa anaona vijana wangu nafanya kazi, mimi ni kama sasa mtu iko na boma, ako na vijana 10. Hawa vijana wajui kuchunga mang'ombe, hawawezi kupeleka ng'ombe kulisha huko. Paka mzee wafuatilia aone hii ng'ombe imelishwa vizuri, imefungwa vizuri, imekamuliwa, ndio sasa akuje tuko active. Unajua Azimio kama hakuna Raila hakuna Azimio. Hawako active. Wajui wanaenda wapi, wajui wanakaa wapi, wajui wanalala aje. Dunia nikuulize swali Dunia. Unajua saa nyingine mimi nafikiri maybe mzee hataki kutoka kwa hiyo nini, yani hataki kuacha watu wengine wang'are. Si ati mzee amechoka. Maana mwaka nenda mwaka rudi sina anasimama ama namna gani? 2027 hata sasa tunasema ati mzee ataendelea tu, maana hakuna mtu mwingine. Na kupata nomination ODM. Si mpaka uende ukasalimia mzee. Ama mimi ndio nadanganya? Ngoja nikwambie kitu. Wacha nimjibu. Okay, wacha nimseme swali simple. Wewe ukiangalia ODM, sasa hivi nani naweza pingana na mzee kuchukua hiyo cheo? Wale ambao tulikuwa tunategemea kupinga kuchukua na mzee wamenyamaza. Akina Joe, akina Oparana wamenyamaza. Hao walikuwa wanapiga debe yao. Wacha hiyo Azimio, turudi kwa Azimio. Akina Kalonzo sasa hiyo nafaa ngare. Wacha na Martha Karua hana hata MCA. Mtu nafaa ngare pale ni Kalonzo. Anafaa ngare sana kwa sasa hivi. Ndio ajulikane yeye ndio mtu anarithi. Wewe hata kwenyu baba yenu anajuanga ni nani anamrithi mali yake. Sasa anaangalia vile watoto wako. Hata king mwenyewe anaangalia ni nani anaweza nirithi hapa. Kama watoto wote ni maendeleo. Kama lakini sasa dunia ina mambo hapo angalia vizuri siasa ya Kalonzo pale yuko. Unajua we fail to understand that Baba has got supporters, half of the Kenyan population inamsupport Baba, and he's got a very big follower. Yuko okay, tingisha kitu lakini yuko sasa. Any member tuseme kama Kalonzo yuko hapo nyuma, lakini the minute Baba akisema kwamba Kalonzo tosha, unaona the all supporters wote wa Baba watarad behind Kalonzo Musyoka. Sasa usione kwamba Kalonzo yuko pale alafu kasema kwamba Pascal umesema vizuri sana. Na Kalonzo anasema nini ndio
Mmegonga vizuri na nina enjoy. Kitu moja tu swali. Because hii statement tumeisikiza na nimependa kuuliza mtu mwenye ataisema tena. Nilikuwa na ngoja sana. So Pascal amesema kwamba Raila Odinga akona supporters half the country, right? Yes. But the reverse is true, that Raila Odinga hana supporters half of the country. The reverse of that statement. How? Pascal, wacha nijibu. Pascal, wacha nijibu. Ngoja Captain, ngoja kidogo. Mbona akapata kura chini ya milioni 20? Wewe Captain, ngoja kidogo. Sasa ngoja nikwambie. Ujue kwamba wale ambao tayari hawakwenda kupiga kura, hujui ni kwa sababu gani hawakwenda kupiga kura. Okay. Pascal. Kutoka nini? Satan mara teglo. Wacha niseme. Kwa sababu tayari wale walikuwa wanajua kwamba take a good example. Wakati wa ile ngoja. Wewe nini ambia sisi kiti ya milioni 1.1 ilikaliwa kwa nini? Mbona ikifika mambo ya UDA mnakuwa nini? Na nguvu sana. Lakini ikifika kiti ya milioni 1 amuongei. Captain, wacha tu niseme hivi Pascal, kwa unyenyekevu na kwa ninio. Raila Odinga alikuwa na support ya watu. Lakini vile alienda akashika hiyo mkono ya Uhuru Muigai Kenyatta, not half of the country wanamsupport. Hata hii 20 ninio alishindwa chini kabisa. You cannot get away from that. Maana kuna people betray within the NASA coalition. Okay? Azimio coalition. Ambao walimwacha. And already half of them walikuwa hawamtaki. Okay? So huwezi kusema ati Raila hapa. And a good example, vile alifanya maandamano ilikuwa wapi? Besides Nairobi, mtaa fulani ya Nairobi na Kisumu. Wacha nikwambie kitu. Raila akuje saizi aseme kwamba anajitoa katika ulingo wa siasa, alafu asiseme kwamba you are supporting mtu yoyote. Angalia the number of population ile ambayo itaenda kufanya kuvote. Hebu sema support mtu ama asisupport mtu? Hapo kidogo. Asisupport mtu. Uangalie wale watu ambao wataenda kuvote. Inalingana na mtu atasimama. Kama saa hizi tuseme okay, saa hii Ruto aenda kasimame. Alafu out of this Azimio coalition tuseme hata tuchukue Wajakoya na hiyo wazimu wake ya bangi. Asimame Wajakoya, unajua Wajakoya hapo kwa hiyo coalition ya Azimio. Watu Azimio wote, au watu wa Raila wote watapigia Wajakoya. Na kuna watu ambao wamechoka na Ruto watasema hivi, hii serikali ninio uchumi ni mbaya, wacha hata Wajakoya anavuta bangi na bangi yake, lakini hakuna economic ninio tutampigia, maana tumechoka na hii serikali kwa hapa. Lakini shida ni kwamba Wajakoya ambao wako huko Azimio hawezi kufanya kitu, maana kila kitu kio kwa Azimio mpaka useme baba. Yani hakuna. Sasa hapo ndo umejijibu wewe mwenyewe. Without the name of Baba in the circle there is going to be a lot of pull out of the Kenyan voters. Believe me or not. Okay, ndio maana mimi nasema hivi. In other words, mimi nasema hivi, I'm saying the contrary. Without with the absence of Raila Odinga, there'll be freedom where Kenyan people, kuna watu wengine wanapigia Ruto kura kwa sababu wamechukia Raila. And I would go to Mount Kenya. Most of them, sisemi ati most, some people, because Raila historically, Mount Kenya, they don't like him. Lakini okay, mtu kama Wajakoya ni Mluya, I hate to get tribal, but he can woo votes that from Azimio side, ambao anaweza kuangalia, mtu ako na kitu, unaona? So I'm saying you can argue the opposite. You forget kama Mudavadi kuna wakati pia alienda kwa polls kwa presidential election akiwa running mate wake ni Jeremiah Kioni. How many votes did he gain? And Raila Odinga was there. Mudavadi na Kalonzo. Kulingana vile wewe ambavyo unasema, kwamba kukotekezea mtu mwingine hapo, then watu wengi watampigia kwa sababu wamehate Raila, especially
watu wa Mount Kenya. No. Unaona? Lakini mimi ninakwambia the support ya baba ambayo yuko nayo, the support ya baba. Take a good example, wakati ya repeat of the election, alivyosema tu kwamba mimi sitaenda kwa election. Ni watu wangapi walienda, walijitokezea kwenda kuvote? But wasahau kuwa at that point alikuwa hajashikana na Kenyatta. Watu wengi walitengana na Raila vile alishikana na nani Kenyatta, ndio wakamwacha. Hiyo ndio nasema alishikana na Kenyatta na watu wakatengana naye, wakamuona kwamba yeye ni dynasty, yeye ameshikana na Kenyatta ambao alikuwa anatunyanyasa. Sasa yeye si mtu, they don't see him the same way as this revolutionary leader that used to be in 1992, 1997, 2007. Mara vile alishikana na Kenyatta, he lost all his credibility. That's why people don't see him as as ndio maana watu wengine wanamuona kama conman. Ndio nasema sasa hivi, if he gets out of the political akitoka political scene, na watu waende wapambane na Ruto, mtu kama Wajakoya akisimama, who's a fresh, maana Wajakoya historically he has never been on the other side. Yeah, he has been supporting Raila, but he's his own man. He's in this Azimio coalition with his own party. So akisimama mwenyewe, hata watu sisi watu wa Nyanza huko, wa Baluya, wa nini, hata wale watu wamemchukia Raila huko useme Central, nasema kwa mfano, wanaweza kumpigia kura maana wamechoka na Ruto. That's my reasoning. Okay. Edgar. Jakes, I want to actually agree with Kenyan Rebel. What he's saying is very true. But before that, Jakes, no one is invited, or no one is being invited into Kenyan politics. You fight for your space. You don't wait for someone's support. For you to get someone's support, at least you must have built your ground, and there's a region or a base that you're commanding that can take you somewhere if you had someone's support. Therefore, I want to strongly disagree with these guys who are saying that Raila should retire, that he's run out of ideas. Those are, I think, are not good sentiments. Let those who want Raila support fight for their space. No one invited Raila into politics. He fought for it, and he will retire when he dies. Wewe unangoja Raila support nani? Another thing, when you are to mend out of topic, Kenya Rebel said that Raila ameisha ideas, the likes of Martha Karua. These are old folks that were working with Moi. Let me tell him, those who are in the Kenya Kwanza government, half of them worked with Moi. Start with Mudavadi, Ruto the president, Wetangula, the likes of the AG, Attorney General, majority, quite a number. So what we are doing, we are just recycling leaders. It's only that Raila is now getting old. Sisi sote tutafika huko. Si makosa. Another thing, Jakes, watu huwa hawapendangi government of the day because of the things that are happening. And one mistake that Raila did was supporting or shaking hands with Uhuru when Kenya was actually doing so badly. You remember after Eurobond, after unearthing all those scandals, and then you're going there, unasalimiana na yeye bila kupata suluhisho of what happened in the past. So he betrayed so many people. And that is why Ruto was not people's favorite. But because of that, kuna watu walikasirika, Jakes. Kuna watu walikasirika, and they said, this is what he's doing. Then let us work with this man they're calling the devil, just to revenge on what he has done. The same thing happened to Uhuru. And therefore, Ruto did not win ya kwamba alipendwa na watu, but people were actually revenging on what Raila did and what Uhuru did in Mount Kenya. So, hii mambo ya Kenya Rebel, toa hii mawazo kwa akili yako. Mtu asingoje ati aachiwe a platform. Let everybody fight for his space. Raila kwanza alikosana na babake ndiye akuje kwa limelight. You remember wakati walienda uchaguzi kule? Yes, I remember that. Thank you very much. And he walked out of Ford, akaform NDP.
Why was he doing that? He wanted his own space. Na alitoboa, and then he convinced us. Saizi tunamfuata kama ng'ombe. Sometimes people call us Azimio cows. So hii tabia ya Kalonzo kungoja ati atasema Raila atanisupport. No, let him fight for his space. Wacha achukue Ukambani zone aweke kwa mkono yake hivi. Vile sisi tumeshika watu wa Nyanza that we cannot. Mtu akitoka kidogo hivi, that person becomes our enemy. That is what other leaders should do. The same thing that Ruto did in Rift Valley. No one can go against Ruto saizi kwa Rift Valley. Why? He fought for it. Alitoa kwa mkono ya Moi. Saizi tungekuwa tunasikia kina Gideon Moi. But because Ruto was smart, actually he took over. Jakes, I think niseme kitu. Yeah. Aha, you guys nashukuru sana. Edgar. Pole. Wacha niseme sentence kidogo. Fupi tu. Number one, ndugu yangu Atito Edgar, huwa atupatani, lakini he's very honest with his view, so I have to appreciate it. Na Omolomolo amerudi, sijamwona kwa siku mingi sana, nimefurahia. Pascal ananipatia sweat hapa, lakini tutangangana tu na Omolo na Captain leo amepoa. Anyway, my point is this. Leo James alitaki niongee, sasa nitafanya nini? Wacha nimalize alafu tutakuachia Captain. Wacha nimalize kidogo. Captain, nimekubaliana na wewe to that extent, lakini nasema ndio maana niko nimesema hivi, ndio hao wakina Ruto Kenya Kwanza also walifanya kazi na Moi, hatujakataa. Unaona? Lakini tukiangalia, unajua sasa tukiangalia, okay, tuseme Ruto sasa is failing us. The country is looking, what is the alternative? Tukiangalia Azimio has a lot of potential. Kuna watu wako na akili. I mean, wakina nani, huyu Mbadi, sijui nani, huyu Sifuna, tuko na wachana Babu Owino anapiga watu bunduki. Huyu mwingine anaitwa nani? Huyu Otiende Amolo, unaona? There are people with brains. But unajua baba amekanyagia hiyo kiti yake. He has to be mpaka alinio. So mimi nasema hivi, if baba want to revitalize this Azimio place, he can go to the background. Support mtu kama tuseme Wajakoya, somebody fresh, young and very dynamic. Wachana na Babu Owino, unaona? Ambaye anaweza kuleta these ideas, akuje na ideas mpya. Because if you're looking at Kalonzo, listen, Kalonzo has been there since he was the vice president of I don't know who. Unaona? Raila is 125 years old. Oburu is 275. Why are these two people still in power? That's what I'm saying. We have to revitalize Azimio, bring something new, young folks who have fresh ideas. Lakini sasa hapo lazima uelewe kwamba kama vile alivyokuwa anasema huyu bwana kwamba okay, let somebody come out, you know, kama vile Raila alivyojitoa katika Ford Kenya, unaona, akajitoa akakosana na babake akaform his own party. Sasa if those young thugs they want to come out. Pascal, just to add on that, you people know very well that Ruto was in ODM. In fact, Ruto is one of the founders of ODM. But when he felt that Sasa it was his time to move, what did he do? He went away. So this is a even Kenyatta, the president. Even Uhuru was in ODM. Wanangoja Raila kwa nini? Haya, lakini kwa sababu Raila amefinyilia, lakini tusitupatie Captain aongee kidogo na yeye tusikie anasema nini, alafu Omolomolo na dunia. I think sasa Kenya Rebel may take over from Jakes, and you are looking some of us when you are tuonekani. Thank you very much, Kenya Rebel. You know, I like what two people you are saying in politics. Join the arena and fight. Wewe tu umesema hapa saizi ati don't abuse, usitukane mtu mwenye ako katika uongozi na haya, endelea na kuona. Wewe sifu Kenya Rebel, endelea. Unajua kuna viongozi wengine wakikaa sana kwa siasa wanazeeka kama baba na mwingine hapa. Okay. I'm trying to yes. I'm trying to say that in politics, as you have said, Edgar and Kenya Rebel, you fight for your own space. Because you remember someday
William Kabogo was trying to attack William Ruto ya kwamba hakuna kura tunakupea, kura unajitafutia bwana. Na Ruto akamjibu vizuri sana, Kabogo, hakuna mtu hapa ameniwekea kura, mimi nitakuja mwenyewe milima na nitajiombea kura. Na alienda na akafanya hivyo. Today you saw this guy, I always differ with him, Nuru Okanga, what he was doing in his home ground. He is fighting for his politics right now as we are talking. But where Nuru Okanga is going is exactly what we are discussing, that fight for your own space in politics. When time comes, you go home. Somebody from 1997 being an MP until now is the president, alisoma hiyo siasa na akajua business ya watu penye iko. Na mpaka saa hizi mkisema, nimesikia mtu amesema mzungu alikuwa anashikashika ndefu akimwangalia, anashindwa huyu ni binadamu ama ni namna gani vile anaongea, kwa sababu they don't believe in us in Africa that we can be smart as it is. They are wondering which kind of a person is this. He was in South Africa the other day. He was talking about youth, something, a meeting for youth. And he's fighting for Africa. We have our own currency. I should not come from Rwanda and I go to Kenya, I have to change into dollars, then changing dollars to be Kenya shilling, alafu nitumie. We have to have our own currency and we will be respected. Sio mambo ya kwenda pale London wanawekwa ma-presidents kwa basi moja, one bus, to go to attend for a funeral, and they are called head of states. In fact, they were called, these are the heads of states from Africa. In one Burkina, wanaenda kwa burial. That was very wrong. When it comes to meetings like those ones for global weather and all whatever, they are given 1 minute. But for them, mtu anaongea na tablet. What is wrong with Mukinya? What is wrong with Mukinya? What is wrong with Do you think it was it a good picture for our president awekwe kwa Mukinya? Mbona hawakuweka Joe Biden kwa Mukinya? Nani anafaa pande Mukinya? Akina Joe Biden, sio sisi. Tukienda huko majuu, tunafaa tupandishwe kwanza ndege. Kwa sababu in Africa you are used to Mukinya. Mmekataa kukuja na the beast yenyu. Mmekataa kuja, mnaenda kudandia ride ya wenyewe. Si mtawekwa kwa mabasi. No. You know, for somebody like Joe Biden, he doesn't even know what is Mukinya, and he's supposed to have been driven on that Mukinya. Alafu our own African presidents wawekwe kwa choppers mpaka pale for the celebration of the lakini captain, ujue rais wetu wa US, unajua kwamba unaambiwa kwamba he is the world leader. Hata pahali popote akienda, the way he's going to be recognized, hataweza any president hataweza kumweka kwenye Mukinya, atapatiwa ile presidential escort. Unaona, the other president watawekwa tu, lakini any American president, the respect that is going to be given, it doesn't matter, be black or white, he is going to be accorded the presidential escort by any world leader. We cannot be accorded the presidential whatever, beast and whatever, because of even the way you yourself you are talking here now. You don't want to appreciate. Jack, allow me to interject. Yes. Allow me to interject. Yes, interject. Because I'm finishing, I think I'm to go now. No, so before you go, it is you that I want to interject to. Okay, interject me. Welcome. First, I want to say that it is so petty for us. It is not even beating any logic. Yani, we umeenda kwa mtu, alafu you want to dictate on how that person should treat you. Au kuvutwa na kamba, au kushikiwa bunduki, au kushikiwa kisu, ulisafiri mwenyewe ukaenda pale. Ukienda kwa mtu, ungeona kwa TV, ungeona kwa internet, ungeona kwa views sasa, ungeona kwa kila kitu. Sasa wewe mwenyewe ukajipeleka pale. Ukienda kwa mtu, ukipatiwa kitimoto kalia, ukiambiwa usimame simama, umeenda kwa mtu. I want to say this categorically. I think nimekataa hata mimi. I think now you are reducing this platform. No. I've given you time.
that listen, unaenda tu haina tofauti na hiyo matanga. Now listen, Moi alipokufa mbona mkuja kuweka kwa basi? Kibaki alipokufa mbona mkuja, muliona hata in the first place. Walituma tu vijana wao ambassadors na mapias, mbona hawakuja? Kwa nini wao wakikufa watu nyinyi ndio important kwenda pale? Wakati Magufuli alikufa mbona mkuenda kuweka kwa basi? Muliona hata moja? Let us stop being used na wakati wote kufikiria tu kwamba we play victims. Ukitaka saizi kwenda UK, ukitaka hata ndio maana network wamefanya ile kitu walijua anakutenga akili hapa. Bana hii jamaa ende. I think Jets, I will have to be the discipline master in this classroom because such people will have to disappear. And you remember also what happened yesterday. Everyone is allowed in this platform. Everybody. But when they are arguing with me in a very negative way, they have to go. You remember also yesterday two people disappeared. Huyo Mbukinya imemkujia lakini najua anarudi tu saa hii. Yes, yes, dunia ina mambo. You know, our presidents were invited. Just one moment. Dunia ina mambo, I see your hand. Yes. Yes, iko Captain, unajua kitu unasema tukatai, ni kitu mzuri sana. Hawa ni the state of Africa, wagerekebishwa na njia mzuri. Kitu iko kama wewe unajiamini, ni kitu muhimu sana. Angalia Ethiopia, the prime minister alijiamini, hakuenda kwa hilo mabasi zenyu, alijiamini. Aliambia kama siwezi kuja na gari yangu au security yangu, wacheni na mimi nibaki. Wale ambao wanajitambua, mwanamke anajitambua, nchi ambao wanajitambua. Nyinyi hizi Afrika zote walienda kuangalia master. Ule ndio mtu mmecolonize, uko chini yao. Ulienda kuangalia queen, mama yenyu, nyanya baba yenyu. Ule ndio mmecolonize nyinyi. Mpaka Kenya leo title deed yake iko wapi? Yaani ulize Kenya title deed yake iko wapi? Si bado iko tu nini? UK na British. Ule ni master, lazima uende usalimie master. Wewe teacher wako ulikuwa unaenda kumsalimia na nini? Ukapa msamaha. So hiyo is the process. Una mambo, enyewe una mambo. What do you mean Kenya title deed iko wapi? Una mambo. What do you mean? Dunia, ngoja kidogo. Niongeze sentence. You know the funny thing kitu Dunia amesema, unajua Ethiopia is one of the countries that never got colonized. Na hakukaa kwa hiyo basi. Correct. So that's a very significant thing. Hizo countries zote zilikuwa zimekaa hapo ni wale watu wako ukoloni. Lakini title deed ya Ethiopia wako nayo. Yeah, ukiangalia ni hata ukisikiza vile Dunia na mambo amesema kuna ukweli hapo. Kwa sababu unajua hata all the Commonwealth countries ndo uliziona zinajikimbizia hivi kuja unaona kwa queen, lakini hawatambuliwi. Na vile kama Dunia ina mambo amesema, it is true title deeds za country zote ambazo zilikoloniwa na Mwingereza ziko hapa London. What do you mean title deed? Like, what do you mean? Like any country, mpaka even today Kenya, it is under the leadership of the queen. Aside, no, the queen, the king now. Okay, leadership sawa. What do you mean title? You cannot say anything ambayo even huyo President Ruto hawezi akatoa sauti kubwa ikiingia kwa hii mambo ya uchumi ambao mnaona kwamba anaongea huku, mpaka iwe mambo ya Commonwealth wakae under the leadership of the king right now. Hii mambo ya total deed inaingia, wacha nikueleze kama waamini. Na gani hao watu wengine wako na elimu kuniliko watasema mzuri. Wakati Kibaki aliingia, Kibaki ndiye alipunguza hii kitu, ilikuwa ni 100 years, sio ni mwaka ngapi? Ndio title deed rudishwe Kenya. Sijui Kibaki alipunguza sijui ni ngapi. Unajua iko rupurupu bado UK bado nakula kwa Kenya kwa hiyo ardhi yake. Tangu colonize. Iko percentage. Nitaenda kuangalia vizuri. Kuna ka percentage bado hiyo title deed hujapewa, bado hauna. Yes, hiyo title deed sisi kule Mombasa kulikuwa kuna mama ambaye alikuwa ni wao Waingereza.
alikuwa anaitwa Memsap McDonald. Memsap McDonald and Al-Mazrui wako na hizo mashamba mpaka wa leo tunavyoongea hivi, mpaka wa leo unapata zile shamba. Pascal, hiyo show tumeifanya hapa tukiwa na Jerumani na Alex Media, and they did a good job to explain, and you guys are still raising very interesting questions. No. Leo even me ndio nina land, kumbe kuna kwa na title D inaitwa ya Kenya, sawa. Jex, ni ukweli. Mpaka wa leo vinavyokuambia kuna mashamba kule Mombasa, kuna mashamba kule Mombasa ziko under the name of Memsap McDonald's. Unaona? Hizo mashamba sasa hizi unapata wale ambao walifanya kazi kwa huyo mama, hiyo title deed ina read jina yake mpaka leo. Okay. Unaona? Haya, sawa. Hata niulize hivi. Ukienda kule nani ambao walikuwa wanazita White Highlands, kuna Lord Delemere, hizo mashamba mpaka a good example pia Kikuyu land saa hizi. Hii sijui wanahitaji hii shamba ya mananasi huku mpaka wa leo, ambao sasa walikuwa wanapigania kwamba 30% ipatiwe Kiambu County and 30% ipatiwe Murang'a County and then 70% ipatiwe the residents of that. It is still under the name, ile title deed iko under kwa hiyo jina ya huyo mzungu ambaye alikuwa ina hizo mashamba za mananasi huko Central Kenya. Okay. So we mean that land certificate hizi. Land certificate yani ama ni gani tunamaanisha? Okay, kidogo title deeds sio certificate, because tumetoka sana kwa topic ile nimepotea. Wait, before nimepotea kabisa, hata mimi nimechanganyikiwa. Unajua hiyo ndio shida, tukitoka kwa topic mnaleta vitu hatujajitayarisha kuzungumzia, so tunapotea sana. Jamaa umebonga vitu mingi, especially kuhusu mashamba. Kenya dunia na mambo amefanya ile mambo, ameleta mambo ya title deed, ndio maana tumepotea. Amesema title deed yetu kama wa Kenya imefichwa kule Britain, na akatiliwa support kali na Pascal, kama nimewafuata vizuri. Sasa kidogo tu Omolo, kuna mtu hapa anasema umalizie, kwa sababu ulikuwa unatoa point kali, bahati mbaya Bukinya ikakubeba nje. Karibu sana. Asante. Sasa ni mambo ya captain na hii mambo yao ya Kenya kwanza lakini kukatel media na Moses Kuria. Sasa on a light note, nilikuwa nataka kuambia kwamba tuache hypocrisy. Saizi ukitaka kwenda UK, ukitaka kwenda Germany, unaulizwa title deed, unaulizwa bank statement, unapimwa meno, unapimwa kifua, unapimwa afya, ndio uweze kupewa tu idhini ya miezi 3 kwenda tu kuangalia pale na kurudi. Lakini wao wakati wanataka hata wiki mbili zenyewe pia. Lakini wao wakati wanataka kuja wanaenda kama watu ambao wanaenda chooni. Anaweza kuja tu kesho, ameamka asubuhi na kwenda kukata ticket na kukuja. Sababu ni sisi ndio tumejiweka hivyo. Ukiangalia viongozi wetu wakimea pembe kidogo, wanaambiwa hatutawaruhusu visa kukuja huku, na saa hiyo anababahika hivi. Lakini wao they don't need us. Wakiamua kwamba wakuji, kwanza wao saa zingine hata wanatutishia, wanasema kuna kitu inaitwa travel advisory, na wakisema kwamba wameweka travel advisory against Kenya, tunapiga nduru. Sasa mbona hivi? Because we always look up to them. Unaona, sababu hiyo ndio viongozi wetu walijiweka kwamba bila wao. Sasa ukiangalia Ruto, zile masiara ameenda Europe, ni presidents wangapi tangu Macron ashike, saa hizi anaenda kumaliza 10 years. Jaribu kuangalia ni nchi ngapi Afrika ametembelea, very few. Ruto kuna mahali amepiga mpaka amepiga round 2 on top of that, zile nchi alitembelea zilikuwa ziko na vita. Ngojea, so amepiga round 2 round 3. Okay, wakati tunafanya election, wakati tunafanya campaign, tunaenda mahali inaitwa Chatham House kwenda kuulizwa maswali, ati wewe ukichaguliwa utafanya nini, tuambie. Yaani wewe rais wa Kenya unaenda kujibu maswali Chatham House, lakini wakati wao wanafanya uchaguzi wao hata tujui mahali ambao wanajibu hizo maswali. Nataka wakuje KICC Nao kwa nini wasikuje KICC
na sisi ama wakakuja wakuje pale pale Nairobi social law. University pale social na sisi tukauliza maswali. Now listen, okay, Yes. nikimalizia nilikuwa nataka kuambia kwamba it is very well waingizwe katika Mbukinya Sacco au mapresident, hivyo ndio walipaa, that is their place. Kierere yao Ruto mwenye hata alikuwa hata hajamaliza hata wiki mbili, hata hatujamuona vizuri aenda akiambia watu shukrani kwa kuchaguliwa. Amekimbia kwenda kuzika nyanya. Ule nyanya mwenye anamzika kwanza ni mwenye alitutesa, our oppressor. Wewe unaenda kuzika our oppressor na pesa zetu, alafu nataka tukupewa VIP. Hiyo ndio tunasema ilikuwa ni tamu yao, tamu ya kierere yao, ni lazima washike masikio. Wakati viongozi wetu wakikufa, you don't see them. Nimesema wakati Magufuli alikufa, uliona hata mmoja alikuja, walituma tu wafanyikazi wao wadogo wadogo. Wakati mmoja alikufa, uliona hata moja. Wakati Kibaki alikufa, niambie kama president, kama prime minister wa UK alikuja, ulimwona wa France, ulimwona Obama wakatio. Wakikufa sisi wetu ni kama paka wamekufa, hawatambuliki. Lakini wao wakikufa sisi ndio tunababaika, bendera tunaweka nusu mlingoti. Juzi watu Shakahola wamekufa watu 500, hatujaona bendera nusu mlingoti. Lakini kinyanya wa miaka 100 ambao alitutesa amekufa, tunaweka bendera nusu mlingoti wiki mzima. Halafu unasema tumeenda kuwekwa Mbukinya. Umeenda kuwekwa Mbukinya sababu ya hata zile laana unabeba. Huyo Ruto mwenyewe ni mjukuu wa Samoe. Huyo babu yake Koitalel Samoe alikatwa kichwa na huyo nyanya, na wakaenda kuzika huko Ulaya na kuchukua vitu zingine, na bado unababaika ukienda kumzika, alafu unasema umewekwa kwa, hata wangewekwa kwa basi wangebebwa hata na mikokoteni. Maana yake hiyo ndio place ambao wanahitaji, alafu tunakuja tunalia hapa na ni watu ambao wamejilazimishia. No, tuambiane ukweli. Okay. Anaitwa Omolo hiyo haitaji VAR, hiyo ni goal. Haina return, patia mtu mwingine, haina return. Hiyo ni goal, haihitaji VAR, haihitaji kupingwa, hiyo point inaenda hivyo. Sawa. Maoni kali ya wadau ambao wamechangamka hapa kwa show. Asante sana wewe ambaye unajiunga nami. Wanajibamba wenyewe kwa wenyewe. Naona mwingine anakohoa mpaka anacheka mpaka anakohoa. Anaitwa Dunia ina Mambo. Asante sana. Edgar vipi? Niko poa sana Jake. Swali langu moja kulingana na what Omolo amesema. Okay, in any case, Ruto travel, ameenda sana nje, ana shine, nyota yake huko nje inang'aa, inavutia, inapendeza. Ameenda mazishi, ametoa speeches mpaka watu wanasimama. Lakini huku nyumbani mama mboga waliompigia upatu. Waliovote, waliotoka asubuhi mapema kumera dhuraku. Hawafeel your impact. Mbona ni sadfa? Mbona ni kinyume? Mbona ni why the contrast? What is causing all this? Is it a book being judged outside na ndani content ni issue? Hiyo Kiingereza imempita, tumia Kiswahili. Allow me to say this. What we have to accept is that Ruto is an orator, he's a good speaker. He knows how to arrange his speeches without putting them into paper. But again, Jakes, if you live in Nairobi town, there are these guys who normally are in suit. Kenda pale wanakonga karibu na koti, and then ukienda next to City Hall, and before NTSA was moved from KRA, they used to be there. Now they are called conmen, and actually they have sweet words. Now one characteristic of a conman, you must be cunning and you must be sweet from what you speak. That is our president. Our president is just behaving like a conman, very cunning individual, very cunning individual when he's outside. Not even outside, but even akiwa hapa ndani.
Hebu angalia kwa kampeni yake venye naongea, hata kwa kanisa vile naongea. Tutafanya, tutawawekea, tumetenga. But in real sense, nothing is happening. So, mimi nishangaa watu wanampigia makofi. They don't know the true character, just like the way SG alisema. He's good at speaking. He's speaking a lot of sense, but now implementing them, zero. Now that is a real characteristic of a con man. You must be cunning. You must be sweet from what you speak, so that you convince the person when unataka kulagai. That is our president. Edgar, what you have said is making me play this video. Listen closely. This was a function, I think today or yesterday, wanaazimio walikuwa wameattend, and they had enough words to say. That the finance bill passed, and anytime now it will become law. We in Azimio, we in ODM, fought it as much as we could at every stage. At the first reading, we fought it. At the second reading, we spoke against it. At the third reading, we voted 6 times against it. But they used their numbers to pass it. They used their numbers against the interest of the ordinary Kenyan, because they are using what they believe is a tyranny of numbers in the National Assembly. I told them then, and I'm reminding them now, that Parliament exercises delegated authority under Article 1 of the Constitution. The ultimate authority lies with the people of Kenya. And as a delegatee of authority, if you abuse that authority, then the person who gave you that authority has the final say. It is not the end of the road yet. We still have 2 more options. The first option we have, and we are exploring it, is the option of testing the legality and the legitimacy of that finance bill in court. We are already in court. I was there yesterday. We are back again there on Monday, and the court will tell us whether that finance bill is legitimate and legal or not. So those who are celebrating, they better withhold their celebration. But beyond court, because the court also only exercises delegated authority from the people, the ultimate say lies with the people. And that is why yesterday our principals, through Her Excellency Martha Karua, announced that on Tuesday the 7th, we are going to Kamukunji grounds. We are going to consult the people of Kenya to tell us where to go and what to do. Currently, together with my brother, Senator Wambua, and 5 other colleagues, we are part of the bipartisan team, of which I'm the chair. But when we realized that our colleagues on the other side were trying to take us in circles, we said we will not be taken in circles. We suspended that talk. We will only resume if the people tell us to resume. And we will only resume if the people of Kenya Kwanza are serious about talks. If they are not serious, we will not resume. But ultimately, hello? I heard Professor Kithure Kindiki lecturing us and telling us that whatever options you agree on, the option of Maandamano is out of the question. Who is he to tell us that? I was part of the team that wrote the Constitution of Kenya. And I want to tell Professor Kindiki that as a single individual, you do not have the authority to amend the Constitution without a referendum. We retain the ultimate right to exercise all the rights in the Constitution. If the people tell us it's Maandamano, so shall it be. We were promised na serikali ya Kenya kwisha. Walisema ni Kenya kwisha kwa sababu wameshamaliza Kenya. Si mmeona? Walisema mama mboga ata graduate kutoka kwa kuuza mboga
na kukuwa na supermarket. Walisema hawakusema? Walisema mwana bodaboda. Kwanza mtu mwenye ako na baiskeli ataendesha baiskeli, atanunua bodaboda. Walisema hawakusema? Motorbike. Walisema watu wa bodaboda wa motorbike watawacha kuendesha bodaboda, watanunua gari. Walisema hawakusema? Na walisema wenye wako na magari ya Nissan watanunua mabasi. Walisema hawakusema? Na pia mmoja wao akasema mwenye ako na basi hata ataenda aendeshe ndege. Walisema hawakusema? Kumbe chenye walikuwa na maanisha ni ya kwamba wale ambao wako chini watazidi kukua chini. Walisema ya kwamba wana support hustlers, that to support the bottom up economy. Nilikuwa naambia watu bottom up inamaanisha iba pesa kutoka kwa mtu ambaye aliye chini, peleka juu, na hiyo pesa idisappear. Mnaona muodi? Asanteni, Mungu awabariki. In the Bible, if you read the Bible, you find out how many times our Lord and Jesus Christ, Savior Jesus Christ, talked about hypocrites. The Bible and the Lord hates people who are called hypocrites. Hypocrites are liars. Hypocrites are pretenders. Hypocrites are crooks. And if you read even the Holy Quran, unafiki. Kuna kitu inaitwa unafiki kwa Kiswahili. Ukisoma Qurani tukufu utapata kwamba kuna sura ambazo zinaongea kwa mambo ya unafiki. Mnafiki ni mwongo. Somebody who is a hypocrite is a liar, is a crook. And even in the Bible, you remember when the Lord Jesus went into a church and found people selling wares in the church. But he had also a great word to say about teachers and lawyers like me, and the Pharisees and the scribes who are talking about the Lord, but they did not believe in the Lord. So even in the political world, we got hypocrites. I like the phrase that is used in the Bible when it says, "Woe unto you hypocrites. Woe unto you hypocrites." So that if you elect a member of parliament, ambapo amesema yeye ni ODM, na amepeleka alisajiliwa siku ya kura, ameenda kwa IBC akaonyesha kihalali ya kwamba katika uchaguzi chama chake ni chama fulani, inaweza kuwa ni Wiper, inaweza kuwa ni ODM. Sasa huyo jamaa akienda kule bunge pia anashika Biblia, anachukua Biblia ama Quran na anaapa kwamba yeye amechaguliwa, na pale kuna maandishi ambayo inaonyesha alichaguliwa kwa chama fulani. Therefore, if you meet any MP who was elected in ODM or Azimio, and then later on behaves differently, you cannot be ODM and people are taking a vote in the National Assembly. That is when you are showing your true faith and belief in your party. And you're a party member of ODM, and we are talking about ODM because our friends from Ukambani have done very well. Even our friends from Luhyaland have done very well. Our friends from the coast have done very well. Our friends from Kisii have done very well. But here in Nyanza, the greatest number of political hypocrites are now found in Nyanza.
The greatest number of political hypocrites, I want to repeat, come from Nyanza. It is a big shame because we are known as a community, and next week we are unveiling the new care in Homa Bay. We are known as people who can take a stand and stand on principle. Sasa ukiwa na mbunge hapa Nyanza, ukimwona huyo anatembea ochalo jajuok mayido nyakigone nyawawa. We, ameshaenda kwa lugha yake ya mama. Akishaenda hivyo na sisi tuna pause unless Kenya Rebel anaweza kutuexplainia what he was saying in that very strong language. But anyway, there are several things I want us to discuss from that clip. Number one is what Otiende Omolo, not Omolo, Otiende. Is it Amolo or Omolo? Any of the same. I'm not sure what Omolo Otiende is. But the Raila MP made some points. One of the questions I want to ask, he asked this question, Kindiki is stopping Maandamano as who? I think in any case, the reverse of that question is equally correct. But I won't ask that one. My question that I want to ask is, and I want to begin with you, Kenya Rebel. We saw such divisions in the previous government where we had Tanga and we were losing. We lost so many things that they were anti those things. Like for instance, the 16%. Can you hear me? Kenya Rebel, you cannot hear me. No, I can't. No. Okay. But how are you able to say you cannot hear me? Okay. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Can you hear me now? Yes, it's unapotea like it's I can't get the whole sentence, but nakusikia. Wewe ndio unapotea, si tunamsikia. Wewe ndio unapotea. Alex, urudi huko kwa ninio, huko pale umetoka wewe Alex. Haujui jina ya Winnie saa hii mahali nilikuwa, haujui huko kwa ninio. So you have no more authority to tell me. Ingia, onyesha sura yako ndio tugombane vizuri. But anyway, back to my question. Now, how comes now that Azimio lost? Seriously, they lost. Tanga used to lose. Jax, wacha nirudi. You're breaking up. Connection yangu ni mbaya. Wacha nirudi. Connection is faulty. Connection yako ndio mbaya basi. Let me ask Omolomolo. We saw Tanga losing so many times. And then it was being led by William Ruto. It was his faction. They lost so many bills, or rather they were unable to oppose many bills. I'm en route to somewhere. I just wanted to enter niongee, but uliza tu question. Ukiona nimetoka usijali. Haya, sawa. Swali langu ni mbona basi Azimio wakishindo wanataka kujifanya ya kwamba si haki, si constitutional, si mandate ya it's not as if it's a crime to lose, or in any case, if the minority does not have its way, it's the highway and we have to go to the streets. William Ruto did not do that. No, Jack. Just one moment. Listen to the question, because there is one thing I want us to come and agree, or not agree as well. It's still our right not to agree. How comes? Because Azimio was unable to thrash its members. Many members claimed they were sick. They was due in other countries. They was due having a court case. Hence, they did not attend the parliament section, right? Azimio failed to call its members to participate well. Would rather have seen a narrow margin, but it was a serious thrashing by Kenya Kwanza, if I may put it that way. So how comes they fail in parliament and then want to come to Mwananchi and come play victim? And I'm sure some even who voted yes, like Akina Esther Passaris, would probably participate in the Maandamano.
don't you think it is high time that hata sisi wananchi we read in between the lines and tell them, go work in parliament? That is where laws are made. That is where laws are passed. That is where laws are failed. Let me begin with you. Let me begin with Omolo. Then I don't know if Kenya Rebel is good. Then I'll come to Alex. Yes, Omolo. Mwanzo, I want to correct one thing. That the Kenya Kwanza regime, when they were in UDA, that when they lost, they did nothing. Nataka kuambia kwamba they were the opposers of the BBI, and then when they lost, they went to court and they won the case. They call for Maandamano. I've not said they didn't do anything. I've said they didn't call for Maandamano. Yes. So you don't correct. Now, listen. That's where you are wrong with this. We had a functional court. Okay. You hear? Wait, we had a functional court. Wait. We had a functional court right now. Hatungeitisha maandamano. Wait. Even before I come to that, even before I come to that, there was no way Ruto could have called Maandamano when he was the second in command. So he was playing hypocritical, kind of politics. Okay. Then number 2, vile Utienda Mola ameongea, it is right for Kenyan, not everything ati lazima ishie parliament. That is why the constitution give you other avenues that if you fail on this one, you still have another option. So ukifail parliament, still constitution nakupa power ya kwenda judiciary. And if you fail in the judiciary, because if you listen keenly, he told you that the powers that parliament are enjoying imekuwa donated from wananchi to them. Okay. Now the same applies to the powers that is in the judiciary. Then if these two fails, then now you still have authority to collect your power back. That is now when you revoke chapter 37 of the constitution. Okay. Now, so I think Omolo, let me just one moment, so that we are able to answer the question in totality. I love what he said. He quoted the Constitution. You are here as well quoting the Constitution. And I love it when people read Article 1. But then again, the same Constitution says that even those who have delegated their powers, the Mwananchi, they never, ever act. They never act away or outside the Constitution. Whatever they do, they act within the Constitution, the laid structures, how to go about it. The Constitution did not create that there is almost an absolute person, whether the Mwananchi, whether parliament, whether the judges, whether the president. It never created someone else outside itself, the Constitution itself, that can come out and bulldoze it. In any case, as it begins, I love the preamble. We, the people, give unto ourselves this document, this Constitution, to govern us, right? And it continues and continues and continues. Now, the Mwananchi never acts outside the Constitution. As you have rightfully said, there is a court, there is parliament, there are all those institutions. If we come out and criticize one institution known as parliament, because you are unable to marshal your numbers, you as Azimio, you as Kenya Kwanza, you are unable to marshal your numbers. You fail already. You have already failed. You walk out on bills. You fight for no reasons. The best fight you have had is fighting for minority whip seat and all that. But why do you ask a question and start defending it? My question now is okay. Wait, Jake. How come we are not seeing that gusto from Azimio, all members coming together and saying this is no, but you're very quick to go to Maandamano? Sorry, I sounded almost like a Kenya Kwanza guy. Yes, wait, Jake. No, wait. Listen, Jake. First, this was not a contest of game of numbers. This is something that Kenyans have rejected in totality. And one thing that is making it to say that Kenyans have rejected in totality, and what Otienda Amolo and the rest of the team are going to challenge in the court,
is the legality. Why do we say legality? There was no proper public participation, and even the one that was purported to be public participation, it was not taken into consideration at all. It was just, a cover-up. So what we are saying is, first, you cannot bring a bill that is going to massively affect Kenyans without public participation. That in itself is illegality, and it is now actually acting outside the constitution as the way you are saying. Then number two, what I want to say here, ambao labda sitaelewana na watu wengi, it is because hii financial bill in one way or the other it had to be passed because tunahitaji the financial bill kuweza kuendeleza sera za nchi. Even the opposition MPs, they need to be paid salary. Wanahitaji hiyo inaitwa ngaf, they need CDF, and they need all that. Number three, in the constitution also, when you go to chapter 4, Bill of Rights, when you go to Bill of Rights, it requires government to fulfill, rights to proper Medicare, rights to proper nutrition, good sanitation, good, water, all that. Now, if you deny the financial bill in parliament, a bill that is going to bring resources, then definitely you are going against that. I know many of you might not agree, but that is the truth. Definitely you are going against the chapter 4 bill. You are infringing on the Bill of Rights and the fundamental rights of the citizen. What we wanted to see is a sober discussion. That is why I usually say, people usually get confused. Why are you supporting? Are you in Azimio? I say no, I am for sober mind discussion. What we needed to see Azimio is coming with their own clean amendment of the same bill, and let us have discussion on win-win situation, because after all, Kenyans must pay tax. People must, every country must be taxed. Okay. Government is not doing business. Where do you expect government to print money? So in any way, tax was up to be involved. The finance bill have to be there, because government must have the funds to run the country, and that is the reality. So, but just a moment. Yes, just that a is moment, the sober discussion. Clear too. I love what you have answered. I just love your answer, especially the last bit. Very good, because what you're now calling for is that Azimio as well should have come with a counter offer, so that we have a debate and all. But we lacked that. The only thing we saw is them shouting and walking out and singing and fighting and walking out. That is not productive. Yes, Alex Media, I see you want to run away. Kabla upotee niambie. Nasikiza kutoka nyuma, but uko na echo mbaya. Unanisikia sasa? Nakusikia. Hakunaga echo nzuri, kila echo huwa ni mbaya. Yeah, I want to interject on opposing view. My opposing view ni, if you look at how it was voted, it will tell you something. It will tell you that Ruto only needed 2/3 majority, which was 66%. Ruto ended up getting 176 votes, which ended up actually to be almost 77%. So those who said no were basically 23%. What does those statistics tell you? Now, Ruto is a politician, and there is no... Alex, also remember we had close to 30% that was missing, and they were saying they were sick, they were in different countries, they did not, but they were absent. That's where I'm coming. 92 MPs. That is where I'm coming. Ruto, being a politician, he understood how to connive these people and put them to their place. The CDF had been taken off, so the sweetness and the juice of the seat called MP was no longer there. Money had not been disbanded to the so-called what? Counties. Therefore, bursaries hazikuwa. So there was a lot of tunaweza sema nini? There was a lot of njaa katika watu wanaitwa MPs. Hawana kitu inaitwa pesa ya kulipa matanga ama ihongo ambazo wamezoea kupea watu.
Ruto knowing that akawaambia nitawaongeza mshahara. Hawa watu hawakukataa ati wanaongezwa mshahara. Hawa watu walinyamaza Ruto alipoweka katika hii finance bill kuwa wataongezwa nini? Mshahara. Ruto is not our enemy. The enemies here are the MPs. Otienda Amolo should not come here to lecture us with good English and legislation kuwa ABCD. I saw him play football when we are happy here. Sisi hatuna hata chakula. Alikuwa anacheza na nani? Kimani Ichungwa. Huwezi enda kucheza mpira muamka asubuhi, umevaa short unacheza mpira na mtu ambaye ni ndasema ni hii. Ruto alinunua watu walikubali kununuliwa, after wamenunuliwa wamekuja sasa wanatupigia sisi siasa. Hii kitu ati maandamano, ndio kama ni hivyo, wacha sisi wao wabunge waachane na sisi. Waachane na sisi kabisa. Kama ni sisi tunasikia. Kama wameshapewa pesa waachane na sisi. Iwe ni Atienda Amolo, iwe ni nani. That's the only way we will succeed. Lakini utetea Atienda Amolo, ufikirie Ichungwa ni mbaya na wote wameshapewa pesa. That is nonsense. Our MPs were bought, they are happy, they have gotten CDF and they have forgotten us, and that's why we're telling our people, if an MP comes to your ati anakuja Matanga, rarua piga ye mawe, watoke paka 2027 tuchague watu wetu. Those are our enemies. Exactly. That is my opposing view. Kama mtu anasikia vibaya, wewe kula hiyo mawe kwanza. Asante. Alex, for the first time, I can almost call you brother 14 times. You have shifted from Sawa, Alex amejiomba. But anyway, I agree with him in totality, because by the end of the day, and that is where my issue with the Tuesday meeting is, 90 something MPs refused to attend when we had an issue affecting all of us, right? They refused to attend, and then they will be present on Tuesday. I think it's high time some of these leaders will tell them to their face, shame on you. But anyway, Kenya Rebel. Hello. Unanisikia? Kabisa, endelea. Okay, I want to start saying this. We donate these powers to these MPs to go represent us. Yes. Okay, the National Assembly. Now, if Atienda Amolo, who's speaking there, says that if everything fails, we go back to the people to exercise their power directly. You know what that means? We should stop paying them, because now we are exercising our power directly. Exactly. We don't need them to represent us, so we don't need to pay them. They have to abscond, step down from their position as the MP or whatever the case is, okay? That's number one. Number two, I want to say something about what Alex said, that we don't have a functional judiciary. You know, you can't say we don't have a functional judiciary if they are voting against what you want, okay? That's number one. But anyway, I don't want to go to that. I agree with what Alex was saying, most of what he was saying. To what Omolomolo says something that I'm forgetting now. Najua hii kukuwa mzee. What was it about? The 92 hii watu wa Omolomolo, watu wa ninio, watu wa Kenya Azimio. I don't know if they were paid. I don't have the evidence, okay? You had the opportunity to go oppose that financial bill, okay? You decided not to show up. I was listening to Babu Owino. He gave the flimsiest excuse you can ever listen to, okay? Ati sijui alikuwa wapi. On the day, somebody actually, is it Salasia or somebody who said, hakupata simu kutoka kwa nani, from one of their whip, yeah? So that's the reason why he didn't wake up and go to vote. No, if you didn't show up to vote, don't come down and say ati hii kitu imepita, ati Ruto amenunua watu nini, while you have the opportunity to shut down this finance bill. Okay? So you cannot point a finger to Ruto while you have the power to oppose what he's proposing.
alafu you're missing. I'm not buying that. I'm sorry. That's why I keep on telling you, Nani, Jex and my dear friends, and I'm happy Omolomolo is here. Omolomolo, we missed you so much. Usipotee tena. Kama kumchangilio unataka mchangilio tutakuchangia. But what I'm saying is this. You know, these politicians, wawache upuzi yao. They come here wana to enjoy kani sisi ni mafala. You know, like Otiende Omolo was saying, no, you have the power. Anyway, I'll stop there. I forgot my train of thought. There's something I wanted to say, but I forgot. But I'll let naona Dunia anataka kusema kitu. Okay, Dunia fanya ile kitu. Kama kawaida, siweteta kwangu down. Omolomolo unajua sijaongea juu yake. Niaje ndugu yangu. Tumekumisi na msimamo wako katikati, Kalonzo mwenyewe yuko hapa. Haya. Twende kwa point. Waje kupotoa Omolo. Enda kwa point Otiende Omolo. Watu wanakuingilia sana. Huyo ni Alex Media Omolo. Otiende Omolo anasema, vitu anasema ni lawyer na big English kwa kawaida yake. Kitu yuko hapa. Hata juzi jana nadhani Kenya Rebel ulisikia nikikasirika na Nancy. Nikamwambia wale ambao unafaa ublame hapa. Hii kitu imepita. Ni my MP wako ndo unafaa blame. Kwa sababu gani? Hao ndio umetuleta down kabisa. Kama example, unajua eneo zingine sijui, mimi nakaa Nairobi. Watu wa Nairobi kama mimi, hii bila tutaki. Kwa sababu hapo tunafanya biashara, tunajua bila tunaumia. Hizi vitu tunanunua hapa inatoka ushago. So kisangezea watu mafuta walikuleta mzigo hapa, hizi vitu itapanda hapa na tutaumia. Kama bila Asa Pasare amepiga ndio, na yeye ndo wanawake repambao anatupresent huko. Ametuumiza sana na wale wabunge wengine. Alafu hao bunge kusema kwa nini namba imekuwa juu, namba azimio kwa nilisema jana. Hao watu walilipwa. Jana nilisema wamelipwa milioni 1. Kama nyinyi huna habari, kujeni tuwapee habari. Waka watu azimio. Ndio maana unasema ni wagonjwa. Wengine wanaongezwa maji huko kwa hospitali. Wengine wanangoja ambulance wakuja wachukue kwa nyumba. Wote walilipwa watu. Kwa sababu kama azimio walikuwa serious. Ama MP wao wengi ndio wamekuwa absent. Ukweli si ukweli. MP wao ndio wamekuwa absent wengi. Kenya Rebel, point yako imerudi, hebu sema. Imerudi. Nilikuwa nataka kusema hivi, somebody, I think Alex Amani Omolomolo kwa nasema ati there was no public participation. Actually there was opportunity for public participation. Constitutionally article 118. Wamuchomba is the only one who exercised it. Alienda huko mashinani, akarudi exactly. Thank you. Akasema mimi nimesikia watu wangu wakasema wataki hii kitu. So she voted accordingly. Okay? Now the 92 kazi ni kupigana tu na kuiba simu. Thank you, Jax. So you cannot come back and start saying that sijui nini. No. That's why these people, and Alex was right. Our Otiende Omolo and Orengo, of all the people who's looted their county to the ground, has the audacity to talk about. I was coming to Orengo next. So so Alex is right. Our watu kuja kwa mazishi and they're trying to talk to us at nini. We should stop them. Surely you cannot. But anyway, last point. I want to say this. There's a growing movement on Twitter sphere. They're talking about Kenyan MPs having middle term elections because these MPs is very hard to recall them under Article 104, which addresses that. You can only recall these MPs, your member of National Assembly, after you can only do that after 18 months and then 12 months before the next elections, which gives you one year window where you can actually do this. And then it has to meet they have to violate Article chapter 6 of the Constitution. So actually what I'm trying to say is this: they make it very hard. They put a clause in in Article 104 of the Constitution that makes it hard for you to recall the MPs. But that's what we need to focus on to change that, where we have like mid or something elections
where our say, if they do things like they did, we can actually go there when we have made whatever election, midterm elections, we can vote them out. So what was the people in mashinani, because as it stands right now, they can do whatever they want the next term. Is it 5 years or whatever the years, and they can care less. As the Pasari tutamsikia 5 years from now, whatever, speaking against Ruto like Ruto is nothing. But anyway, that's all I want to say. Ile ujinga itaniudhi hadi wa sasa, and I think Raila Odinga and William Ruto should also grow some horns kidogo na watoboe these balloons that come around them when it comes to elections. Utaona mtu akisema baba Ruto alafu apewe kiti, yet akiingia kwa bunge anakuwa na okay. Jex, I said that Jex. I told you it's all about money. That's why I say Azimio is stagnant the way they are, because angalia vile nomination inafanywa ODM. Unakuja na pesa, mtu wako na pesa, utapata nomination, baba akisema mama unapata. Okay? So there's no, it's not a democracy. It's a manocracy. Okay? Toa pesa yako alafu utapata nomination. Yes, dunia ina mambo. Before I bring in Orengo and finally tuongee kuhusu Atuoli. Leo ninamaliza na Atuoli. Yes, dunia ina mambo. Atuoli ni mkopo mwingine pia. Kitu hiko hapa. Unaona vile Kenya Rebel anasema about Azimio. Kazi yao na vile wewe unasema kazi yao ilikuwa ni kupigana kwa bunge nini. Unajua kitu pia naona meume Azimio wakaumana, wakakosa kuenda kwa parliament siku ya voting, ni ile mambo ya cheo ya minority leader ambao walikuwa wanataka kutoa Sabina Chege, alafu wamekuja na mambo ya court wazuie, na ilitoa vurugu, wakakasirika wakatoka nje. Kitu ya pili ni wapea na gani, hiyo ndio imeleta hiyo absent yao kwanza, kwa sababu wamekasirika na vile speaker ruled hiyo siku. Ya pili kitu imepea pia Azimio kwa hivyo. Azimio pia unajua lichotewa. Unajua uwezi kuwa na hizo namba zote kama ukweli walikuwa napinga. Alafu hii mambo unasema hii bill ililetwa kwa wananchi kuchambua. Mimi niko Nairobi na hii bill sikuona. Kwani ilikuwa napeana Nairobi area gani? Wao ilikuwa napeana area gani? Watu wachambue hii bill. Hii bill asikuenda area yetu, tulikuwa na issue huko Sili. Hatujaona hii bill tukachambua. Sasa sijui ni watu gani walikuwa wanachambua hii bill ambao tunawaambia hapo imeletwa kwa wananchi wamechambua bill. Hiyo ni propaganda wanaweka. Ule MP madam alipinga ule wa UDA. Mimi naona tu akienda tu kwa rally moja akasema hii bill iko, nyinyi unasema hii bill nifanye aje? Ni vote yes or no? Akasema vote no. Yeye akafanya hivyo, lakini hiyo bill wananchi wengi wajui hata pepa yake na kaji. Sisi tunaona tu kwa social media anakaa green kama pepa ya pepa gani ilikuwa kwa mitihani ya secondary inakuanga ni green. Ni pepa gani? Inakuwa kama pepa ya mtihani hivyo. So kitu hiko, hii bill ikuwe ni Azimio MP, ikuwe ni Kenya Kwanza MP, lazima tublame hawa. Kwa sababu gani? Hii kitu inaumiza sisi wananchi. Ikuwe ni pande gani? Azimio ni nini? Wale ambao walipiga yes, hao watu tunafaa tu blame. Wale ambao walikuwa absent, hao watu tunafaa kuwa blame. Kwa sababu gani? Kila kitu walifanyika under them. They know what I doing. Walijua kitu gani nafanya. Bila Alex amesema, hao watu kama waliongezewa, wameandikwa kwa hii bill utaongezwa mshahara au watalipwa au walilipwa. Kwa sababu gani? Hii kitu wanasema hii 3% wanasema wamesaweka kwa tax. Unajua hiyo upendo sipende italipwa. Si hata 1.5 wanasema itakuwa 1. Hii kitu ni 3%. Ile 1.5 ile ilikuwa ni paper tu. Paperwork. Ndio challenge nyinyi. Hii kitu iko 3%. Na hii bill bila imepita hivi. Ngonyeni after 1 month. Hii mwezi tumemaliza, inaanza hiyo next month. Ndio hizo vitu itaanza kupanda. Kwa sababu serikali inangoje tu atoke huko pale ameenda kuja pige tu sign. Mambo yaendelee kuenda mbele. Hata kama watu taenda koti itachukua muda. Koti yenyewe jamaa isanunua koti. Sote watafanya nini? Maandamano pia wanatuambia tuende na wao kuenda kupiga kura huko. Sio sijui wanataka aje. Hii ujinga zingine lazima sasa tujue hapa. Sisi wana Kenya, sisi wananchi wa Kenya ndio tufai sisi wenyewe tujitolee sasa. Tuende hiyo maandamano kama sisi wenyewe tumejitolea. Sisi tunawaambia dunia.
Leo naona unakuja karibu na mimi leo. Wewe na nani Edgar mnakuja tu polepole, mnakuja tu polepole. Muendelee hivyo. Sasa nangoja Omolomolo na Jex waingie pamoja na Omolomolo, mimi sikuji. Omolomolo. Omolomolo, kuna swali hapa. Jamaa amekashifiwa na kununua kiti ya 1.1 million. Hata kama atasema hajaiba pesa zingine, yeye kama governor anaitana leo hypocrite. Lakini naibu wake anakalia kiti ya 1.1 million. Akona right ya kuita wengine hypocrite. Kwanza niongee, mimi si account, mimi ni kwangu bwana. Siwaje nitoke kwanza hapo. Hapo ni nyumbani. Hapana, wacha nianze na Omolo alafu nitakuja kwako. Omolo. Kwanza. Ngoja utakuja. Okay. Endelea. Omolo, endelea. Kwanza nilikuwa nataka kujibu, manake tumeongea hayo mambo yote, lakini hizi siku zote mimi sijatoa opinion ya unanisikia? Uko sawa? Unanisikia? Uko sawa, endelea. Uko sawa, endelea. Unanisikia? Yes. Omolo, tunakusikia, uko sawa. Nilikuwa nataka kwanza kuguzia. Nilikuwa tunataka kuguzia kidogo kuhusu hiyo finance bill. Yes. Kwa hivyo hiyo finance bill kimimi hatuwezi kuoppose kitu ambao tujeweka into practice. So I think hiyo finance bill kwangu iko sawa hivyo ilipita. The only problem ile ambayo nilikuwa nayo ni sababu haikupitia public participation. Lakini hata mimi ningeitwa katika hiyo public participation forum ningeipitisha. Omolo, unasema nini? Sababu sio tu kwamba sababu opposition wameoppose ati ndio inakuwa kwamba ni mbaya. What about if kwamba ni nzuri? It's like mpaka tukuulize swali Omolo. What part of it do you like? Do you think it's beneficial to the Kenyan people? It's like na freeze. Rudi. Mnanisikia? Omolo, I think unajisikiza kupitia one of the apps, either YouTube ama Facebook. Ingia kwa StreamYard now. Thank you. Kwanza, the very best part of it ni kitu inaitwa affordable housing plan. Omolo, ni wewe? Umechukua dawa kweli Omolo? Dunia ngoja wewe. Oh my. Omolo akona challenge but ako sawa. Captain alisema ati Mungu amemtoa. Omolo akona challenge. I think ni network or something because hata akona delay before tusikie. Just one moment, dunia akona some bit of delay. But let's come back to what I had asked him. Dunia ina mambo. Jamaa deputy wako anakalia kiti ya 1.1 million na hii kununuliwa jana. Baada ya yeye kuwa whistleblower ndio tunaletewa kiti ili ujaribu kufunika makosa yako. Sasa hata school hizi jibu tu vile utafeel. Hii si account imeleta noma. Kwa nini ile ya Wilbar haikuleta noma? Ilikuwa ni inasinya kwa sababu unamsikia vile anaitana hypocrite. Inasinya kwa sababu ya vitu kama hizo. Bana, unajua kwa hii ya si account huwezi blame Orengo. Sina mtetea. Kwa sababu gani? Huyu deputy government, huyu deputy alianza kumpinga. Akisema huyu jamaa ni corrupt, huyu jamaa iko hivi. Sasa wewe ulikuwa unapinga, wewe unakuwa malaika. Wewe ndio ulikuwa unamchunguza, unaona yeye anatumia pesa vizuri.
anatumia pesa vibaya. Wewe ukujua kiti yako imenunuliwa 1 million na umekalia, nimefanya no kazi. Alafu sasa unataka kumfikisha Orengo, Orengo anataka kufikisha wewe kwa hiyo kiti. Wewe kiti hii umekalia, umefanya no kazi. Alafu unasema Orengo ndio alikuwa anatumia pesa vibaya. Na nani aliandika hiyo budget aende nunuliwe kiti ya 1 million? Na unajua hii ni politics. Na Orengo ni ni law inatembea, ni politics inatembea, na sasa wewe ni junior, unataka kukua ahead of him. Lazima yeye pia acheze kama yeye. Lazima alete hiyo scandal. So hii kiti ya 1 million, hii kiti ya 1 million, mimi nashindwa. Ilipitishwa hii budget na assembly gani ilipitisha? Ni assembly ya Siani ilipitisha hii budget ya 1 million inuliwe deputy governor 1 million chair kiti hivi. Na Orengo yake sasa ni ngapi? 2 million. Lazima tuchunge kiti ya Orengo pia itaweza kuwa ni 2 million. Kwa sababu deputy yake huwezi kuwa kwa kiti ya bei kali hivyo. Na wewe unakaa kwa bei ya cheap. So who is the government, who is the deputy government? Lazima tujue Orengo pia kiti yake ni pesa ngapi. Kwa sababu kama deputy yake iko na 1 million, yake sasa inakuwa 2 million au 1.5. Kwa sababu kulingana na cheo. Kwa sababu hapa tuko na president anakaa kwa state house. Deputy president anakaa kwa hii nyumba yake ilijengewa. So bei ni tofauti. Lazima tujue hii. Ulize Omolo, dunia ina mambo, at least wewe naona umeketi chini. Hiyo kiti yako sijui, sitaki kusema ni ya bei rahisi, lakini kwani ukikalia hii ya 1 million inafanya dunia inaisha mambo ama vipi? Hii ya 1 million na gani iko na pamba? Iko na kula. Iko na mindset. Na gani kiti ya 1 million imetengenezwa na robot? Iko na mindset. Inaweza kukuzungumzia, inaweza kukuadvise. Inaweza kuadvise. Hii pale usipige signature hivi ndika no. Unajua Tesla imetengeneza kiti through artificial intelligence. Kiti ambayo ukikalia tu hivi unajua vitu yenye ulifanya ukikuwa nursery. So labda ni hiyo. Hii kiti ya 1 million, kwani ukikalia what happens? What happens? Afadhali Jax ngoja. Afadhali kiti unakalia. Wewe ukoona wheelbarrow ya 1 million? Ilikuwa 800, I don't know. Ilikuwa bado very expensive. But walisema hiyo wheelbarrow ilikuwa non carcinogenic. Mimi nimechoka na hizi story. Wacha tuende kwa next topic. But ndakupa Omolo dakika moja na Alex. Maybe unaweza changia kuhusu stories za Yake. Kwanza nafikiri mimi tu nitamwachia Alex sababu it is so pathetic. Nikiangalia mtu ambao anasema ati amepigania demokrasi kwa hii miaka yote, alafu ati leo hii amepatiwa nafasi kama hiyo, mahali ambapo watu wanahangaika, watoto wanatembea bila viatu, watoto hawana chakula kula shuleni, alafu hatuko na moyo ya kwenda kukalia kiti. I don't even want to, I don't have anything to comment on this, kama mimi kama ningekuwa mtu wa Yaya. Alex anaweza kuwa na Alex, unajua Alex anapenda Alex alikuwa anamtetea. Acha nikwambie kitu kimoja. Ana ujaluo mwingi. Alisema jana ujaluo ni gharama. Acha nikwambie kitu kimoja. Unajua saa ingine that's why mimi nilikubaliana na Moses Kuria. I don't know watu wanapiga kelele nini. That is what the media does to us. It hypes things, it lies to us. Wanaenda kando, wanalipwa pesa vile wanaandika hizi stories, alafu baadaye wanazichange depending nani aliandika hii. That's what Moha was actually telling us. We've been in this thing, we know how also to survive in this game. So wacha nikuambie hivi Jax, na nataka unisikie. Hakuna mahali Odura anaenda na hakuna mahali Orenga anaenda, kwa sababu gavana wa Kisii na gavana na senator hawako wanasikizana, wakaenda kwa sababu ya pesa. Simba alikataa kupea huyu jamaa pesa kabisa, mpaka wakati walikuwa na hoji ulikuwa unaona Onyonka ako na maasira. Wale maseneta wakamwambia uwezi kula peke yako, wacha na Onyonka afanye nini, akule. Shida yao ikaisha.
Sasa wewe unafikiria ni Oduor peke yake na nani wako na mashida, lakini ukiangalia tena wamekula. They are not the only people. These senators ambao wanaoji huyo jamaa kwa makaunti zao wamekula. So mwizi hawezi anza castigate mwizi mwingine kwa sababu anajua Alex, it's going to let me finish. It is going to castigate Alex. him. Let me finish. You cannot tell us that watu wengine wamekula, then now you justify them wakule. You can never make a right man. Kama mtu mwizi, what are you saying? Listening. I'm not saying I'm not justifying it. What I'm telling you, these are crooks. All that we are seeing that wanahoji watu huko, that is PR. Because they are victims, we don't have a judiciary that we can take them to. We are desperate. And that's why tunasema, if the people's agenda, wanasiasa watoke, to wake our country into the right position. Kwa sababu acha nikuulize, ukiangalia sahi, Senator Mugani ako on the right path. Last time ukiangalia Nairobi, wakati watu walikuwa wanapigia Sonko kelele, Sonko si akasema si nimepea all advertisements za Nairobi, ni nani amezichukua? Si ni Sakaja. Oh, zilikuwa pesa ngapi? They are 8 billion. Sakaja never voted Sonko kukuwa impeached. He recused himself. You don't vote a person that has given you something. No, skiza. I'm not saying that. I'm saying that those things are right. What I'm saying, what is happening behind us, and then the media tells us that, oh, alafu wana hype things, we will never get justice. Tutakasirika hapa bure, expecting justice. There is no justice. But, okay, I agree with you, but this is what I wanted to say. You have to go case by case. Yeah, Siaya. If you look at Siaya, don't say that hakuna case by case. Yote itakuja yote itaenda Senate. Hiyo ndio shida, na Senate ni moja. Alex, listen to me, please listen to what my argument, then you respond. Mimi nasema hivi, okay? Oduor, I looked at his CV. This is a guy who has money. He has worked in the biggest Fortune 500 companies, okay? He doesn't get Siaya's money to steal that money, okay? Listen, he was just being honest and saying this. This is what I've discovered in this county. Orengo, who I looked up to, who I thought was the very good man, okay? I asked him the question. And he's not even accusing Orengo of stealing money. He just said he confronted Orengo about this withdrawals. And Orengo started acting weird. What I'm saying is this. Yes, these counties wanakula pesa and they're in cahoots pamoja, whether it's the county assembly and DG, DP, whatever the case is. But in this case in Siaya, this guy, Yake, is a guy who has made money through his profession. Okay? So he was saying he went and confronted his boss, Orengo, and told him about this money, but Orengo is acting funny. And the National County Assembly wanna keep it quickly to impeach him, which they did impeach him. So what I'm saying is this: let's not just put this blanket accusation on everyone. Oduor is a national hero. He came and brought this issue to us. So he's on Senate, and you saw how Senate was acting. They're acting like a bunch of babies. Ati wanaka kwa hiyo kitu wanafungu kama sungura mjanja, and the person who approved for this kitu to Nenio was Orengo. So let's not run away from that. Kenya Rebel sikia. Oduor, William Oduor si hero. Kwa sababu gani? Kama we ni hero unaweza kaa kwa kiti ya 1 million aje. Na pia mimi nataka kuona hiyo receipt ya kiti ya 1 million. Kama hii kitu ni kweli, hiyo receipt tunataka kuona. Tuone ni 1 million kweli. Hatutaki maona ma document na English. Tunataka kuona hiyo receipt ya 1 million. Dunia ina mambo. Okay, brother, endelea brother Benson. Mimi niko tu na swali kwa dunia ina mambo. Unajua hapa atuangalii who is a hero and who is not a hero. We are looking at how the money has been stolen from the people, either from Oduor side. And my question is, ambapo kama utanijibu, hiyo 1 million yenye inasema Oduor alitumia hata kufanya renovation kwa ofisi. When did they realize that Oduor did that? Because and who approved it? All this time they kept quiet until Oduor raised the abnormalities in the withdrawal of their accounts.
So that's my question. Brother Benson. Yeah. And who approved that money? Who? The backstop? Thank you. Yeah, who? Because Odual cannot withdraw that money without approval from the committees that are, yeah, he cannot. Yeah. Okay, let me answer. What is there? Mimi ni hivi. Let me answer. Nakubali utaansa, lakini kenye najua ni hivi. Is either one thing that is there, the money has been stolen either by Odual himself and Orengo. Both of them have stolen the county money. Because now no. I have to correct you. I have to correct you, Brother Benson. I have to correct you. Listen, any money that comes to the county, okay, Nani and I receive, Orengo has to know about it. The buck stops with the governor, okay? When the money, where it goes, whatever. National know how the county operates, Nyamaza. The money is approved. The county assembly. Listen to me, Alex. The money is approved in the. The money is approved in the county assembly. Okay, that's what I'm going to. That's what I'm getting to. Alex, stop heckling. Let's have an understanding of how things break down. Yes, the county assembly wanasema vile pesa inaenda. Mtu anapigia sahihi of all that is the governor. That's what I'm trying to say. Don't heckle. Let's have an understanding. So that's what I'm saying. So hiyo money ikienda kwa yako Kenya rebel ni ikifika kwa siasa ya ODM you behave like a kid. Yani una behavingi kama mtoto kabisa. You have no understanding, sijui umepeleka akili kwa kichwa, sijui unajua wachanga hiyo mchezo. Let us be logical here. I'm listening. Unaona hata Mungu amekutupa nje. Mungu amekutupa nje kwa sababu sikiza Kenya rebel. Ngoja niongee. What Alex is trying to say is like this. Kenya rebel, kwanza kidogo ulikuwa unapotea. Kwanza pesa ya county under devolution inaanza kupikiwa uko Senate. Okay? Then when the money is already released, inakuja sasa kukua debated katika county assembly. Okay? Then after that county assembly, now the county iko na executive. Okay? Iko na finance minister and iko na all those organs. Sasa ikiwa when county assembly already wamefanya budget. Okay? Wamefanya budget. Just the way the parliament operates is that is how the county assembly operates. It is not the president that anafanya. Governor anapeana recommendation. Now, on the question of Brother Benson, the question ambao umeanza, I think it is self-explanatory. The person that approves this money that Oduor is complaining, it is the same person that approves the money that bought the 1 million chair. It is the same money that released. It is the same person that released that money and will renovate your office. So what Alex was trying to say, ngoja, let me finish. So what Alex was trying to say is, hawa watu wote ni are the same caliber. It is only because of wewe ukikula na mimi sijakula ndio sababu hizo vitu zote zinatokea. Ngoja, ukiangalia ngoja, let me finish. Kama unakumbuka ile issue ya Kemsa, ile ambayo ilifuta PS, it was the same thing. You know, after wamekula alafu moja amekosa ndiye akaamua sasa kufanya nini? Kujifanya ati ni hero na kusema ati ni whistleblower. That is how they operate. Okay, Omolo, can I go? Okay, wacha nikuulize hivi. What is the role of the CFO of the county? What is the role of? CFO. County Executive Secretary. Chief Financial Officer of the, county. Yeah, what's the red dodge? It's accountant of the county. Okay. What does the accountant do? Yes. Let's go step by step. What do they do? What accountant do is, they actually not allocate the money, but they just authorize the transaction. Okay. Do they know where each money for the county goes? Kama inapelekwa kwa DP office,
the executive office. Of course, the authorized transaction. Yes, of course. Okay, thank you very much. So we are making a progress here. So Odwal is saying, I summoned the CFO, whose name is Jack Odinga. Highlight the name Jack Odinga. Akamuliza, I've noticed in the Impress account, and according to PFM, Public Finance Management Act, you cannot withdraw more than 300,000. But these people are withdrawing 900,000 per day. There's a day they even withdrew 21 million. Okay? So he called the the CFO, Jack Odinga, and asked him, wewe, hii pesa, kuna mtu anatoa pesa hapa hivi, a junior officer, he knows the name. Okay? Where's this money going? And the guy was cagey, according to his wife. Then he wasn't giving him an answer, and he threatened to tell him, listen, taenda kwa EACC, you are investigating money. Then he was clear. Jack Odinga told him that the money is going to the executive, who is James Orengo. Okay? This is the facts that he's saying. Okay? So, after that, how can you come here and say somebody, like Alex is trying to make us believe, at watu walikuwa nakula, whatever, okay? He just went to the accountant of the county. Chief finance officer. Let me answer you. Let's not play around with this. Skiza Kenya Rebel. Kwanza. Okay, go ahead. You know all this saga, saa zingine, to tell you that all these leaders, whether Kenya Kwanza, whether Azimio, they are one and the same. Ngoja kwanza, tumekuwa tukiambiwa kwamba hii serikali ya Ruto iji-release pesa yote, hata magavaners walikuwa wanataka kugoma kwamba hakuna pesa ambayo imefika county. Now all of a sudden tunaambiwa kwamba kuna pesa ambayo imekuwa ikibiwa, sijui baka unasikia hiyo 21 million, you know, and they were there, they were saying they want even to strike kwamba pesa haijatoka Ruto iji-release pesa, hata walikuwa wanasema wata strike, hata walikuwa wanasema wata suspend operation, na kumbe wako na pesa chungu nzima. Now hii kitu kidogo imekuja sasa imewa expose kwamba kumbe pesa zilikweko counties. Hiyo ni number 1. Number 2 ni kuwa, you know what Alex is saying, I agree with him 100%. Pesa ambazo zimekuwa allocated, kwanza kama unaita interest, they were allocated that as interest. What is 21 million doing, you know, katika hiyo float fund ya kusema kwamba ni interest without any direction? Because the man that was taken is interest, ambapo interest hiyo iko katika authority ya governor's office, anaweza kuamua ile kitu anataka kufanyia nayo, you know, it is not intended for any specific project. Now first, the problem that we'll be asking is the allocation, you know, the county assembly who allocated that huge amount to interest. Okay, nakubaliana na Alex 100% what he said. Okay, it's okay. Huyu kubaliana. I'm going by facts. Watch Alex. Forget Alex. Alex napiga makelele huko. I'm saying this. This is what's happening. Okay, pesa imekuja kwa county. The county is allowed to open an interest account. Okay? Interest account, according to PFM, again, I'll repeat myself, Public Finance Management, you can only withdraw not more than 300,000. Okay? So, okay, wakaika kwa money kwa interest account. Interest account is like a petty cash. Whether there's kama kuna some emergency, we pay for it. Whatever the case is, we take care of that stuff. Okay? So whatever balance we had there, that's fine. But here's what Odwal was saying. Katika interest account, money was being withdrawn. Tuache hii mambo ya sijui Kenya Kwanza walisema kuna pesa or not, or Kenya Kwanza or DM wazimio. Let's leave that alone. Okay? Yeah, alisema hivi. I noticed these guys were withdrawing 900 asubuhi, 900,000 asubuhi, 900,000 jioni. A day after tomorrow, wanatoa 900,000 asubuhi, 900,000 jioni. Akasema, these people, number one, they are violating the interest in the new PFM Act. Wanatoa more than 300,000. Okay? Number two, you cannot withdraw more than 1 million because ukitoa hiyo, there's a process to it where you have to have
and the new, I forget, it's ISMS, whatever the case they call it, where there's a process utaulizwa hii pesa and happy and they have to trace where it's going. So when you notice this, and this has been happening in 3 months, where more than 100 million was withdrawn within the 3 months. Sasa akasema akaenda kwa Orengo akasema, Orengo, listen, I'm your DP. What is going on over here? Orengo started acting funny. So he went to the CFO, Jack Odinga, last name Odinga. I'll say again, Odinga. Write it down. Okay? And he asked him, hii pesa ilienda wapi? And he was cagey. Then, when he was cagey, he didn't give him the answers. Like, I'm okay, you know what? I'll go to ESC. I'm going to tell. Which he went to the ESCC, anti-corruption, whatever the case is, whatever. Wakuja investigate man. Then this guy got nervous and came back and told him that hii pesa ilikuwa inatolewa na inapelekwa kwa the governor's executive, Orengo. So the guy went to the funeral and made some pronouncement, and the county assembly wakamsikia when he was talking to the people there, and they immediately started the process of what? Impeachment. Hata amekimbia. So this is what I'm saying. So that's why I disagree with Alex when he's saying ati kila mtu alikuwa anakula. You know, this guy, ukiangalia background yake, he made more money than actually he was making as a DP. Okay? So if he was eating, but anyway, Brother Benson, endelea. Mimi nakubaliana na Kenya unasema na Kenya watu wengine pia wanasema, lakini mimi I agree kwamba there was a suspicion to naeza side na dual, kwa sababu even if you listen well, after sometimes when mambo iliwaka, the Cyrus Oguna, who I don't know is the county spokesperson, he came and said that we've also found out that there are some other charges to Mr. Oduol. He was the county spokesman, Cyrus Oguna, the military guy. Yeah, the guy who used to work for Kenyatta. Yes, and some of the accusation he was bringing was abuse of the office, ingine ilikuwa procurement, Oduol hakufanya procurement. Sasa swali ni je, did you see that press? So swali ni kwamba waligundua aje after Oduol raising the issue, alafu my question also come to the county assembly. If you're doing your due diligence, mtu amekuambia there's some withdrawal is taking place abnormal withdrawal from the account, as a state officer, why should you take side? Right. Just do a comprehensive your due diligence, fanya investigation mzuri, kwa sababu at the end of the day, even if you take Oduol to the Senate, who is it going to benefit? Right. Yeah, it's not Oduol akienda, watu wa Siaya ndio bado hawatapata services. Absolutely. So that's what I'm thinking. I'm thinking like, how are we going to deliver best services to the people of Siaya? Yeah, the money is lost in both cases. Both of them are accusing themselves of stealing some money. That's raise an eyebrow. Right. It means the services are not being delivered to people. You know. So as members of a county assembly, why should you take sides and politicize this thing? Thank you. It's for leadership. That is not leadership. Thank you. Hiyo ndio kwenye mimi naona. I agree with you, because they should be partial. They should investigate where this money is declared shit. Yeah. So that's why I keep on saying these people. Alafu unaweza kusema this is a Kenya Kwanza mall. And that is something that we should run away from. When a mistake is found, we should not say maybe somebody's bought Oduol is a Kenya Kwanza guy, or Oduol is being used by Ruto, or Oduol is used by. Let us investigate and find the real issues. If we find that Oduol is just spreading rumors of that, then he should take responsibility. But if the question finds that it is true, then Orengo and his people also should take responsibility, because the people are not getting services. When you go to the hospital, go to the hospital. Sometimes the medication are not there. Go to where they should get the real services.
Those services are not there because the money is not there. So why should we politicize something of this case? And what is depicting itself in Siaya, it is in all counties. It's just that some other counties, they don't want to talk. Brother Benson, if ungekuwa karibu ningekupea a high five, but you are saying what you are saying, I agree. I cannot even add anything to disagree or you know, I wanted to ask this. Yes, let's begin the blame game. By the end of the day, who is the county CEO? Thank you, Jakes. That's why I wanted to say this. Unanisikia? Ama umefreeze? Unasikia? Okay, that's what I want to say. That's why when Alex comes here and make noise, it's kind of, I mean, I like Alex to death. That's my brother. But when he starts heckling, I'm like, okay, tutulie tuongee issues, okay? This is not a Kenya Kwanza as new issue. Let's understand, who does the buck stop with? Let's examine the evidence. What is Odwal saying? What is this National County Assembly saying? Okay, what does the law say? And we can pretty much determine who's sketchy in this case. Okay, this is story at and this guy works for Microsoft. Microsoft, by the way, if anybody doesn't know, and Brother Benson, I know you're from New York or something, wherever you are. You know, this is they are one of the highest paid people. For $20 an hour, I'm just saying, for example. So these people pay good. He doesn't need to steal money to prove anything. He just say, I am a whistleblower, I mentioned this. And even the guy, he's not even trying to paint Orengo as a bad guy. He's saying, I'm willing to work with him. I'm willing to work with him even now. He's not. So anyway, I'll leave it there. Jake said earlier, kuna kusema kitu. Oh, Jax, revolutionary nimekutumia namba hapo, nitafute. Okay, so the last topic. Before I go to the last topic, Mr. President, I saw you. I can see you now. If I can have you kwa camera, Mr. President, nitafurahia zaidi because I know you can hear me. Mr. President, can you hear me? Okay, as Mr. President, oh yeah, there he is. Maoni yako Mr. President. One, karibu sana, siku nyingi kaka, lakini karibu sana kwa show. Mr. President, can you hear me? Ndio nasema. Habari zenu kila mtu? Salama sana, karibu sana kwa show kaka. I'm so happy kuhear venye mna articulate things. It is so positive. But nipeni 5 minutes then nikuje niongee nimalize kitu nafanya. Aya, sawa. Kabla arudi, nikubalieni nilete topic next. Na ile topic nilisema nitamalizia nayo show ni topic ya one and only ndugu yake Kenya Rebel. Kenya Rebel anampenda sana. Si mwingine, the one and only, the Shenzi spokesperson. The one and only Atwoli. Listen to this video before I even begin making some questions. Has defended his working relations with 4 previous governments, saying it has always been for the interest of Kenyan workers. Atwoli was a serious critique of President William Ruto, says his appointment to a panel to spearhead the recruitment of the new DPP was as a result of his commitment to public good. He spoke during the burial of Lieutenant Colonel Ojango in Mulwanda, that is in Khwesero constituency. Asante sana. Kwa majina naitwa nafanya mambo ya sub county. Sasa anakuja nyumbani kwa sababu ilikuwa mbali. Asante sana. Kwa majina naitwa Patrick Kimomo na lakini kitu kingine wanasahau, hata baba ya Uhuru nilifanya naye kazi, lakini nilikuwa katika cheo cha chini katika uongozi wa vyama vya wafanyakazi. Nilikuwa katibu wa branch ya chama chetu cha Nairobi,
kilichokuwa kinajulikana wakati huo kama Union of Post and Telecommunication Employees. Ilikuwa pale, iliajiliwa mwaka wa 67 tarehe 2 mwezi wa Juni na tarehe 3 mwezi wa Septemba, ikiwa na miezi mitatu peke yake nikachaguliwa. Sasa mtu kama mimi sio rais tu hivi useme oh huyu naye alitoka wapi, address yake iko namna gani? Yake, I have to correct you. My favorite politician is Nani, anaitwaje, Oscar Sudi. Mimi mpaka nywele inaniuma. Kila kitu iliniuma before, now nywele sasa siku hizi inaniuma. Where do I even begin to chew this bone? Atwoli is choosing the next DPP for Kenya. I rest it there. You guys, changamukeni. Let me begin with Brother Benson. Unmute. Unmute kaka. Okay, sawa. Kuna trend in Kenya political space yenye huwa ina happen sana. Ni kwamba Kenya sana hatuna watu wa msimamo. It's very rare. Hatuna. Kwa sababu kama we ni mtu ambaye uko na kauli yako, kama mtu ni mbaya ni mbaya. Kama venye alisema huko awali, kuanzia kitambo for almost over I don't know how many years, talking bad about Ruto. Yeah? What Ruto will do and everything. And if that is what you believe in, you should stand by that. Yeah. That's what defines a true citizen of a country. But like hii mambo ya watu kukosa msimamo hiyo iko. So I don't know, Atwoli na sasa utaona Azimio watapenda Atwoli. Sasa Kenya Kwanza will be adoring Atwoli. That's another thing. Now Atwoli will be a darling of Kenya Kwanza. But Azimio people will not like him. Me, I have no even problem who likes him, hate him. I have no problem. To me, my problem. Before I even give my problem, Kenya Rebel kakako wamefanywa ile kitu. Give my problems. Problems remain rejects. But anyway, let me start like this. I think the first step as citizens to angalia the parliament. First of all, is it the parliament? Is it the parliamentary service committee that decides how much they get paid? Is it? We cannot let a body decide how much they raise their msarao and they vote on it. That's number one. Number two, I think that's the work of SRC. What's that? Can you say the whole thing? SRC, Salaries Remuneration Commission. Okay, who controls that? That's what we need to figure out. There's a lady there. Let me get her name for you. But anyway, my larger point is this: we have to have the people, wananchi, watu wako mashinani, to determine how much these people get paid. That's number one, and let's make it easier for them to be recalled. So when they vote for something that we don't approve, we can recall them and put somebody who will reflect our views. That's where the main problem is. Because wale wanasiasa wako hapo, like nani dunia ina mambo said earlier, they receive 1 million. No, I don't know about that, but you get the gist of it. I would say they were influenced somehow through. Okay, I'm not coming. All right. When you pay a peso or whatever they influence, they used to influence their decision. So we have to have the power of the people to directly influence the decision of what the government does.
That's my point. So wananchi wanafaa wapate the power to recall these people if they vote for something we don't like, and also we have to force them to listen to us, watu wako mashinani, because without that, the government will do whatever they want. As we have seen, the opposition they cannot even do anything. They can't. Raila is in Poland, Karua anapiga makelele huko, and they want to consult the people. What are you consulting the people for? Why don't you issue their Kenya? But anyway, stop there. By the way, Jake, nimebaki na dakika kaa 3 hivi, so wacha niseme yangu. What all those people who are listening, please, under my name, HTTPS, YouTube, whatever, Kenya Revolutionary YouTube. Go there. Niko na mambo yangu nasema, you understand what informs my view. Other than that, salute to Mr. President, Jakes na kila mtu, all of ambao participate in this thing. Amani aje. Okay. Aha. Before thank you so much, Kenya Rebel. Now, I'm not sure, but I think the current SRC chairperson is Miss Lynn Cherop Mengech. That last name, yes. Sarah Serem was the previous holder. I think she's now an ambassador, if I'm not wrong. She has a position. She has somewhere. Alipewa cheo. Yeah, she has a position somewhere. In Kenya, you don't go out of work once you begin tasting these public high offices. You don't go out of work. You're just shifted. Yeah. Now, already, probably at Woliako Karibu ku retire. He's already being introduced to Kenya that he can be able to host, or rather, to not host, to spearhead it's because I've not stated what my problem is. That's why I'm even having so much in all the things. Please, this is a therapy session. One of my problem is this. Tuliambio tukate miti na tukaanza bwana. Tulikata miti sugoi. Siko baya. I don't mean to laugh at you, but you know, my problems runs deep, and the other problem I'm having, I'm a moderator, so I'm not supposed to even comment. Of course, I still keep my comments to myself. But this is what I would say. I think some of these positions, they are very dear to our country. Mm-hmm. Let's not bring politics or jokes into serious offices, because garbage in, garbage out. Garbage out. That's the principle. You bring in quacks, let me not use any other word, we will not get our cases well prosecuted. We'll have a repeat of what Nurdin Haji has been doing. Say I was coerced, I was pushed, I was told, it was presented to me prematurely, there was no evidence. We'll have a repeat of that. Did you get promoted by saying that? Now he's already promoted. In fact, he was given so much accolades. Yeah. Sino baya na sijasema. Naona. Ni venye niko na problem, ni venye anyway. Mungu huwezi kuitoa nje. Toa tu nje leo, utubu yote tutoe. I need to look for a priest. Where's Ashley? Where's wakina Ashley wakusaidia hapa? Wamekimbia wote. I need to recruit someone to be my voice so that because man, the things at times I really want to say, but anyway. Black akwapi? I saw him in the comment section. Amepotea. Black akona homa, and pole sana, tunakutakia mema ndugu yetu kaka. Unajua uzee shida nayo. Uzee ina mambo mingi. You know, Black is one of old men in this panel, eh? Uzee ina mambo mingi, ukisahau kumeza dawa za pressure. Mitishamba. Sasa Black
Sasa Black anaumia hapa nje sababu uzee huja na mambo mengi, moja yazo ni changamoto ya afya. Sasa kaka Black ni mgonjwa, tunamtakia nafuu. Pole sana kaka. Wacha nikwambie, Black tangu Ruto mambo yake hii finance benefit. Black has never come in. Haezi kuitetea. Ameshikwa na homa moja sugu lakini Mungu. Black amefanya ile kitu lakini Black, we wish you well and we love you as well and pole wazee. But I have good news for Black. I hope I'll watch news jana. The deputy president will release pesa ya wazee. So soon pesa ya wazee itamfikia. Oh, by the way, on another note, kitu nimepata na gaje. Gachagua alisema in that was it KU? Okay. This is what he told them. Nimefurahia hakuna jobs. Mumefanya poa kung'ara, mumedunga vizuri, mumevaa regalia ya graduation, mko smart sana, mnapendeza, mnavutia. We celebrate you. Thank you for sitting in class, studying medicine, doing agricultural research. Asante, we celebrate you. You are our heroes for today. But the bad news was hakuna jobs. I tell you, Kenya yetu hata tufai tuhame. Tunafaa tuishi tujinice. Ni Hollywood. Movie na drama kila siku. Tuna drama kibao. Sasa next week tunaanza drama ya Kamukunji and I'm telling you now ita change. So next week kutakuwa na different forums. In fact hata show itabidi imechange, hata titles utaona zitachange sababu ni Tuesday ama ni Monday. Ni Tuesday. So Monday lazima tuwe na pre-show. Alafu Tuesday tuwe na aftermath. Alafu Wednesday unaelewa. So next week is already, so Kenya movie waikosi. So what niseme kama Guardiola. I'll be there. Na sisi kama Mtembei, we will make sure that you will never walk alone. Tutakuwa nani? Going to Liverpool. Yeah. But anyway, asante sana. We are wrapping up the show. No wonder the funny moments. But anyway, as I promised, and that's what we have done. But you guys, asante sana. Thank you, Kenya Rebel. It has been fun. It has been good. We have discussed subscribe kwa YouTube yangu. Sawa. Na unajua una deni, utanitumia. Na niko na deni lakini namba yako utupange. Hebu tuma one more time. Una deni kama ya wiki 5, sijui utatumia wiki gani. Okay, weka namba yako sahihi kabla sijalala. Wacha nisiweke watu wasiseme umenitumia. No, uko chini kwa ile chat wako huko ndani ndio utaiona. Si lakini kama kawa hapa Mtembei hatuitishi mtu pesa yoyote. So tusikue misquoted anywhere. We don't ask for money for any given reason, Hatuitishi sadaka, hatuuzi chochote, hatupromote chochote in terms of kujinufaa sisi. The best we can do ni kukunufaa wewe. Asante sana kwa kuwa part of this show. Before I wrap up, Mr. President, huyu amekuwa president time ya campaign, tumeenda uchaguzi. He's the only person who has not lost the seat of the president. Yes, Mr. President. How are you? I am good, my brother. Good to see you. Mimi niko poa kabisa. Aha. Niko busy kidogo lakini nilikuwa na follow up. Aha. The discussion was so nice. Nimekuja kurealize most of the people sahi wameanza kuona the realities. We should talk about the real things. Na tunastahili kama tunataka Kenya iendelee mbele. We should not take side. I'm very happy with some people there. The last person. Nimesikia venye amekuwa akiarticulate that issue of Kisumu. Siaya. In a very positive, Siaya, in a positive manner. What is Democrat? Democrat ni kuangalia mtu unamkosoa but si kumtusi. The problem with the other side of the wanafikiria
to have that freedom of speech ni kuongea vibaya ama kutukanana. Okay. Which is really wrong. The freedom of speech ni kuarticulate issues na kuleta solution of something which is there. Mimi naweza nikakuja na point, but I don't know how it will end up. Jax anaweza akakuja aka explain that thing, tukakuwa na knowledge on how we will go on with that thing. But if I come here with an idea, then you criticize me and you abuse me, we will end up going nowhere. We have a president who is William Ruto. He has a wisdom. He's very brilliant. But sometimes he's being let down by some people when they start abusing and propagating an idea which is good. Angalia, nimeona mahali fulani somebody commented akasema William Ruto alikuja na bottom up akapeana 500. Some of the Kenyans wakasema tutachukua hiyo 500 na tutarepay it back. So akaona alikuwa na idea nzuri sana. If everybody alitrust hiyo thing ingeendelea. Yeye alipoona kweli wamechukua na wamekataa kurudisha na hata wapiga because it is their priority. Amekuja na 3%. 3% itachapa mwenye alichukua na mwenye hakuchukua. We are paying back what they took and they said hatutalipa. Publicly walikuwa wanasema tunachukua na hatulipi because imetolewa na the idea was from the other side. That's why I have said Democrats it's what? Democrat it's to push idea to propel and to succeed. But it is not to propaganda the issue and to abuse people because they are the one who has brought the idea. If you check the speech Ruto mwenye ametoa huko Paris, it was a very good idea. But most of the people wanasema juu wako the other side, hawataki. They are now propelling the issue in a negative manner, which is really wrong. To be Democrats, it's to propel the issue, uikosoe na uiongeze knowledge so that it succeeds. To my side, nimefurahi sana. Kesho nitakuja mapema. Leo nilikuwa niko busy, kesho nitakuja mapema. So that nitashukuru sana. Nitakuwa kwa show throughout. Haya. Ninashukuru sana President. Wewe ni mzalendo hapa, wengi labda wamekusahau. But huyu jamaa alikuwa president kabla ya President Ruto. Hawa ni wale wajoli wa Mtembei, wale wa zamani wenye walipigana mpaka tukapata kiti na hivyo tuko Democrats, tutazidi kuendelea hivyo. Sawa sawa Mr. President, good to see you, good to have you. Nashukuru sana. Asante sana. Hata kama nimekuwa wa mwisho, I'm so happy. Wanasemanga wa kwanza watalipo kama wa mwisho kabisa. Haya, asante, salamia mkeo, nimeshukuru pia yeye kumuona. Asante sana. Haya. Okay. Thank you so much guys for making time to be with us. This has been your show, the show you have come to love, enjoy, and above all, stay tuned every time. Tunafika hii masaa, of course tunaanzanga masaa saa 4. Na you guys mumetufanya vyema. Mumekuwa supportive kwa kulike, kwa kushare, kwa kusubscribe, kwa kutuma ujumbe, kwa kuingia kwa show. Si asante tu sana. Thank you very much. I can read some two guys when wametuma comments. Ninamuona Joseph Bibo anasema umetuma ujumbe that we are talking, or rather Ruto is talking and is not doing. Tikas now, naona ujumbe wako unasema this taxpayers money being lost, it's not his private money. We will always have questions to ask. No one is doing Kenyans a favor here. Anaitwa Atticus now. Gitasha, asante sana. Cornerstone, I see you. Asante sana Penya Gaka kwa kutuma ujumbe. Asante sana 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 sana. I can never thank you guys enough. We really appreciate your support from all corners of our hearts, the 4 chambers that we were taught in biology.
In those 4 chambers of our hearts, we say thank you so very much. Asili to TV, asante sana. Namuona nani hapa? Nani mwingine? Brother Benson, asante. Nani mwingine? Catherine Okondo, asante sana. Nani mwingine? Hizi ujumbe zilikuwa kibao. Black, asante na kuwish quick recovery. Ugua pole ndugu. Kuna ndugu mwingine hapa ameingia, acha nimsalimu. Ndugu vipi? Yes Sam, vipi habari ya leo? Jex, uko sawa? Niko poa, unaendeleaje? Hata nitengeneza mic yangu kidogo. Sauti kidogo. Oh, okay, sawa, tafadhali. Unanisikia? Nakusikia, wewe unanisikia? Mimi nakusikia vizuri. Ninakusikia sasa hapo. Aya. Niambie kaka, najua umekuwa ukifuata show, mi uone ukinitumia ujumbe unanivamia sana WhatsApp na kila mahali. Lakini nashukuru. Habari ya masiku kaka? Salama sana. Jana sikufurahia kabisa hali ya unajua si vizuri kuwa na kila mtu ako na maoni yake, kila mtu ako na venye anafikiria, you know. Given at a time, if you put two people if you give two people a room and tell them to arrange the room, everyone will arrange the room according to how they feel it looks good to them. So what I heard yesterday, I couldn't jump in the show, but what I heard, I saw like, no. I think we're stooping so low for people to go that way. Let's just have emotion. I know sometimes you sit back and watch, and sometimes you watch, you want to know what's going to come up next, and then things are going. So for us that we're watching, tunapoteza mwelekeo, tunashindwa sasa ni wapi tunaenda. Yes. Lakini, but I like the wewe kama ambao unafuata hapo nyuma ya tent, show iko vipi? Show iko sawa kabisa. Ni hiyo tu mambo kidogo hiyo. Because I na believe, huwa haikosi. Haikosi, lakini sasa mimi ubelieve ya kwamba ukiona mahali kuna emotions, kuna mwenye kuna mtu mahali ajui ukweli na kuna mwenye anaeleza ukweli. So between the two people, ukiona emotions ikiwa hapo, there's someone somewhere who doesn't know anything but he wants just to force things. Yeah, because if actually I know the truth, Jeff, and I'm telling you the truth that actually is the truth, and I can back up my truth, then I don't think I need to have that emotions. But I will say the show is going on well. For us, tunaingianga late when I know everyone is out, and I will try next time to be on time because I just woke up now, but I've been following. Though I didn't follow a bit of it, but I just followed. Just part when the Kenya Rebel was talking and sijafuatilia kutoka huko nyuma. Sawa sawa. Nashukuru sana Sam. Nitakutumia link mapema. Najua wewe ni mzalendo wa kufuata na zaidi ya yote lazima utacomment lazima. Hiyo mambo ikienda mbaya hapo. Nawatakia time poa huko Australia. Ati? Najua uko na nice time huko Australia, so ninazidi kukuishi nice time huko Australia. Mji nice, lakini msitusahau sisi wa Kenya. Sisahau nyumbani bwana. Hatuwezi sahau nyumbani. Ni asubuhi sasa inaanza. Sasa wewe lala, wacha mimi nianze kujenga taifa upande huu. Unajua kwenyu mko mbele ya nchi yetu na masaa kadhaa. So natumai Saturday yenyu inawapeleka vizuri sana. Saturday ama Sunday? Oh, sorry, Sunday. Mimi niko Saturday juu bado hatujamali. Oh, Sunday. Sawa. Pole. Oh, pole. Sunday. Saturday na 35. Oh, okay. Huku ni saa 10 asubuhi na 37. Na hata wewe umeingia Sunday pia? Nimeingia Sunday. I think akili bado iko imeruka tu sato. Hao watu wa Mtembea umekufanyia ile kitu kwa show. Nakwambia kudeal na watu si rahisi bana. Unadeal na different kinds of wonderful and beautiful souls. So haikui rahisi, lakini Mungu anasaidia. Kabisa, Mungu anapeana neema.
Kama jana nilikuwa na mwingine hapo, kila mtu anasema unaniwestia time. Sasa ule mwenye ilikuwa ni time yake. Huyu mwenye ana respond kwa submission ya mtu pia anasema anawestiwa time. Inaitwa debate, inakuanga hivyo. Kuna waka moto, but anyway. Zaidi ya yote, asante sana Sam, and let me also thank you guys for making time for us. Sam is a good friend and a brother to Mtembe, and a brother to this show, not to Mtembe. Unajua Mtembe anaweza chomoka ulize ndugu yako wa Australia he's a brother to this show, and thank you guys. We have so many brothers and sisters who are Hapa Mtembe family. Thank you as well for choosing this to be your #1 digital online content creators that make you come in, discuss issues, discuss mambo kibao. Zaidi ya yote, show inakuanga show yako. Na kama kawa, simi nifanya aje, siniwache na kakitu. Mi upenda kuwacha na kakitu ili mnabaki mumefurahia. Siniwache na wimbo wa taifa. Alright? Have a good Sunday. Let's meet in the evening. Today, we have a good show. Please tune in early. We might begin early. I have a feeling we might begin early. So, kuwa tayari. Leo tuna discuss kitu ingine fiti, kitu ingine kali. Be sure itakuwa show fiti. Good night. God bless. Have a fantastic week. Mungu yetu Kazini, ila siku tuwe na shukrani.